고즈담보 장다 튜칸날레 대립 추르기 장통계레림 뜻수 장다 슈니 고츠빈세 슈니 다토기레림 텐달로 네스다 남상겐 텔레사카 투조다 메몽게 세르츠 피심레 레림 zukorim 신도베 피온세 슈니 데트수기 텔레 당바라 네스드 슈게 잔다 튜간날레 네스슈게 다릴레소 투기 겔진 남니 갸캄날레 록준베가 묘응아다리 모체야 버로 겔진 남도 타나 쮸나노 델레소 투기 겔진 남니다 게비 셈츠야 둘루 님 게기 스골루 쮸네베메 델레소 투기 갭 둘루 묘응아다리 모체기 된다 남신도 쮸네베메 Drugyalong angchen ngota gi nyensung yada tani gi tenle thurik ngota jinchong gi lamlo de hyperledger indice polygon blockchain lo tutin beno de jeme blockchain gi thurik chuda chepdalo polygon blockchain di choda be yobe kha gonse ya kedo yobe me Drugyalong thurik ngota da chipda Polygon blockchain gi thuri di samning na yonda yup matse shemi lamlu da shabtu su thuri di nalu jamdong to bedap suni imle gelyong thuri ngota di tu gyakhap gi modowa gelchina ya lalin thapsu se ime taru gopinchi ki shemi na thuri da dewi shabtu da la su bewi kap Polygon blockchain gi thuri nalu doso jamdo yup be ime ngachi gi ta polygon lu chugobi dendang ngoma chi dera ta compliance da scalability se shumawala 조슈기 타같이 레녹 테날라 디텔레다 미드수기다 드라이빙 라이센스 데 코탐 디티날레 베리파이 베스 세전미 제미츠다 RCSC 다 지가야 다 라이브 디수기 ngoikta TV tele lada TV ki ichadisu kar kelyo anching ngota ki rimluk nale tathap zodra yusijenmi anbendigi ta shumam lo shumam tinalu ngachi dizume rimluk tinalu ta 𝗕𝗴𝗏 바원들 되온 대대치카 두 겔용기 추리 ngota di nyensung da dembeka tutun be jani gi tenle churi lamludi eccentric le credible lu chuchbenu teya gopinchi gi lamina lamlu zomitsu gi eccentric gi lamludi tutun mibedo yeble gelyong churi ngota di ngelen bemitu beseime Iru credible gi lamludi bewachin tutun bedo yeb mase nyensung da dembe ya yeble Gelyong churi ngota di dare nabai netang da chi di lalen thapsu se shichi. Taru gelyong churi ngota lede gi konai shabtu su ngekhan da sowi lede su tsi di lede so da chi khalu dewa yeb soni gi la su ya bewi gana du. Te du gelyong churi ngota gi Germany le mixel gi ngezin top mitsi di gelchi neseka ngezin lashichi ra top yeb ime.
Tezumbe ledi digi koda supeni da yunten da nyamnyung su jesu beni gitenle gelchi shezom kha lashachina ya deka toyup ime. Tele tuchichi da chubina lu Zambia lu Turiki shezom da Singapore lu Asia ki ngota dunchana ya deka toni gilerimdu. Janda nusu gitenle sunam denduguni suti pupgim ginishu piwi. Lunzi mezo gyo na megawatt sumchsu ni bemi yungi chu longme le gulde sape lopche de jile yu gyuni guzu ni me. De diya tare chirtangi la jasha tukchuri nga de chi ju dudi yu beshe chi. De longme le gulgi la diya tukla jung longme le zingi ulu yu mi rugni shu che zingi bedo yu bime. Chilo nyikton kechi ni chida dhuba de chikale gozu di yu mi megawatt sumchsu ni bemi yungi chu longme le gildi tadogi nesenalu bewachin halam jacha dukchure nga dechi ladi besadi be devi duse shunila te legildi sangbe chida dhuba de chikalu ju dunigi delu mikti kedigi be ladi su bewegana duse shunila Yungi chu lokme legil gi ladi chilo nyikton kechi ni lob che de chika gozu de yabda legil gi la chu korim shi bebeno te zotin gi la chu ya chui kara zum chi chamni da saolo chuyur te ni gi la chu chide yabda dari chui kara zum chi chabi gara du iru ladi hema churi themi da churi thembi shi de chu segop theni digi thopo yap eme deda chika sayolu chuyur te ni la chu shumei dau ju du kham chika ju du chobi rawa yap da surge shaft da drop shaft gi la chu halam ju du yap eme Chirtangi la de suya gergi riksar zotin ledegi bedo yope shichi. Tele lokme turigi la na lokme tuyam tsuni gi la chu jagargi gergi lede chigi bedo yop eme. De zumbe druglar jung lokme lezin gi olu yumi dru tu cheda zorik chezin gi lokme tukang na dinchim chap chawi shule lokme ta tokda chezin ni nedi dulen lamlu tele nyensung lamlu chu jichu beni eme. Lokme legil dina thirigi la chuya drukla jung lokme lezin gi wangwi dru lokme shabto chezin yikchagi bedo yope shichi. Te darinaba legil gi la chu mi shibja lhapchi gi la bedo yopda la chu mangshu chira drumi chu gi bedo yop eme. Deda chika gotholu lokme legil digi denlu sedo nyotam therbum cheda sum lhapchi neni embe chechi tendi yop eme. Jandra nechu ki denlu lhensele sanam darge ki nechu di kinzang haden ki dolen beu in. Shemgangi sani jungi gotip tsugi shinkar gewongi chamkar chugule sam lokchamni gi theka sundu na yu bime. De samdiya na hichida chunibigi na goje bewekab ramjodi yobda tega gergi sori gopin chiluya shikin chunu. 𝗕𝗵𝗄𝘀 𝗵𝗄 Dzongkha thukdugi kablu shinkar gyo ki sani jungi ko tipchu gi zamdi lokchamni gi thaka diche yin rimbe lidu yumelu chagi yubbe juwa phinu tekong go tipchu gi jumina mise chu gi nensungda tabdi hinlu Dzongkha dakchungi khathule ladi jusu chi be thothigup be juwa phiyup in Zampadi da chappe lobe chin sum langni bedula ani bebeutalu tato chap masa mi su jonimi beuda dupte ne thenemi beuda ta mi su inga chilu nam ani beni muda ani bera shapi na se dimela ani bendi gidari ta nga chigi na shuo phimidi nesi kadimchi hechiga ta nam beni ina ikole shushu ins chunila ta ngari gita di be di bere pasane na ju be di beda ta dansama lamsele khung khatule khechu chi jen be ani be tawa ju be tale asi zampadi da matu beradula 마치 고당골레 배우더라 켄딩 같이 미디 구팁기를 태운다 데 케초디 수기디 나게 레슈메 마타와친 나만나시 잠기닝 카디 땡가 저기 미찌르 일로 멤버가 저기 종가 케레남 숨기 미실로 남의 인삼에 답디 오마디오기 테니기 인카치 제지 슈닐라 디벤디기 땡가 저기 나도 따똑데 이시비 소슌 카툴레 베로다 종가 속돌레 베로다 종가 닥줄레 카툴레 베로다 조리기 디싱 카툴레 베로다 땡가 저기 사고나 진실라 라디 가티비 배우고 탑시 디니기 디수디 다 디수 아님줄로 마디만진 di lu zongkak zorik chuzing gupingi jumina zamchapni la dia niyam leten chisui si ime
te go damba zamchep ni denlu la di zotin konfel lazin lu te go beyeru zotin konfel lazin gi la di gi denlu rentho subi ni di gi shule la di gerge khabable de chulu kokap chinu Dzongkha zorik chozin gupen da tip da zamchemi gi khabapti himalaya lejumbe michi inru zamguji bewekap tab madu themi diya thiriki zewa jumi di gi imasi shichi launching के टाइम ना अच्छी देखो कि टेक्निकल कॉल्स ले वाशिंग देखो कि लोड कैलकुलेशन ना अच्छी सी थी सो तो जो छुमे लगा चेक आ रहा कि ये लोड कैलकुलेशन पे उतना अच्छे एग्जांपल स्पेशली बोली बेली ब्रिज देंगा अच्छे लॉन्चिंग पे होता है लोड कैलकुलेशन ना समय खाचे ला देखो कि ये अच्छी ओवर कॉन्फिडेंट जो तो जो छोई ला नि मा कॉन्ट्रैक्टर की इंजीनियर की भी देखो का लॉन्चिंग के टाइम ना प्रॉब्लम थी इसे सुनी ला the dhari na moni la mo te ba engineer da te khabo ding a na da ri mo be de da ma cha ti be be de ko di work plan di su lara na be be de da ri go chu ni be no ne di zamdia di chi chi da ni be na lokshu pe ta dele lokchep ni den lu da di chu be di tu te ra di utsen da shinkar gyu gi den lu zamchep ni gi la di ya chilo nik tong khe chi ni le go chu yep da la di ya dau chop gi gi nang ki ju du gu pe yep ime di gi den lu mangil di jagar shungi chap chu be do yep ime janda ne chul gi den lu jemgang le pe masam rup ki ne ju di ta shi te kar gi tulen be i Katsape magazil dongmin geogi laniri yusenale kelo tukchuri sumlami pugi chigi kelo ngapchunga jilami pugi chi seyubi tokba yubi me. De ne suchungsa da tiba jin tokba yubi pugi digi nyamgib digi chimnalu chuchugi lerimchi na sonu si me. De taro nyeju da tiba jin jangendiya nyamgib digi chimgi goha chungnu se imda tokba jin pugi digi tsede digi kutogulu shingi to lupchinu se me. De dega tsedegi amsudi chimna chakyo wa sondibe lokchika tumbikab morei mabdi temba mibbe tondi yub matse dokba yubi poge di lokdi kore chimna jode si ime. De nesi chungkungda tibdalu dokba jin poge digira timsungakbalu kogi amsuda tsedegi pana gaw timgi dewa yubi kule ha koyu shulu sedi yubbe lamnu si ime. De shule timsungakbagi shibchi benigi tenlu dokba yubi poge di dodamulu kisonu. De tsede dilu amsuda alu jiyu bime. Da ne susu shusadebe namzangingi kule shuwa jen dalepa nimsumgiri gyakab na samu pudibe churukamle chapsamsimle jamni sumjiyu be ime. Dele gyakab gisane katsuna lo gemni da lunsu puni sumjiyu be ngenda be didu. Tro tudibe saka zangindi shuge. Nabaranda dimbi nyeri jechebi nyeri ngasa publu saka tujusu tubo chuzi tuda karma chile zamle rimdo beni da rini zelhamni kone sab gyuni dune boni isa chitulin beni chim sab na zuni tsona sab guzuni lebi tundu beni kome shabsa chani da shinka suntamni da kishing meto zunzule jimdo inru nyenchamni da nyengi ka dun beni tele lasu suni da yanka yuble chuno da sajib chika zoni sumido be kandu julamdi duko le thoda yanchale nubjang katulu popi me. Tele naatse randa dumbi nyeri tu zapa salu saka tujusu tuba chuzi dunda karma chusule samle rini zelhamni da hisa zitulin beni kone saab gyuni zerigi lobjong guzuni kola saab gyuni gen chatani gatun tende zini nyen jamni da levi tundu beni tele kome shabsa chani sule jimdu inru kanza ramne beni da chimla guzuni chim saab na zuni da chimto kamni tele yanka yuble juno da sajib chika soni da satarin salu dodul beni sumitu be. Kandu julamde tuyu kulle nubjanda yanchale chan khatulu popi mese shuni. Na soto tu janda tuka nale nye suda namza ngendele zaka tuju sudib chibi shusa uyi. Ta nale ma mimangi sera da lerim sukorim shindu be pyung. 아기 주제와이나 야, 이말 축이 깡일랜데 조람이 되니메 되다. 갈리 헤나다시 나 바옹기 치르나데다 아, 김이 디워디데 나진이베 셰터둥 베조진 슐레니디데 엽테지라 베도바. 조시. 랍세아기 나치든 데르나바이 알부츠임베
디치에 맞춘고베 됩다 추기 강일 되브라 디치야. 아 갈레오마사 유디기미라테 다자카세 다체 동수기 사고치 메마 추비기 유지 디가데 다자칸카기 바나로 추미리레 치뉴유데 왜 나? 디베오진 이고디나 미스타미 주치주위 로주이메. 나부 고돔나 유체 리토 세헤나 유체 셈키페 되데프ям치라메 강일디 조 가틀레이나라 마시베 동카추 카미디 잡카 마토비기 차레라 샤좀니디기 이메마레 kuzu tisu babigi chapzum na madam tik ti jenai konsu lo kapsu babigi tamzum be na madam gi ngote chi shuachin na madam di shipsel khechok madam jamyang semidi dangachi tsugi kangel mogi se matsubachin shen kage semitsu diwa kachi shuni yure nalutina ku sambola te ngachigi din chumi thamda di rogu di lishumber da taptote dile lak shen gachi gala 이메 데 레지미 데베오다 추텐사 참치 다신 탑 데버기 미토 추심세사고 수야 레줌베 다시 베고 te matobi la de gachi namola 마토비기 라세로 마파 라진 기켄 남셰 주와다 사욤 찹 예레인베 마차바잡 디니다 찹 셀레라 게잡니 수이 테 ngacharamit sugi matobi기 라벤 추심비기 사고 수나 차지메바 시답 사치 소진기 라베 사지 냠샤쇼 추니스윈 델레 추믹 냠송기 람루다 마팀비 싱기릭 유칼립터스 다 똥푸신 숨츠버친 디수기 추 마소 벨랄렌 타밀루텐디 사오기 추디 마법 주도 예블레 추텐살레야 레기라 마법 주인 시 디수기 라토디 사이 나나 렘베라타니 디기 사이 께바 맵타디 라싱기 추이 코림다 산난기 추기 내땅수 주치 베타미 디마세 디기베 사이 차림다 산난기 타부브델루 네비 제주수야 사tin 베디 산난기 ngo싱 수사메 타메디기 케덴 리그나로 총기다 케덴 내땅수 츠르다 마팀베조인 ngachi soge lole lo mirable mirab matubi lagibe sawolo chu masimba saiwolo doi parim saton 𝗕𝗏𝗙 da chu sasagi saton suna chu demchi masabi gale hanale ya dumda chilemyo yanchin namchigisi chumi de tsawale rakamni gi nyinkayugo 나기 순도 좀에 배워진 안나기 추미디다 아야기 포토닙디 대와요 베수나데 발라 대배우다 야레마나 춘추 추원탕데 가데베이나치 수나마진 가디치니메라 추 줄람기 콜레라바친 담바라 야 라토카 차압다 카우참미디 사기 나나 팀심레 산날레 짜치라 사올로 도이 바림 디수나 라싱기 차데 유비기 추사토 비기 사톤 𝗕𝗏𝗙 옌 사토 수나 추키디 데비 델레 추 디나레 키디 가심레 류디 오미수 아나레 케니 데베니디기 데와 bombe라 유 다 같이 배워진 다가라 다토디 라마게 랍사부다 추마게 삼비부임베 ngachi isi mood ki lamlu rimbodu di lalin thabachintu dia tambara chumigda sao chuzi chugi chokti sapthazoni niba nedi tatok rimlu shidik beni somba chumigda dewi mededa jungi lamlu su khensu beni jiba chukam rikpi sapthazoni da samshi kyerik konfeltani da chu junsai sago nizin beni ngaba chumik zinchongda jungi siju yada tanida dupa chumik nyamsogi laina sugi pennegi eji beni suin 빠왜 따따라가 치투산이 좀에 카돔 칸카레 자마데바 지베게메나 임베 다 데베 마데와 나 고신이 시수기 철시 점시나 테이주라 라수 베니 고츠워진 다니메 몰라 임베데 ngache nalubin chumik nyamsogi thablamgi nale sa tonko ni nachorim zungo dia namshi jurwa gi thinjur thablamchi imbik halu sawo chuchar sogi thablamchi ai dia
tablam digi kefen gi jurwa ta tablu nyamso gi la mabewi hema chugi tenshu gi to jani da nyamso gi shule darim shindu chugi tenshu gi to jadi ejibyo da hema chu damji chi karma chi na kamidi shule karma chewa nyumbi gi duyin na kambachin di kefen chung yebi gi daseni 라소라 대배워진 다나 캐초기 송도스메 라코 지게데 모라 맞아 공두기 다치고를 때 하람 육 누린비게 갑르겠지 때 딜로 마지질 단계 다가라기 달라마 공부도 베치나로 같이다 같이가 같이 튕이가세 대장 동동배 지고병배 다 디날레 튀미디 때 삼기 미자바이메 대정아 저기 셈루이산이 데 파자 민기 남당 잠지야 때 주가와지 제 나월로 때 퇴사우지 때 제뇽미지 임달로 때 잘려라가 저기 셈로 자미수 하고 미수 인데르베서 지르 디수 도르 뒤디기 셰바첸 때 지르기 택바림 바구 다디 낭텐레 때야 나 개바마가 요가다 뜀비 때데 게림게 코르 다 게림게 코르디날로 때레 라마 이담 칸로 대삼기미 잡아지도 때레 마하 요가다 뜀비 때레 조림 때 잘룽틸레 냠링게 코르 때디소야 삼기미 잡아 임베 때가 자레게 냠는 때 아치리 티베숨미 때 학버도 때 잘룽틸레 때랑리 탑된다 때 젠류람기 복든 다 젠류람기 복딩기 톨레 때 다른 옐로게 메디 때 가사구르는 버치기 빼자디게 때 지르긴가 자라 미자타기 나나 슐로 로중미데레레 잠때다 슐로 고르 슝미 때레 때 동다게 나나레 때 상알르메 바데레레 잠 때레 상아기 고르 슝미 때레 트저붐타기 나나데 때디기 냠스넨로 예두님 바비미디 텔레데 tat 신도 근심에 대상하게 냠림비미 둥줄지기 나날데 탈심미데레리 니니 삼지 마토미 온세송도 대 다르툭 다족베 아디요게 림바기 디날로 대 신도 쩨메 텔레 담마주리 바랑밥동어 쩨브르제베 대 조바침보 텔레 카다 택주 따와 다 택주 텔레 곰발틴도 그냠len 다 계신게 바지도 다 디좀베 대 차자 쳔보 텔레 다들 롱영게 골레 대 가서 보티직 삼직 대퉁이 대안이 나노 다 냠링게 네 삼기 미자바지도 다 디좀베 대 셰럽게 발도 침바 대 두싱이 짐베 담아 대 디야 할람 보티 할라직 대퉁이 대안이 송아제기 다 냠설링고 가 제도도 임베 대디소랑게 로당 튠바지기 돌레베 데 라버두양 데 듀깅이 진디소 다 셈다 마텔와진 듀다 마텔와세 당아지게 남도다 마텔와 데가르 듀도 당아지게 추 당보를 배우고 대랑 대기 동동고 네게 노섬지 땅 데렌년다고 네게 노섬지 땅 당아기 듀준도 데랍랍사라이 당아자라다 동년도지 땅바 주디베서 지롱 대 당보바와 젠데랑게 수념 잡자기디 고차베신다 디아리틀로 휴신데 대마 잘레밤님이 대 유르메로 대 아니 직사베베 대 학벌도 다 표강진 용숨 지기 노숨 당바진 대해마 중앙에서 제시리 군든료 대 조미 텔라로지게 로지랍서로 다우다 텔레데 당바 수념 잡아줘 대 수념 세로에 대 피피타 강도지메 다니 피디츠 라마기 군든도 델레데 체잡 델라마기 님직 니 숨시 니 많이 직하니
사 아니 인단데 마상기 바르도 대피가 로테 선용 한바 조미 쇼스 대 요지 꽤미근데 노섬 당바진 대 선용 한바 조에 값소 달레데 잠구기 케베 din나진 달레 랑기 진나 휴베 값소 대 구기 침토기 케베 값 대 단나 장디보 진메샤베 값 쉬쉬와 조에 값소 젠베 값 단나랑기 류기 젠지기 왕도 당지베서 지로 다네베 콜라지기 근나야 아니베도 대 당저를 룰룽바 튕긴 좀비 깝리베서 지로 다 ngaji shepji dunaya tengen ji tambe ne kabro terange intele eta chang de yung ga din ji de to ho ji to be da ne to ho de gi tele du jin du ji sa te ka mi ding ju gang phu de le jo da lo te tang ra gi chogro do du ji tang ni ma to te sin ka ne chu ni mi te da ri na pe tun tang me so ga de be mo so wa chen dang bar do te yung ge to ho de yu ba jirja 유해바 지르자기 고도 때 당바라 때에 참 진이게 조섬자라 디베까지 디베 한남 남에 삼메 델레 디로 동동갑지 두지 봄 라말랑치기 때 다루 짜디 참 델레 진다츠 델레 진다초로야 델레 까미기 진다인 초기 진다인 자바지기 진다인 델레가 진나지기 진다이 진다랑사랑사 디기 피우탑 디뷰 마좀레 텔레 다 참드른다 땅라 소굴기 진다 인세 대안이 참디 드윈에 겁로 미르랑수데 쿠심심베 토랑기 딜로 가이야 마시 벤딩이로 랑자니 마도 대가니에 베니미 대 땅라디 임바진데 최종도 텔레데 게게베 땅 대디에 겁로데 랑다 담식 tum바 텔레 아티르 좀비 수유 대 다리 남번데 딤멤베 참지 드니 임바지 참마리 흠랭아 아님지가 될래 참 드니 인세 둥바디 샤르로 누 될래 라기 룽기디기 gembo 남에 삼이기 딥작답작다 잡 아니 참 구주 굴레라 직진 추기기 근노 뒤게 왕도 쇼사기 대다 가서 구르름 버치기 다 남바 망보 망답지 숭변 난달로 차냠기 난달로라 직진 추기에 빵시 대가기 다 추니 시베갑로 된나 인도 구조 직진 추기에 빵고 라마기 직진 추기에 빵고 슈미기 직진 추기에 빵고 진다기 직진 추기에 빵고 대 라마 쪽에 당하고서 템포인 끌고인 달티고 된고 톱당민도서 직진 추기 진다 속에 가자 슈구주비 딜로 요제고 디로 발레랑 줄레랑 대 바나골레랑 델레주도다 땅라 델레 빌로플니게 된레 디로랑 델레다 차님 담 남쪽에 로조 차님 직진 추기 다차뇨 뒤담 마델로 뒤게 왕도 쇼르상오메 대아니 뒤세 대다 상게 좀된 델로 델천차기 차르밥 미둑비 죽된 민인베 다다미디 대장든 인세메 된 상기기 다 뒤보 아니베 좀데 상게지 세데 들잘로 뛰니게 되는 마도 ngomallo te sang gesardi dumi duebe kapsul sangmage dusimete nambar tokpa inis te tangajarlo ta dizumigi dudi te wongondore te tsali wombite myong te mindoba du pigalo ngachegi dudi namto danchiga delete tabunabu te ngache dugi wongdo te shoshosa imbe te aniso te sembazani te khachete jime tele tsora tatuta druptop samgi michabaji tumben nangle te tunmongi leso tele shiwe leso gebe leso wangi leso chakbe leso bena wangdu duwa chigi nandalu te ta geshi wangdu duwa lo ngakba wangdu duwa lo keba wangdu duwa lo pime wangdu duwa lo gebo wangdu duwa lo sedo zom tele tapogi le nanlu ya namesa medun ta lalu chigi nasam tang aw leso samgi michabaji du 아니 수 룹다와 진 니버지 튜니 데 노이기 땡아자라 다 지당지로 넘버 또버지 홍시 데 아니디 다 딩아자기 룸미소 다 가짐세와진 디 레속세미디 마발라마 공부디 바잠치메 때가 전염 나루유 댕아기 귀디손나루야 데레리신도 데레속 마도 레서유 아니 레소 두버제발로 당벌도 잡서도와 셈게 반이기 지중디기
데 해마라 아니 이담게 사지 두고베 이담게 사지 둡신다 디게 게림로 템바 톱고베 아니 게림게 템바디 톱이신다 델레 템바당 델레 셈징게 된 겔쳔보 지로 레주데 잠고베 다 딩상가절로 디 짤리미 어차 벨바지게 왕도 땅데 베르나 강주게 담바지 델레데 룽 달루슌데기 존이가 담바지 유세와젠 다 노섬까지 담세와젠 달랄루기 아우 아님지어바젠 두고님메 델랭아 아니 방주다 델레 앙당바토 델티루지 톰디 임베스 다 벤나다 동아제 치룰베 요가 라렌당 룽숭니디소 데덴다단테와도 펜바에도 펜바둠달로 딜레 잡르에 민도 생게야 민도 룽심 엔메기 냠네 민도 짜닥벌 쥐굴드니 룽닥벌 롱굴드니 딜레닥벌 쥐굴드니 내가 가네 민도 대아니 라린디베 룽디중 디게 타르투기 두브디디라가 지고 나서 담으셔 좀 르데도도 주의시 르양기구지 대 녜뇽 대 세미아 행상상 주의세 아님 찍마도 대 루비신까지 되니미 대 아니 좀베 대 레소디소야 대 당벌도 대 게림게 템바토바디 대카 게림 템바토바 칸이디기 대디기 뉴바디에 된가 대 뉴바디 템로 집에서 진 다디 템바더 심진 상견이게 되는 멤버신다 대 체디 체답이 왕도 쇼데 다베나 다지 좀 강조 좀 제보 좀 방중리를 변해 좀지 더 왕도 두에 맹아지 두디 레전베 뉴바 튀야서 받진 디미가라랑 그 왕도 두 요게 다동아자라 다 시속게 된데 대디로 땅 탑시게 공도 선배 아님지마도 달레데미용 대단나 잡비티네 좀지 베데베사 지로 당보도 디뉴바 템바가 뉴바지 텐루지 베사진 템바더 심징게 된 상기베게 된 룸디디 파자 델렛 아랑담 랑루 마가미 대랑게 랍다 년마투미 랑기 미히미미 델렛 랑기 참도도 담마지미 아니소 담딱단다게 노이마도 대신간에며 아니소고 쇼아서 바진 델렛 남에서메 데딕바 데코라기 난다양 대 강중중로 미자세 딕바 유에서 송도 텔레페나 데즈밀라레 바기 다 용기가 두비 칠도 대 해마투 대 자동만나 홍시 백일당 대 세로와 줍티세 세로와 줍티세메데 대 라비즈모 안에베 뜸직 대 세로와 대 타라라 밥춤이지 투 자동만나 홍시 백일서 와진데 홍세와 진 발음디 신이메 펜세와 진 대대미도 담gel니기 아니 좀 미니 받는 템페 투 유디베서 지롱 대 템보 찍대 남의 섬에 때랑도 강일 때랑 율로 대수마 집에 강이 담에 저도 잡노 대디게 될 라마당 젤 대가와 제디게 상기비 주야 대변도 디 진실로 지점이래 바기 투세메 대신로 살레 만낭베 잡야 맞잡베 뛰야 맞점베 담아 델레 게시 차도 진 속에 남의 섬에 꿀바답 델레 아니비베데 베사 지롱 텔레데카니아 마디다신데 대지전의 중바 투짤레 마랑바 다디소 차르제바로 대자갈로 투질하바 조고 베세 공고슈레 추툴하모고 디웨데 담말한주 유미소 슈데 쇼즈송 대자갈나준 담바슈 대디 쇼가 다루무테 바제데 피에 대디기 투지 대된노 아니 투디소 텐데 야벨로 bombe가 제지미다레바 탑시 넘버 나소코데 대레 중바게 투이 닝아기 빼서디서야 가라메 땅베베 데디다 갑시비게 대탈로 안에베제도 다니보다 디디철로 괴바 펜바웨 데네바 치오지 임베 다 디좀베기 투이 담바 랑린디 텔레타페나 예시균보 비콜레기 레주 섬기 미자바 유미소 다 같이 좀지기 베고무세와 좀 땡아자라 라마 텔레벨두고림 보지 저비 ngawon namgil chogi zenu yani ngawon namgil gi jemide de garai nga jemi tongsa xiesa tenga jar da lo memba khajidi wangdu du didena le chusi lungni gi tinne zamni gi tenlo tele de kogi tu dubdigi de jemide de dendam göba hanimchi gi tenle gi jejem mato terang denge tenle de tu dubza de ma jebes
아니보다 다동아 저기 취 루메 찾아봐기 텔레 튠몽게 줍다던 튠몽게 레 텐색 찾아발로 텔레 셈 쇼르디기 텔레 베니지멘 지리가 저 상심이디 민다발로 된남사 잠지 대 상심이디 다이마바 상하게 아니 된사모 보험 저기 베마숨이지 미게 마통미디 다도 미게 통도 유미게 라질로 땡신다 된다디 아니기 슈기베 된데 오메 다도 저기 줄로 다시미디 가심서 와전 다시미디 뉘기미지메 뉘기미디 고마디 가이면서 와전다 되차시당 띠무가 절 탁도 다 코에 bom지민도 제람 코로 통마 맷발레 대 감슴 코로딘으로 참 다버도 대 녀로기 나나로 대 찬열게다 당예게라서 둥을 용중베 다싱 나수디 대 윤몽바 둥가디 임메 다동아 집시기라가 아디 치라 슈구되기 배사지로 땡아절로 누구가 내 땅미수 대다도 아지 놀롱제리 표 대다레 당 다님지마도 다 아니 유몽바 둥아디 대곱달로 대유몽바 둥아 남이수 태용되기 비우수수민도 마잡수민도 상아들제 대배 차을린레 디델레 탑디까지 배우면서 와진 상아들제 대배 차을린레 대다도 되레 장주로 받아 멜레다기 데와세 멜레다기 데와 이나 회백값소 델레 짜기 홈궁 구숨바지 때 동갈로 깨오메 대다니 대 넘버 3 고숨 대 동반이 임에 아니 동반이긴 딘 루풍 디 나나로 대 라우기 링가지 세오메 라위 링가지 세데게 아니 라디 가이면서 와진 대 유몽바 둥아디메 다다도 랑로 뉘기미기 담미징에서 외바차사디 베사지로 아니 드라코라기 고 셈니디 데워식 빈닝보 대상기이메 사랑단 다니로 개발살림인도 거기 줄로 유빈 윤몽바 둥아디기 꾼네랑 땡아절로 녀게우달로 땡아자기다 아니 라오디 국 델레델 델심미디 소디 윤몽바 둥아디 데오메 델레델 샤자 트럭 퉁세우단테 되샤살라카이 셰당릴라카이 티묵살라카이 아니 윤몽바 둥아딜레테 되샤세다 티묵디 델레데 샤 리바 트럭 데 아니 임베 데 디숨베페나 야 쳬바필웨 갑루야 델레데 다위사친 산나리 터풍세 아니소 ngosamiki 시디체 소소랑리베 예시디 남바 델레데 다기게 샤 타기 잠소 리비 리월라 소발로 툴디 피워 마도 땡아체 심진 세디기 피고지 데 남바상기 베추나로 잘레라미 심진 지기 소에 제미수발로 데 샤이리오 잠불링게 심진 세르야 샤이리오 라미수 잠불링게 심진 찬념대로 타기 잠소에 키미수 데 심진 지데 니야세발라하게 데 대순순 세미수 세미데와 아니서 된다 가라 델레데 남믹바기 돌레 베트디뷰 아니보다 바 다우게 넘버 셰바야 델레데 답비싱도 된 답변나 상하기 직난로 때 가지고 되니 비서 남시 남미기네서 말아야세 다위 넘버 셰바 남시 녀리 듄서 보르세 만난밀로 보르세 다 이나 나르믹나로 된 라우 나르민나로 땅바진디된 남에서면 여기 니파사베세와젠 대균년 나라와 밑에 된데 옹민이 있어 된 것마다 옹민기신감로 빠르르세 고메 아니 상하게 된데 함마고다 다동아제 상하게 라림 배당딜로 등아제 셈진게 마대밖에보다 아우 낭바상제바 담아시기메 대 셈진론 인진미금 셈진론 예링피에 델레데 달로 드라비지 델레 다우디 세팅 엔잡세 대안이 상아들지 택비기 추디 대마자라 다미수바 디딜로 다비미 망데 대템번 눕고비 좀신지 대 가상님데 캠보게 세르시슈데 대 아니 상하기 주디 상대 냠수 렌디 아니 상하기 된다디 시비골레 베베고비 대안이 보다 상하기 다 잘린 텐제 찾아발로 텔레 타지디게 보아제 노르와도 텔레 노라미미데 가짐서 어쨌다 디제 응그르를 버지게 숨미 나와도 버침보 공부차제 전부 쥐어 셰럽게 바로 되침바
다니기 도저랑게 남버도 비기 뒤디서 뉘진디게 베니디 인텔레다 남에서 같이다 인세 대다 다마 지루스요 되시나 가자 gembe강과 율레 남길게 꼬르지 대dem비 다디 gembe강과 율레 남길세메디 균gem배마가르베숭 균긴 까붐 나나루 두 대해마레라 균긴 까붐 나루 여제베서 지로 다 균기 코라기 gem보디 gem보 사망 다도 gem바님 초디 제다신데 대다 gem보기 익차 gem보기 뚜탑 다 탐지게 나네 케두 박바 달레데 치 망뇽된 바다 된사바 데딜로 락도 렌디게 de gembe 뚜탑 대신다신 델레 남에서메 제베고 마템베 대 나왕 추기게 제베 gem보 닝바시메 대 하정기게 바 유미소양 대다 베 상하 주님 속에 땅니도 땅아자게 땅님이 대균배강과 율리 남길때 대도르디수 지마도민도 대균기 숭바우다 대디야 대갑갑에 근본여 정에 된다 땅니 유여받진 예정원이 임베스 다니 근배강과 율리 남길 야 족주를 죽벨라마 당세면들라 마 주진진 근게 거라게 숭약장이 다니 생기게 다기 들어선나로 치기술 아지를 말로 유미소 대디너 유미디 근게 숭약장인 대다동아 짜지레 마도 유미디 대응원 측이 숭당 대신데 아지레 대가강대 대안에베도 대안이 강원 율린 남글 다디 토리 지르자게 두빈베 델레 아지지 아니 게수 집에 땅니기 된래 대 가공디야 다근게 거르겠어 괜볼 하면 다동아 지기 괜반님 심미 대 아니긴 남들 아지지 등하기 저 가공대소이 조달로 수근긴기 숭디 세잡디기 dinalo mazuba surdebe loksube zo di kutango bachen surdebe zi se de ani tapecha jungoma di miso digera to de surdebe di dag pagum parine uni digi de di chi chomi soge de derang singere chodeon ani jungoma da surdebe di loksube madeba zogo mide ani kwara jungoma di longa chege 잘레라 텔레 세 잡디게 토탐미슈 데 다로 슈닥 자왈레 설도 초디 제미수기 데 제디베사치로 다 딩상 냠바찌 가지 두세워진 다 해마기 빼서 디고 시자 살림이자바 다 디널 아지 주고메서 데 빼서 지수 디다 지가 자베베 데 디나 땅곰다 디베사디 록땅 방금다 이사를 뜸니 임발로 인지민지 디아니 베사디나로 쭉디 멜람지 인로 가유타시지 인로 야레마 인로 샤님 디나 라세 지가 디 디나 디다신데 텔레데 야나 인지민지 땅곰지 데 야나 체자르마 아니로 당복이 때리 흉디서 류다보지 데딜로 샤그 삼숨 좀베 최다 속에 대다도 두친선나 따와진 텔레데 가공로 sur데블로서 랑사 배우 다 딩선 디멤버 야라마지기 제미디고로 텔레랑게 땅고미디 차님 디나 쭉디 마삼점고 협다 대라마디기 천주 디기 제바오세 달라루지 랑기 쭉 라마디기 숭자 디샤신다 텔레랑기 디바오세 달라루지 테카니아 마투와 때 마줄레 가기서서 인다 가기 제제비 있나 룽유베네 메베네 마시 아니서 단단 어람니 게디지라 베서주로 때 공막이 제비게 게딩딩승비 칭딜로 미자바 때 톱탕 메발로 쭉 텔레데 생각로 아니비두 데비츠바첸 타니 임베노 텔레데 랑기 포체고 게디게 때데나다 미드츠미데 아니게 바치 때다도 라마 로벤 텔레디기 차라 제미속에 아니 두가 자디기 대신 로열 롭된 배국직 된다면서 같이 임배 텔레다 디기 쇼할로 당저의 취디 다 냥토위 뒤지면 냥가치위 뒤인 다 냥가치월로 델람초바 쪽에 다 진앙성성게 절람대 잡고세 진앙성성게 절람 다 몸소 대마김 지명 대가르레선 베르조도 텔레 다 차징 차와 지기 왕도 땅받진 대다도가 지기 미스르기 텔레데 초고 땅빈된 갑루 아니 장김 속에 된래 아직 두점바 동급지 bombe라도
때 뒤에 bom고 요금이디 지가자 진다 대바전지기 쇠놈 싸니게 탑람 유미지다 진다 대바전기 쇠놈 싸고는 게 아니 노섬 매바 질단게 아니 쇼폭준이 진이도와 다변다 왕지슈데 베로 신부지 매당데 베사지로 아니 진다디기 야 신부디 다 민송을 들고 신부디 총사고 장줍토고 미두 다 신부딜로 유리 유시직 단다 된 메설레 구송되게 표고심이기 룩수지 유 단데 네발리 마에도 대해망아 제신베베 차슈 됩다 네바디게 발랑다 델레 잠자차 찬양 델레 대가적이 대베 이제용 다 디멘비기 다 미신이디 시차 당고디 마노 디로딜로 팡 마당바제로기 카당 로기 쇼법들로 야디 당고가 메고가 세 델레데 데징기 양다 진낭바기 추디 다두 임메 데랑 둥이를 법듭다 삭바르도 델레 종게미 임베 데 속사 디비장기 로주람민도바 아니 좀기 듄로 당아적에 노선 당국대 bom도 세람니 데 지르경아 제 최바심이디 상계 좀 된데기 다 들어와 상계 들어와디 대랍점 두팀이장 앞주 자숨 비업달로 라루지 고 딕바 이말데 된데게 마두 배수미직 라루지 아니 딕바디 수랑로 중니기 년가 까니게 된데 숭숭직 텔레 라루지 텔레다 신기 마데바 숭니게 된데 숭숭직 아니 상기기 다 ngolu dikpaya men gewaya men kanye men jigdin jengi sem de surshudang de laseni mong surshime ba paru ba jengi madeba sungni gi denle sungsum de nyeje nanlege labja tajing tho ma shu jigde jengi madeba sungmi childe sungsum 장자미 da ani boda da donga ji da lamchop da sang inruya da chirulgi da chude jeni inruya da te kaluya kangil jungbelu ji koyi 딩상에 딱 규친 데 모빌 지박 마지디나로 때 빼서 가라 디나를 텐투베 때로 빼서 미미스 디나래 빼서 따니기 되는 바지군 민도바 아니 조국에 할로 아니 모빌 데 칼피신다 데레 직디 딱딱 딱달람 줘지 라루지기 디 멤버 디타베베 데레 지라마도 데레 알레심 비둥마도 둥푸이들로 둥푸마도 잘림푸이들로 잘림푸마도 아니기 조고담이 총고다 아니스웨 집사 우감 대진다서야 마대밖에 위기를 유한이라서 지고메 다니보다 가다 가게를 배서 지로 다른 게 아니라 로딘 손을 준비해가지고 아니데 잘래 라렌 마답 대로 밥에서 질람니기 때문에 바와 진키 민도 대디 멤버 진디 잘래란데 뛰님의 지 다지기 지로 가라게 납제 잡군데 가셔다 놓으시 다니 로딘을 준비해가지고 가지고 뭐 제 생길래 좀 고배 다 신부 임바지 미글 신부 디 타르바톰 얘기 된로 진다 임바지 진다게 내중에 gempar지 셀데 거기 미글 된다 룸 얘기 된데 제 조구 당바지인데 조구기 다 배수바진 대된단게 될라게 딩이진 곰니 마르 가dim지도 대디서 간에 배 맞추디 배사저로 대셈 마잉바기 돌레베 대셈디 대다 인제 마유롱말로 인제곰니 임베 야공말로 대박게니 임베 아니데 가져도 하니보다 대 양잉되니게 대디스데 바발라민도 때가 저렇게 냠랭가 제레베데베서 지로 탑더시랍 텔레 야마들로 배고 같이 때가 저 레당 바발로 아니라하유 디자리 좀이도 배나 기림 공백값서 조림미 조림 공백값서 기림미 동리 공백값로 인제미 인제 공백값로 텔레 동님이 디니 숭주 인서다 디니 지가 오마도 텔레 아니소 땡랑기 줄로 텔레 냠솔림 베탑로 Punaha Dzongkha dakchongi setup emina Punaha Dzongkha thakorlu tanur semchisu dame besude chanda thudingi kangil da tap madiu thende yese eme datu chinse debi Dzongkha chokdi drechetar do janda gi thole chapta su tangru tanur semchisu gi nipki de kama suba yuble tare chapta bewi nimle tanur su Dzonggi thakorlu tomji jinjung bede joda lemba maumba chin semcherelu nyeja nitam tonta reda timin semchin chetar chokpa lu chitrini se eme
Pelden tisa chitin wanzingi delu kopsha chami yonlu seda bemina right shergi denlu ngakngil tunidi jida gebi jise kechi gesen gochi shansi ime kopsha disho suya yongdel chargo www.rsebl.org.pt da www.pendencement.pt tele www.ricb.pt/products/ricb-securities na le public base su sema Kasel gideno chi din duji ni le kor chi nga da din din shi ge din ni ge sum tele chi din gu din le kor gu sum do da din din ni nga du chi shi shi ya na ni dab ki du ge ni sum le sin se gi yin la isan na lo jen na se me nga da tro guni 같이 모시 제제 제 같이 고니모 코니 주tin 고니로시 왜 제제 니 체제라 같이 주러 다우베 니 주tin 가지베 곱모 कुछ आई नामे 니 charsu gara jutin na dazata de ngai na misame tagunui 다사세 가모 치 차루이나 men ai saji name ngai tenge daza daza kide plani luka daza kide plani luka 바 제제 아니디 남이 스미 쪼진지 두메 같이 뭐 아니디 아니디 알루 톨루 다자 세미디 아니디 에듀케이션 스킬스 에미 주진 룸룩치도 지날레타 스베테 아 제제 치기데 아니디 다질라 고바데 갈리고로 같이 솜 자와 데비타기 쇼시 𝗕𝗕𝗬 is now free. Register today to avail support from the DCDD. Visit our website or download the updated 𝗕𝗕𝗬 mobile app. Chiri zamling shite da lakpar do miwaya mese sumda chabjeri moche gi zubi gelin bansum gi kurimlu migdi duk dema shisogi godin tho timpo kinse phoda na lube jung tasagi lesolube gi uju thole chida gi bi chise sumchule chida go bi chise sum randa dumbi nyeri dumle shumam gi namka chunse dim bum sani da dim idok nani imle tejin yo dim bum sani gi na chama toba juna se shuwa pyu ime juk meto tashelgi darimshindu ti ngitom bumchi na tonta chukchube ninjang kechi nigi ring hasalu nekul kido yebda neshe pian peke shemi yebmase neshe suya namtardang tindi pido seme dizombe ninjang chujugi ring jana riu zenga luya jami kake shemi gi nekul kini seme nekul digi kap zatongda deneya 3 star da 4 star gi shabdo yeble jende yemi sogi kawang sonam dojida jiha din sum chi gugi nalu jowa tabna seme Dukajal lezingi timbu chusekolo kachin nalobe jida gebe jize sumchule jida gube jize jisen mikselgi nerimchi godin tabdo yeble gera jenna seme Dubai lo pujul benegi delo shoksin konse jacha sumchu mapabedi jiusi imda kaselgi delo www.dugyer.com.pt da yana tekarang jisum lekordang WhatsApp nalobe wachin jidin jisum lekorgi nalo dewa tabna seme Soul Cosmetic Love ki korele nangdin bewe sozone gi men cosmetic su kekhap ki saneka tiloya muso da silsong gi thole dukdim lakor bus dizumbe thimpu nangkhe imbachin chimgi ko khachun keldin gi shabdo su phu I demase ngachi gi songdim basu gi rewa tupthablo men gi pise le shumda konse suya ren to to bechim I men shede he mesu gi thimpulo pewachin tower cafe gi sukha clock tower building gi hok tholoda building number 27 dele Hotel 89 gi tocho couple shopping center tho nibada plaza building tho nibale thopcho puna khalu imbachin khuru tha da pencilin lu pewachin drupian bigi tocho le thopcho dimase ngachi gi kelifulu imbachin tumkhor truck sha sei sago nim gi tocho pelwang complex na le thopcho khasal gi denlu din du sum chi da @soul cosmetic love Facebook Instagram TikTok na lo tewa thapna se shuni Duk chanda lezengi seda bemina kini sungjel nesu dulempa shigi denlo shui suksedi jida gebe jise sumchusen parjang beyesi juni debeole toa yimi tumi kese demi sogi ronsui shui su ka chewe iche soda dakti
juk jangda lezin iksagi mitop desin nalu zuna sishuni kasilgi tenu yongdel chargo www.pbs.pt nalu sini da yangjin iksagi desega mitop desin da jika sumni ni tu leko nalu jawa tapna sishuni Kuzam. Chuni kogi charina. Kodo asineta dindibe wa tani boda asisima to bajana mituka ko asinge sochime tu. Machi nanu jobe ta okimi wala. Nanu joda de keme diboda asima to baja tu bush taru ko tamanam to lambe taru subda juninya kado tani boda asinge sochan tu. 야, 단 얘기 미치디 아님 집에 좋은 좀 치도. 마치 밤이딘 님쫑님치 로기도. 때까지 메시데 야이. 와, 취 밤다 지가 롤랍다 아치티 녹소 리즘베 땅베 랍사와. 와이부 마치 밤이 다도 딘딘베 예비 값을라 치기 긴쿠치 바베 베어치 메자가. 아이 아빠다 얘기 남라 비로로 디즘바 이메데. 마디시니데 제가 롤라면 전에 야수도. 나라 데비기 링로. 나라기 딘진기 팜미게 가뎀치 레줌베로. 코니기 라미 칼루마닌. 얀 딜렌치 레줌베 제마츠. 다트세 암치가 나라 로큐지치라메. 구스 잠보 왔어서. 와, 구스 요즘에 드디어. 네, 감시원 그래. 카츠카님 디지가 나기 레디나로 요기 사투시에서 차르지 베다바. 디디나로 미누체 잠토니 베두세. 대춘누지디 그레주티나. 미누치 그레주타이 그래. 데 거기 이제디스 가르나로 그래서 차라 일미나 자기 나고로 미메 도와. 나 톱수베 마트 집에. 라스트 남스메 가르치고 자, 와치요. 나라 라베 갑루야 중다 미셀로 타담치 텐디기베 너기 라치 베마수 아이 나왜 아이 니 까르마기 나루 가뎀 찔레줌 베베루 나기 몰루 카토 토비자마츠 아타라 동엘나자 다 츠시마 록치가 체디게베 카토 토비드비기 멜람치 타고베 Kuzambo janda tukandale netsu janda shuge tambara nesudun.
Dari leso tugi gelchin namni ꞵ𝗵𝗏 lokchumbiqab 묘anga dari mocheya poro gelchin namdu thana chunna. Tunzi meso gyo nam megawatt sumso ni bemi yungi chuklo mele gilde sapen lopche dechile yu kyuni kutsusu bideodo. Tare naba pechal hamnida loptun subini gitenle dultin lalin tabdo yuru kechok tsugi bewajin alu tsugi dultin di tsebe lalin tabbo kachisi ime. Nesukasal. Tari leso tugi gelchin namni ꞵ𝗵𝗏 lokchumbiqab 묘anga dari mocheya poro gelchin namdu thana chun nanu. De leso tugi gelchin namni da gebi sem tsuya dulu nim gegi sikullu chunyo bime. De leso tugi geb dulu 묘anga dari mochegi dunda nam shindu chunyo bime. Duk gelyong angchen ngota gi nyensung yaratani gitenle thuri ngota jinchongi lamludi hyperledger indice le polygon blockchain lu tutun benu de jeme blockchain gi thuri chuda chebdalo polygon blockchain di joda be yubeka gonse ya kedo yubime. Duk gelyong thuri ngota da chipda Polygon blockchain gi thuri di samning na yonda yup matse shemi lamlu da shabto su thuri di nalu jamdong to bedap suni imle gelyong thuri ngota di tu ꞵ𝗵 gi modowa gelchina ya lalin thapsu se ime. Taru gopinchi ki shemi na thuri da dewi shabto da la su bewikap Polygon blockchain gi thuri nalu doso jamdo yup be ime. Ngachigi ta Polygon lu chugobi dendang ngoma chi dera ta compliance da scalability se shumawala. Jokshugi thakachi renok tinalera ditole ta mitsugi ta driving license de khortam di tinale verify be su sejoni mi jemitsu da RCSC da chikaya ta live tsugi ngoik ta tv tele lada tv ki icha desu kar kelyo anching ngota gi rimluk nale tathap zodra yu sejoni mi anbendigi ta shumam lo shumam tinalo ngachi dizume rimluk tinalo ta 𝗕𝗴𝗏 bagondra diong. Tedachika du gelyung gi thuri ngota di nyensung da dembeka tutun be jani gi tenle thuri lamlu di eccentric le credible lu chuchu benu. Teya gopinchi gi lamina lamlu zomitsu gi eccentric gi lamlu di tutun mibedo yeble gelyung thuri ngota di ngölin bemitu beseime. Inru credible gi lamlu di bewachin tutun bedo yeb mase nyensung da dembe ya yeble gelyong thuri ngota di dare nabai netang da chi di lalen thapsu se shichi. Taru gelyong thuri ngota lede gi konrai shabtu su ngekang da sowi lede su tsi di lede so da chikalu dewa yeb soni gi la su ya bewi gana du. Te du gelyong thuri ngota gi Germany le mixel gi ngözin top mitsi di gelchi neseka ngözin lashichi ra top yeb ime. Tezumbe ledi digi goda supeni da yunten da nyamnyung su jesu beni gidenle gelchi shezomka lashichina ya deka toyup ime. Tele duchichi da chubina lu Zambia lu Turiki shezom da Singapore lu Asia gi ngota duntana ya deka toni gilerimdu. Jandan üstü gidenle sunam döndügünü sütü pupgim güneşi püğün. Tunzi mezo gyo na megawatt sumso ni bemi yungi chu lokme le gilde sape lopche de chile yu gyuni gotsu su bi rewa yobime. Tetiya tare chirtangi la jasha tukchuri ngati chi ju dudi yobeshi chi. Te lokme le gilde ki la ya duklar jung lokme le zingi ulu yobe tukni shu che zingi bedo yobime. Chilo nyikton kechi ni chida duba de chikale gotsu di yemi megawatt sumso ni bemi yungi chu lokme le gilde 다독이 내세날로 배워진 할람 자차 죽줄에 ngadechi 라디 베사디기베 데비 두세 슈니라 데 레길디 상베 치다 두바데치 칼루 주두니기 델루 믹티케디기베 라디수 베가나 두세 슈니라 Yungi chu lokme legil gi ladi chilonik tong kechini lob che de chika gozu de yabda legil gi la chu korim shi bebeno. De zotin gi la chu ya chui kara zum chi chamni da saolo chuyur de ni gi la chu chi de yabda dari chui kara zum chi chabi kara du. Iru ladi hema churi themi da churi thembi shi de chu segop theni digi thopo yab eme.
Deda cheka sayulu chuyurteni la chu shumei dau judu kamcheka judu chobe rawa yepta surge shaft da drop shaft ki la chu halam judu yep eme Chirtangi la ditsuya gergi riksar zotin ledegi bedo yep 𝗕𝗕𝗬𝗕 Tele lokme thurigi la na lokme thuyam chunigi la chu jagargi gergi lede chigi bedo yep eme Dezumbe druglar jung lokme lezin ge olu yumi dru thu cheda zorik chezin gi lokme thu khang na dinchim chap chawi shule lokme ta tokda chezin ni nedi dulen lamlu tele nyensung lamlu chu jichu beni eme lokme legil dina thuri gi la chuya druglar jung lokme lezin gi wanwi dru lokme shapto chezin ikcha gi bedo ya peshichi Te darinaba legül gi la chu mi shibja lhapchi gi la bedo yebda la chu mangshu chira drumi chu gi bedo yeb eme Deda cheka gotholu lokme legül digi denlu sedo nyotam therbum cheda sum lhapchi neni embe chechi tendi yeb eme Jandra ne chu gi denlu lhensele sanam darge gi ne chedi kinjang haden gi dolen beu I 쉔강기 선이중기 고팁수기 싱커게우기 점걸 추굴레 삼록점니기 대가로 순르 나요베메 대삼디에 나히지의 주니비나 고제베위급 람조디엽다 대가 게르기 소리고 벤치루에 시킨 중노 𝗕𝗴𝗄 𝗀𝘀 ཙོང་ཁག ཚོག་དུ་གི ཀབལུ ཤིང་ཁར་གེོ་གི སན་ནེ་ཞུང་གི གོ་ཏིབ་ཚུ་གི ཟམ་དི ལོག་ཅབ་ནི་གི ཐ་ཁ དི་ཚེ་ཡིན་རིམ་བེ ལིདུ་ཡུམེ་ལོ ཚ་གི་ཡུབ་བེ་ནུ Tekong gotiptsugi jumina mise tsugi nensungda tabdi hinlu zongkhak dakchungi khathule ladi jusuchi be thothigu be juwa phiyup I Zampadi da chappe lobe chin sum langni bedula ani bebeudalu tatwe chap masa mi su jonimi beuda dupte ne thenemi beuda tami su inga chilu nam ani benimo da ani bera shapina se dimela ani bendigi darita ngachigi na shuwa phimidi nesi kadimchi hechiga ta nam beni inai kole shushu ins chunila ta ngari gita di be di bere phasane na ju be di beda ta dansama lamsele khum khathule khechu chi jen be ani be tawa ju be tale asi sampadi da matu beradula 마치 고당골에 배우더라 켄딩 같이 미디 구티비로 태운다 데 케초 디수기 나게 레슈메 맞다 왔지 나만나시 잠기닝 카디 땡가 저기 미 찌르는 일로 멤버가 저기 종가 케레남 숨기 미실로 남의 인삼에 답도 마디오기 테니기 겐카치 제이지 슈닐라 디벤디기 땡가 저기 나도 따똑데 이시비 수중 하들레 베로다 종가 속돌레 베로다 종가 닥돌레 하들레 베로다 조리기 디싱 하들레 베로다 땡가 저기 사고네 진실라 라디 가티비 배우고 탑시 디니기 디수디 다 디수 아님치로 마디만진 Di lu zongkak zorik chuzing gupingi jumina zamchapni la dia niyam leten chisui si ime te ko damba zamchapni denlu la di zotin konfel lazin lu te ko beyeru zotin konfel lazin gi la di gi denlu rentho subi ni di gi chule la di gerge khabable de chulu kokap chinu Zongkhak zorik chuzing gupen da tip da zamchami gi khabapti himalaya lejumbe michi inru zamguji bewekap tab madu themidiya thiriki zewa jumidi gi imasi shichi launching ke time na achire ko technical calls gewasindi kogi load calculation na achi thiso du jum chomela nga chega aragi the load calculation be nga chen example especially boli berry bridge de nga che launching be da load calculation na same khachela the kongi di achiri overconfident jodo jum choila ni ma contractor ki engineer ki be ochili koba the launching ke time na problem thi se shunila the dhari na moni la mo the ba engineer da the cover thing ache na dhari ombe the dhari ma che ti bebe the kongi work plan disu gara na be the dhari go chuni be no ne di zamdia di chi da ni be na lokshu pepta Dele lokchapni denlu dadi tsubedi tu. Te radi utsenda shinkar giyo ki denlu zamchapni ki laadiya chilo niktong kechi ni le go tsu yopta laadiya dawchapge ginanki judu gu pe yop ime. Digi denlu mangildi jagarshungi chapchubedu yop ime. Janda nitsul ki denlu jemgan lepe masam rupki ne judi tashi dekar gidulen beo i.
Tare naba zamning nalu turi konfel jumida tündibe yondil gi tünkün yubi dülçin lalen tamidi yasing jodo yubi me. Dedi ya dülçin zu lobda sunale pa peşal hamnida lobdün su beni gitönle lalen tabdo yumida tün löbe sugi lobtu sulu chimlada shimi lasuya dülçin nalebe chindo yubi me. De maji tablam dilu mi mashu chigira japchur yubbe shedo yuru milalu chigi dülçin diletindibe alusu peşal hamninalu toponigi nyanka dusevi tsage su shebi me. Dulu shiyun chani gi tönle dütü lalen tamni di neji COVID-19 gi tüseka nibub di chi joni le kani gi tönlu lobkhana lobtin beni di kakcha bewi kap yasen son yup ime degan shiyun labjan so yondil jude betablu wanzin su gi logri khanda logri su gi tönle doso so tano maji tari neyam gi shule netan di ata ka imbe jodi yuru löbe su gi türi gi tablam so chotu dera lalen tabdo yup ime Tiya tare naba loptu sulu chimla da jemi lasu alui pamsu yubi Telegram da WhatsApp tele Messenger Zoom gi midi daju gi desin suna kedo yup ime. Ti shewin labjangi tunle turi lalin tamidi yasin jodo yumi da tun tato lejumbe mabimi su tsidi ti da tunbi nyanka tsuya yasin jodo yup ime. Tiya pam mashu chigira kore alu tsugi tuse mashu chi dutun lalin tabdi jodo yuble tsage lame se shichi. Iru pamlaluchi gi bewachin khore alutsu gi tutun lalen thaptanti leshombera tatok bedo yoble thablamdi gi khore alutsu gi dubdelu phenthobe se ime the titika phon ani da khora homak de be jongla re be anjum be udadi phon di larin thapra thap ko be didi methamip chira imela da titi khongi jada jole be da khora gi jongla di su be phon de dongkha ke be gale da jongla di ko member be so daro video do de le charo di su gi chet be do titi ani tiktok re gi do di su na le pha achire yeng jong me bala da ani be da titi che da pecha da do ga se de pecha gira browse be do ga se che do ga se ani reminder ibe mo la ngachi denso achire be go chimla disudi jutinnalu kyodadi ngachi phamdisuludi namsam phentomes judola ti kachim sochin ti khorkyani pechedi tadoga mitaega te ngachi phamlu gokapchidi wala tanigila te anidi namsam phentomes judola wala jutinnalu kemidi te ngachi phamdisu shebela te aludi gadibe tadoga te luwigi gadibe tadoga te ngachi phamdisugi gadibe 아니 콘 합도가 생각지기 셰츠베발라 아니 듬슨 펜도베스 주돌라 라루 question to ani ha chumebala andi google chat gpt anzu newspaper shebela teacher disugi group jinuba analenga yi phone nalebe charism discussion neba Taritsage bombe lami mashuchira kelo tu menche bemi alui phamchu imda Lose dinagi alutsugi dutindia alui tolu da tsimtsu tsinigi tunle lalin tabdo yup ima. De pamtsugi bewachin lose dinagi alutsugi dutindi tuyun rimbe lalin tabi ganle alutsu po jani da rikpa peni na toponi me se shichi. Khonda chikale phamgi gen kuchiba de khonlo dewa mathap de alu dinami be sosu be shadaba chinben de phon de kushu thebe ani be juni gen khadi swedu shunila. Ti shipchulsu da tibda dutindi tuyun rimbe lalin tabi digi sha lejumbe nye matsumi da semkam da tiwi neji sutsi di mide na tab madhu thiong se ime. Ti da chika lebe tsugi lamina kongi katule loptu sulu chimla tsuya tuyun chusi chigi nankyora betsuni ime su cham chip chendo se shechi. Alugi screen timing de sajangdi keragi bago se juni ngaji lubin tsugi nalema de animji bego se phamluya ngachigi shui alusuya ngachigi 콘로 댄수 랍랍 사레이 댕기 베베 사레이 대보들 침날에 배워진 파마기 겐티 탭 바베 이스킨 타이밍데 추스치 레 지워진 침나 침라데 베사이가 마사가 따독 베곱데 남미스메 카 체우베르 점에서 주니 ngachi special habni chani duse mamra da online nalu nale labgu betuni digela so ani majimbai mitube bala te ani jimi debeda ani jim da lo ngachi gi libi checheb gi atara di jini milani academic meeting dusu be da lo ngachi gi ani juju sayela da chimla dusu tai nitik gop khachu dusu chamchi alulu jinase taru yiksa na jogup thumi phamchuya satsangi tönle tyusi su tuni na lakha tando yeble alu chulu dutin lalin thapchu mi digi ta madu thuni me sevi chage lande du
Tida chi ka khecho suda tibda loni menche gi alutsu gi duting gi rikchu mabalera lalen thap macho be imda loni le nga chun be mi chu gi nimre na tuin chu se reda longa le chubdin chun be mi chu gi nimre na tuin chu se ni le lade lalen thap ni myo se ime janda ne su gi tenlo tashi chezum gi nyen judi phubdoje gi dulen be i Katsape magasel dongmingeo lanyeri ichun nalle kelo tukchuri sumlami phugi chigi kelo ngapchunga jilami phugi chi seyube tobadu de netsul jungsa da tiba chen tobayube phugi di nyamgibgi chimnalu chochogi lerimchina sonu sime daro nyeju da tiba chen changendi ya nyamgibgi chimgi goha chunu se imda togba chen phugi digi tsedegi gutugu shingi tholu nu sime de tega tsedegi amsudi chimna chakyo wa sondi lokchika tumbi ka moray mabdi temba mibbe tongyu matse dogbayu be poge de lokdi korey chimna jude se ime de nesul jungsa da tibajin dogbajin poge degira timsunga balu kogi amsuda tsede degi bana go tumgi dewayu be kole ha ko wishulu seyu be lamnu se ime de shule timsunga bagi shipche be nigiten lo dogbayu be poge de dodamolu kisonu de tsede de lo amsuda alu jiyu be 하다 버로텔레 팀불로 고노르기 라비 미수기 콩레기 튕겨서 손데 탑니기 날로 답마 되어서 메베이메 데디야 콩차잡기 고노르기 튕겨듯서 니답기 총콜로 zon도 옆마세 팀불로 고노르기 튕겨서서 게르기 손데 진날로야 좀도 옆비시지 데 총람 레줌 옆레 디기 공기 온법소 니다 미세 내땅 야다 단위로 펜토디도 Parotentole kelojipjuje gulami zenchu gelsingi toba atara ikhemi chule liter dukja deridu ime kogi di chudu wishi mada dachi telejo chu zodo yepta omla limidi thimpulu gergi zojo thikhana kedo yep ime tigibe kogi daurelu tosung chu chiuda omba bumnga derizo chubeze shechi 타능하게 나게지기 따뚜기 도 나도 주르샤스라 데 날레로 강이 가네마 바타레 공기 뚜르데로 날레 따르치룽알로 데 날레 버시토토 나노 롱기 남나게도 마신 콩 미세츠베로 데 콩에 답지 가마서 콩 총가바 소마주몽어 콩을 라토자몽어 데 콩을 파침나 밀라 유바신 더자 몰라 밀라 미바신다 남라 하유 더나와 좀마주고 날레 내기 라토자고 Tizumbera parodote da shavale gonorgi la bemi de chinnigiya gergi chongla bemi de chindilu liter gapja dereke do yepime ikhami chugila mina khoncha chapgi gergi de chindilu ke ni gochu bishilu chom machubda mebjobi chaja la mi gobeze ime inru de chindisulu tab madeu dira saja se thinkin chimeba kangel jundo yepime 때 레짐베 미스기 카툴레 둘렘 베심도 자세사고데 레짐지 때 메비기 돈렘 몸치 주인사 슈니라 땡 지기 받친 시드 기님 지메 발라테 아니지 로 메비기 땡 제 미스기 뇨아진 남서 고 bombe 야수 때냥 제기 카툴레 뇨 탑메블레던데 다 아니기 때 펄수 두치 날로 총총레 휴마츠 람타린 비고레 휴마츠비 나고노 때 디 시위세 때 님드리 아니도 시변에 때 아니기 돈렌지 때 조바 나우 날에 옴시 들은 록데 따로 파주 때 미슬로 따로 록드로 옴딩아 지 님니니 바나 사리리게도라 팀플레나 파롤레나 팀플루 단데바도 옴나스 신이기 냥카두슬데 옴케스기 가리 디보신 때 볼로로 이메몰라 때 볼로로 잡카베오다 때 아니 세이프 카체미노라 때 옴디 짜기 켄나베 넬레마 님디 슈캅체 아니메 때 님남스메 아니 베웨부갈레 옴 프로시주멜라 때 아니기 옴남스 강엘두 Inru gergi lede digi chu tham thansa ikhami chule dulen bese numkhurchi chunigi charji yeple digi ikhami chu ke nilu kangel jundo yemiti se chube rewadu livestock ki khatule ngachi chapchor bedi la ngachi milk tanker chila da ngachi tanker pha jo source na jobe ngachi collect bedalo de piche mola piche chi ta dele nibdi de ngachi gi chu dele namsame wastage jonigi dele kasula ngachi 다 디기 마도 다루 마치게 옴기데 장카에 남섬에 마음 톱추니기 고갑둘라 아 대베 다도기 내 땅나 배워하신데 로 옴스맵 조달로 록땅고베 몰라로 다나 로콘로 남섬에 기 Tari gergi chongle digi ikhami chulu liter relu ngitam dukchuda dinchu yeba na jindo yep ime te dari chongle digi chu ha da paro tele thimpule dechin gu na le hedo yep ime
chanda nesl gi denlu tikil hazum gi ngeju phiu I BOB Bhutan Premier League gi kanche tendurna tari wandi podolobe Transport United FC da Tensung FC gi pana ziubi tetega gol ni da chibe Transport United FC gi kya ka tomno tida chika shumai zeden de na che penciling lobe Penciling Heroes FC da РТC FC gi pana tseni gi lerimdu da nesu shuso da chika lo nedun kechin sulok chashu Dari leso tugi gelchin namni gyakam na le lokchum bekab miwanga dari moche ya poro gelchin namru thana juen nanu. Lunchi meso geo na megawatt sumchuso nipe me yungi chu lokme legil de sanpe lopche de chile yo kyuni gutsu subere wadu. Dare naba pechal hamni da loptin subeni gi tenle dulchin lalin tabdo yuru kechok tsugi bewachin alu tsugi dulchin de chebe lalin tabbo kha chese ibe. Dane sisu shusadebe namzangin gi kole shuwachin talapa nim sumgiri gyakab na samu pudibe churukam le chap samsim le chamni sum chiyo be ime. Tele gyakab gi sane kha tsuna lo kimni da lunsu puni sum chiyo be ngenta bedidu. Tudibe saka zangin di shuge. Naba randa dimbi nyeri shiz chebi nyeri nga sa publo saka tujo so tuba chuzi tuda karma chile samle rimdo beni da rini zelhabni kone sab kyuni dune poni isa si tulun beni chim sab na zuni chongla sab guzuni lebi tundu beni kongmin shabsa chani shinka suntamni da keshing meto suni sule jumdo. Inru nyen chamni da nyingi ka dun beni tele lasu suni da yanka yoble juno da sajib shika soni sumeto be. Kandu julam de tu kolle loda yanchale nubjang katulu popime. Tele na che randa dumbi nyeri tu zapasalu saka tujo su tuba chuzi dunda karma chusule samle. Rini zilhamni da isa chi tulin beni kone sab kyuni tserigi lobjung gutsuni kola sab kyuni da kechatani. Gadun tende zini nyen chamni da lebi tundu beni tele kongme shabsa chani suli jumdo. Inru kanza ramne beni da chimla gutsuni chim sabna zuni da chimto kamni tele yanka yoble. Juno da sajib chika tsoni da satarin salu lamdil pe nisumitobe. Kandu julam di tu kolle nubjang da yanchale chang katulu popi mese shuni. La soto tu janda tukana le nesu da namzangin tele sakar tujo su timchibi shusa uyinta nalama mi mangi seda da le rimsu korim shindube pion se shuni. Karishe. 아기 주세요이나 야 이마 추기 깡일렌데 조람이 되니메데다 깔리 히나타시 나 바옹기 치르나데다 아 김이 디워디데 나제니베 셰터두 베조진 슐레니디데 입테지라 베투바 조시 랍세아기 나치든 데르나바이 알부츠임베 디치헤 마충구베 뎁다 추기 깡일 데브라 디지야 아 갈레오마사 유디기 미라데 다자카세 다제 동수기 사고치 메마 추기 추비기 유지 디가데 다자 강가기 바나로 추미레레 치뉴데 웨이나 디베오진 이고디 나미 사미 주주주위 로주이메
나부 고dom나 유체 리토 세헤나 유체 셈키페 되데ям치라메 강일디소 가틀레이나라 마시베 동카추 카미디 잡카 마투비기 차레라 샤좀니디기 이메마레 kuzu tisu babigi chapzum na madam tik ti jenai konsu lo kapsu babigi tamzum be na madam gi ngote chi shuachin na madam di shipsel khechok madam jamyang semidi dangachi tsugi kangel mogi se matsubachin shen kage semitsu diwa kachi shuni yure naludina ku sambola te ngachigi din chumi thamda di raugu di lishumbera da taptote dile lak shen gachi gala 이메 데 레주미 데베오다 추텐사 잠치 다센 탑 데버기 미토 추심사이사고 소야 레줌베 다시 베고 te matubi giladi kachi namola 마투비기 라세로 마파 라진 기켄 남시 주와다 사욤 찹 예렌베 마차바찹 디니다 찹 셀레라 게잡니 수이 때 ngacharamit sugi matubi기 라벤 추심비기 사고 수나 차지메바 시답 사치 소진기 라베 사지 냠샤쇼추니 수이 데레 추믹 냠송기 람루다 마팀비 싱기릭 유칼립터스 다 똥푸신 숨츠바친 디수기 추 마소베 랄렌타밀루텐디 사오기 추디 마르법 주도 예블레 추텐살레야 레기라 마르법 주인 시 디수기 라토디 사이 나나 렘베라타니 디기 사이 께바 맵타디 라신기 추이 코림다 산난기 추기 내땅수 주치 베타미 디마세 디기베 사이 차림다 산난기 타부브델루 네비 제주수야 사틴 베디 산난기 ngoshing 수사메 타메디기 케덴 리그나로 종기다 케덴 내땅수 츠르다 마팀베조인 ngachi soge lolelo mirable mirab matubi lagibe sawolo chu masimba sayolo doi parim saton 𝗕𝗏𝗄𝗿 chu sasagi saton suna chu demchi masabi gale hanale ya dumda chilemyo yanchin namchigi si chumi de tsawale rakamni gi nyinkayugo 나기 순도 좀에 배워진 안나기 추미디다 아야기 포토닙디 대와여 베수나 대발라 대배우다 야레마나 춘추 추원탕데 가데베이나치 수나마진 가디치니메라 추줄람기 콜레라바친 담바라 야 라토카 차압다 카우참미디 사기 나나 팀심레 산날레 짜치라 사올로 도이 바림 디수나 라신기 차데 유비기 추사토 비기 사톤 𝗕𝗏𝗄𝗿 옌 사토 수나 추키디 데비 델레 추디나레 키디 가심레 리디 오메수 아날레케니 데베니디기 데와 bombe라유 다 같이 배워진다 가라 tato de lamage lapsabuda chumage sambibuimbe ngachigi isi mood ki lamlu rimbadu de lalen thabachintu dia tambara chumigda sao chuzi chugi chokdi sapthazuni niba nedi tatok rimlu shidik beni somba chumigda dewi mededa jungi lamlu su khensu beni jiba chukam rikpi sapta zoni da samshi kerik konfel tani da chu junsai sago nizin beni ngaba chumik zinchong da jungi siju yada tani da dupa chumik nyamso gi lena sugi penne gi eji beni su in pa tataraka chitunsani zume khadom kankare jama deba chi begemena 임베 다 데베 마데와나 고신이 시수기 찰시 점시나 테이주라 라소 베니고 주어진다니메 몰라 임베데 ngache nalubin chumik nyamsogi thablamgi nale saton koni na chorim zungo dia namshi juwa gi thinjur thablamchi imbik halu sawo chuchar sogi thablamchi ai dia thablam digi khefen gi juwa ta thablo nyamsogi la mabewi hema chugi thenshugi to janida 냠소기 슐레 다림 신도 추기 텐슈기 토자디 에집베오다 헤마추 담지치 까마치나 가미디 슐레 까마체와 뇽비기 두이나 강바친 디케펜 중예비기 다스니 라솔라 데베오진 다나 캐초기 송도스메 라코 디게테 모라
las tampora lerim zi shumi karalu sonam yuren ngagi kusampo se shuni te darigi lerim nalu beochin ranglu soshi ki kole diwa dilengi lerim thunkuchi phini te dari lerim nalu gembe na jemi kenchu dekar khora zumchi beochin datu sense ranglu soshi nalu shipsel be digibe namsami toda dandi ke demichi me se shuni देखोगी दतो से शिंदे खमडो सुमजा देमची नालो मोतप येबब कदिबे येगमीगा सुतादिगिबे रांशिगी सोशी सुजोबे दुसि शुनी ता दिवा दाम्बा दिरला ता ngachi gi chirtanglo da mise temzimi chuda tele najin chulula te ranglu gi soshi zemi di kazum chul hago ina te chirtangi chochap thangda ranglu gi soshi gi te khebar gachira yebina la ani chi suna se shuni 다 인 공레라 펌 주기 펌경기 주기 라 베디디기 추지디 예마조 베다투 센체 자디 두라 베슬두 테 다리 갑치나 헵달루 벤테 아트리 냠조사 통디 텔레 당아기 나 아치티 나라기 시 통베니디기 테타 아날레파 냠조 마추와 슐랭아 지레기 부지 주기 갑루야 담푸기 펌추기 베미기 람루실디 ngachi bana komgi phamchuge dazi bididu tato ngachigi kablu besel bidu se ngachigi lamlu silta bero nirani da panyam junigi denle bete nga dazi baby bemi ani ni te nipogi theka nipalu Professor Robin Slongate, Director to the Grimward Center for Material and Cultural Conservation, University of Melbourne, Australia. Te khongi rangi soji chamigi lamlu sildi datoya yemajoa na du te ani di khongi sheshimnale ta na duge khapna chamchi member te ma Australia gi university na lo chi ani gi kole thachi tenna selabbe tele ma Australia lo lorena thare atara jodo se shudola te lamlu nikton khechi sum nilu sachi joi tele dichi khechi shilu sachi joi la te da sumbagi theka hebda ngaragi pham pincha ta to sa chugara lo japchur bena bete tato ani choji chochapni gi lamlusi di yemajoa dazi beja sumi dilu namse kari che se shuni ngachiregi dampule bemi gi choji gi kole shuda bajin te ngachiregi yemale pham chugi bebi kablu te tari nabazo be ngachiregi chemana jo shingi dama chu tokbangu chu te di kip di sosagi zonida kip sosagi ani di ngachina duga khapna minu te inchi minchi ngachi chikhalera nyogobe te male nyoda kip kapbe na nyobagu tele 신기 담아 주가라 똑발 쪼베 때 깁갑베 나나 주다바진 디날루 제조 민다 가니 루마고베 담같이 줄루마네 니방같이레기 라진네탈루 마네베 아니치 둘라 치칼루 베베좀기 소시자바진 남세 점토토 이메라 때 민다 제주르 뉴 텔레 아니 추사돔 디날루 루때 아니 초시소 깁디 나나 주베 때 치가 텐심날레 랑기 노노사기 초시기 깁기 초시 태우세 되슈니라 라스테 나기 순데발라다치 때다 랑루기 초시데 조달로 땡인 당폴리 조미 숨치 베와친 나다 제조르가치 아말루 조미 숨치 베와친 때 남신네 땅다 텔레 나치기 타쿠네 땅 까치루야 때 마니바 유실라 때 안숨기다 나 비르야 다 레베킨치 체라 다토 센체 랑루기 초시나루 때 십설치 베베 슈노발라 때다 십셀 베우달로 가기 다토 신 차로베가 때레 나기 십셀 베 갑로 가텔레 합치갈라 예말레 베미기 초시기 람루스디 베어진 딜루 나질루 네바 가니에 미누 담 나질루 밀루 미누 네바 랑신네타 네바 가니에 미누라 가스웨진 체마나 조 시 라토칼레라 답타니기 메라 시기 토카제 다시미 랍기베 때 다마짬치 또베 텔레 바고니치 텔레 nga치라나 두게캅나 로 아타라 신 짬투니기 아니 님치에 유라 아니캅루 디치좀치 시 숙주디치기 다마토토 베어진 때 삼페좀치 시 둑주디치 랑기 쭈베 텔레 몸조추니기 디고캅두라 techi anigi bi shushui te nipagi theka hebda ngachigi ani chemanale baomi singi tamadi choshimnale te dingagi thuya thui te ngachagi biru thundi biru mije anele shishuda nanause peda sira minula te shiwachil ngarare shigobe da sense ngagi ani labe chuya ngagi thui gachi ngagi bete te nanau chachoda ani sukani mila da chikhale baomi gi mendi su chobe ngalu thungsela bache ngagi thumisubla te ani chudi ngachigi kipchochap chashimnale 추기 유아나 보브달루 디추 탐탐사마 짱춘나 조메라 때 랑기베사 미토마토맘 짱춘나기 셈치출루 남체 네바 잡동올라 민디기 때랑아 지라기 신기 다마 쪼미디기 추디마 짱춘나 보브다 꼬탐달루 때 디기 나기 베워진 랑신네달루 네곱지다 추나기 셈친출루 네곱지가니 미누세 주니라 라슬라 때 나기다 랑루기 소시나루다
주차 제로야다 싱디라렌 탐네발라 싱기 다마 라투디수 데다 싱 베우달루야다 싱 한번 마도 라시도 몰라 티싱 가좀치 라렌 탑도가 테 아니 주차수 데 사고 베어친 사고 가텔레 톱도 있나 몰라 스카리치라 데다 싱기 콜레 슈다바친 싱 아치라기 나 라진데타나루 싱 한번 마도 남번나수 둘라 테 디기 나한테나레 다다 순체가기 시 숨자디치기 다마다 bakko disugi betai te ani nazi sumjagi nazinale chigja sumchu dichigi shigi gi choji di yirem be debmela te laluchigi yirem be demi subela pe di dak shuachin tato anila te ta Dzongkha kachilabina ngagi mishi te English nalu bewachin vaivanam plant selangla te dabu bewache ngachiragi chim ikagi chimgi nazena enta ubdalu te enta hichimchimbe se be tensagi thoilangagi te pe bewachana ngani shindida ani shin chawra chibidula te sochapdalu ani shindigi tubla te ani shindigi tub debeda ani shindigi loni de chi kibu choji shebe dedabaje ani digi lok chusamchanga de chi dungla 다 디고레 다 나진날 가데베 예비나 디딩 아기 시에미 츠베 데데보다 아기 다투 센시 딘 암치기 남고날로 베스타 타우달루 테 아니시기 초자미 깁디기 로 마집지 제메 테 아니기 로가 두디치날레 텔레칼 초시츠투 텐주니 고투메라 다 란시 소식이 라즈미디 nga chichitanglu goalen tanga de duso achin garada amsugi chamchi bionse toaya da amsugi chamchi keonse duwala te na phogi chi memola te lebige chu charazum chi bewa chi ranshi soshilu namsami toada dana ki ditu te toada dana di da godamba gadebe ke kibina lachu gadebe gochuila 디 나길렌 머슐랭에 마 지슈데게 디 홀리슈도 좀이 라나 소소기 toagi 톨레비라 인시슈니라 때 담방아 가데베 고추이서 진 디가 니기 펌 핀차수가 라파 샤출룸바 다시강루 되올라 때 디가루 니기 아빠디 칼링 내셔널 핸드룸 데벨롭먼트 프로젝트 나루 라베올라 때 디가루 아빠 라베 텔레 지미 이스타나 라베 미투 콩수가라 치카 라베 때 디가라 알루 추구베 콘다 치카 덴데 체마나조 시기 다마수 또마 박공 조 텔레 조심날이 깁갑디 추기 나즈나 쭈 나나리 치카 템달루 소심마도 베테노om달루 테랑기 라미 알루 추구비니 랑기 미토칼루 미칠좀 집에 통 델레 라이남사미 디나레 투아키니 고투이 세슈니라 테 인지민지 암수기 베고 포기기 베고 시미 라소 투얼렌탕기 톨레베 이지 투얼렌탕 데니버디 라소소기 남게 레다 남게 임모 세노메라 Te geunga ki pesum gi kachin chi di mola na che lamsil de nyamsung be go pitu ba te ani be dalu ta ranlu ki choji gi la na che gi lamsil de ka de be nyamsung be sula ransosugi tuaki dibi in ta baby shuachin ngagi shese men ngagi dat setse baby gi shese mitugi tontop di beudalu ta ngagi tuadi chochab dinalu ki dibi beume ta mi ngagi ngaragi shemi chinalu ngagi tuaki dibi beume tele daru susu mi chigi daru susu chinalu tuaki di bewachin inchi minchi ngachiregi shungi bego rogi bego si mila mi rangira donga tenbe be rangi lamlusil di rangira dazi bego rangi gyakap di rangira dazi bego la so ani benidigi te ngachiregi gelu gakipe zungi kachenchi nalu lamlusil dazi bego sidu te bogda kira gendigi di ngachiregi dugi genchai di ngachiregi ngotai te ngota di genigi dele ngachira kipgobdalu kip choji madong gobe te ani choji madong di te ngachina chemanalu singi damachu tokbe bewajen te choji madong teme te di tha be gembajin te ngachiregi lamlusi dazi beome te dazi beodara te ngachiregi gelonga ki bezungi migil dubnizum thomme sijunina lasla te lebken chu cherazum chi beochin mola ta ranlu ki choji lo chamchi te da shipsel bedi deni membership na lebigi te kidep chi apartin beno wala te ani kidep partin bego bigi ne din de gachi na te ani kidep na le ngachi gachira ha go chuga mola yan nagi la chamchi na yanchin ranlu ki choji ki kolera te susubera partin bedi yepina ani chi sunala namlo niktong chubdinlu ngaragi ai josila te di majomgi ngema longa de chigi ngema lo ngalu lokchi labdela igi rangi shemi thotopchi di rangi kitab chinalu di tele rolu jin anjun be wachin te rangi yentin di pedi jong se de labdela te tigal aigi labdalu ngagi manyenla nye manye naba bege na che bege se koja di tele namlo niktong chubdinlu mo josila te mo jomdalu mogi ngawa mam ngawa loktap nitap sumtap mogi chojigi kole shila
다 모 좀지 다 모다치카 모기심이다 추가라 모다치카 야스노라 때 안날에 모 존심날에 주벤 마미 사미 로주베일라 때 티가 랍달루라 이따 부디다바진 다또 암진날루 모기시십 나기시십 이게 아빠기시십 같이 숨기시십 숨 돔다바진 로니자디치기 탑단네가 탑시 같이레기 람루시 다지베 숲니기 아니지 준중세 아니 로주베디 델레벤 때 남로닉동 좁게 디치날레 텔레가 다또 patin bemi kitab di dinigi gotuila anele chamchi delenga kitab di ani trampil beila aste ngachi gi datu da lebegi shumi su nyen be taw dalute da ranlu ki choshi zemi ngachi lamsel da dewa bombe ra du se shunila te da lamsel da dewa bombe ini di ki lengkha da ledi susu gi ma pajab chur bombe ra begop tu in ruya te rana susu gi mola nguchang ki ne che khalu be achinda te lam luksel disu dazin thamni gi denlu te gachira begop tula kadichela dachi golo shudu zumbi i yep kara shungi bego gekapki bego se mila rana sosogi mi ranjangi no samta rangi gekapki denle tadin gekapki tadin maungba bujisugi tadinle no samtam shemida tambachin inji minji shungi bego lo rogi bego simi rangi shemidi rangi bera dachewachin rangi gekapki lamlusilda lamlusil tu dazi bedi lula pedadi shuachin datonga gi namlu ni tong chu gung ngale gochu mi datse chenga ani kip chojabni gi labe research to bedi deni digi te dato din amchi khalu te ro chikhale university of melbourne gi ra la bebi gi nalu hali di yichi di te ro khongi ma university nale pa pechatani gi bomela te ngagi beochin te ani di ra so gi rangjangi be beru matupchi gani minus shunila na statu da nga chingo changi ne cheka gachira begup tuga di kole shudalula te da ranglu ki choshi zemi di mola nga chi datu sumchi be chinla thiche da yongdel gi dichi me bala te da dengsang gi dilu be chinla najin chugi towa kadibra kepmela te gamchi be da towa makeba mola nyamni zumchi thongba chin da shungi beru mola ranchangi thole beru gachi begup tula 부시수기다 같이 뭐 다토기 미추기 또 남세미 마게미디 담 공기 마시벨라 아니기 꼴레 초지가 지레 체만날레 신추기 아니비 초시 텐도슬라베 아니로기 고기 한만고 공기 한만고가 둘라 데니바 공기 라린 타타베 미누라 데다 라린 탑 다시 통 베다바진 델렌테 공기로 안날레 또와기 디베 베니기 아니 고깝지에 둘라 nga gadibe shichi sewachin te pebewachin tatonga australia josanalu khongia gale gani mashebela di kole khoya ngalu yongdelgi khatul tholebe nga na labe sa thongsimnale tele khonto ke dibe nga ma bo da ngima nga bo taba joda khongi gani mishela dan chani se jodalu dala khongi da ani shindigi ani chojichi tenime se te khongi shebmela te dijora jibe nga chirena dugya kapi mi chu beru nga chire lobdanagi alu lobchu chu bedi beru te chamana chachi da journalism gi te jangthongbe te shimnale te tami chu gi ta tele to da danin chu KDB 태웅 신호이 레와유라 lasla te ngachi godo zumchi be achimola lebikin chu cheraya te chigil australia lu loptu chulula pechete mo jodo se hago isi shunila te tekam chika united kingdom lo da johara joni se hago isi shudola te nagi da chigil lo ani be jodalula te nagi thonang gadevira yupina mola te loptu sugi phalo ngelen gadevira dula di majule yema ngachire nagi akapna kole shudagi tam ngachire gyakapna datu namse to ki dibe mathimiti tam ngachigi na mi chugi mashiba te loptugi alu loptu yimi alu chugi mathomba imu sinomela daro chikagi theka hebdalu na nga internet na thong nga la gatibe bewina chuji gatibe themina ani su thongsimnale telenga ma university gi bo tele ma loptu chuda chikalu la chikabe dewa chikabe bebe la be tawdalu khong emale mathom gi chi benidigi te dacho chenche kara menchuda chika chochachobgi chamchi thonidigi te ranjinale te ngachiregi shingi dama chugi beodalu konamsa halidi dula te timache nomi sami toa kedi ma ngalu malu dauchi debdalu nimchi semidi tombe majawa gochuzugi nimnale chu madu chesegi nangkonalu nomi sami toa kedi shi madau khonagi be thu bagombe te ngachira anibe toke dibirete ro namsa toa themme si shunila united kingdom gi theka hebdalu te ti australia university da chikalu men la susubira I dato nga dato ani nahi jojo da dichi jojo gi ni gi labe mi chu
University of Melbourne gi khona gi website na chu be tani digi te pa United Kingdom gi summer school si chidula so ana gi mi chu gi ani ko le thonthom me ani bendigi te jobara dauchi ni di chi gi jakwale te tintani gi disenalu te pha khong gi tukdenalu ngombe te tintani chi tenna te ngachira gi na lamlu sil kadibe bebina kadibe choji chabina ani tenna se ani be labdi vila na lebe kenchu sumchi be chi shipsel be digi be rang choshinalu la be digi loya manap chira junu wala te da anzum gi nalu la shipsel be digi be longo la she jushim la nagi da choshi dasho yanchin choshi kashu chi yega mola te gadim chi be da yebachin di kachi be choshi di kashu yanchin nagi dashu chi na di suma se shunila skarichila 당하기 집슬기 콜레 슈자바진 때다 공루슈도 좀베 남로 닉동 굽주고 나레 다투센센 나기 가라 집슬 베자저비 때 기tab베디 남로 닉동 캐치루 때 기tab지베 나기 조베 디 트럼필 베 때 집슬기 테카 힙더벤 때 나라 잠치기 베 마추바 때 유니버시티 오브 멜본 이 잡줄기 톨레베 때 아니 로 주컴 지다 상피기 로 고주컴 지나로 때 나기 집슬 베미 추가라 태용시 주니라 텔레 당하기 초잡색이 나네 시 한번 마도 마심들레 때 지유라 마치레기 아니 종칸날랍슬도 람때 잉글리시나 배워진 인디고 때 초시 배워진 칼라 힘템 초시 힘템이라 아니 시 디벤테 담 가노사 고미케라 뭔가 자스카로 빰루 짬 지키도라 때 디나야 미추기 다지베 샤고미디 로타신도 코로 로지나 초고 림루비루 초고비루 차치 잡멜라 아니 잡달루 때 아니 람싱기 다마치니디치 코나기야 최첨나 깨고 벨람 루시디울라 아니 베니디기 때 미 공바치니디치기 때 아니 람디 다지 베베 샤누라 때 디가레라 같이 다부기 미추기야 때 힘존이기 될레 때 아니 람세미디 날린 탑탑서도 아니 벤디기 아니 힘존이기 될레 다우다우 로베 고벨라 아니 벤디기 때 가지 저 마음라 신 예비에시기 나나레 마음라니 초시 힘존이 들로 저 팀메 시슈니라 아니 라베오달루 사하데니다 셰토 동디니기 고가 마플레라 미빌라 인지 민지 아니 라베미다 지카 라베투베라 자고 비니디기 때 아나루 투어 마음 중메 시슈니라 다 촌절기 텔레타워친 같이다 투미시 소와디 야다 땅고바친 마프라 촌절나 양친 티루치 마프라 나나 고베발라 티 나기 다투 센셀라 랑시기 초시디 조심레다 촌절기 테칼루 가데베 짜마토이가 마토가 치수나세 슈니라 테 마파나기 순두좀베 베와친디 다 랑시기 초시존이디 나기 토아 이메발라 테 토아 베심네다 마웅팔루라 아니 토아디 다 마냠바샤니기 된도야 테 나기 가데베라 베니베 차시 삼돌라 다투세제 나기 nga la bemidi te nga chongdilgi denle bebe usada pulirami dam ngaragi toa nipa nga chiregi lamlusil ime sinobe te di dazi begi bebe shani gi gengudi nga chilura pom sinobe benidigi te dazi be jajabi la ta shumagi nga chiregi bujikablugi denludi te tangagi gonglushi jiptil bemidi lo jukamchida sampegi lo gocukhamchilo theung ani besimnale te shulegi alutsugi te dinataru tu matu mi sishuni damani niba na du jakapna lu ngara dedip chenche tele ngagi shiship thotopchu diroro toaki di lawa umichulu nga japchu phiu sishuni la te nga mi chidani lu tebe toaki dibe wo japchu phida ba chen te dimmi digi taru ni sumde chulu toaki dibe japchu phidibe te tani be nga chiregi nyamma chuwa shani gi sim samda sim yuni sishuni la lasla da jiwa chura la lerim zimi yongda tele nashin ramu gi choshina lu towa da dande yemi chulu nagi lapten yanchin labja thungkuchi finance shuni la toda dane ye bewachin te rangi toda dane di nechibe ko masha rangi she bewachin te mashi shiship mashi rangi beta chachi bema bew chamchi ime chachi besimnale bema chutlo mashiplo semidi mappalera minu te ani bendigi te rangi achiti shewachin ti nyamjo machu ko masha te anebera be chothi dibera be si shunichida te kesigajim chibe 마플레르 마시 감치구치 바나곰네 토체와진 때 나다치가 대와 베나 때 나기 시십 통토치 나기 땡중 시슈니라
Las darigi da ranshi choshi ki diwagi dilengi lerimdi amchibe judui si shunila. Te ranshi ki choshi semidi ngachegi lamselo nyamsung begobdi kamchi khachuina lebekenchu khoragi seriri benalu sunai si shuni. Te lebekenchu khora nalu disitendi gewe na chami dilu namsami kadin che si shuni. Te dizumbera da lerim zimi kara lu kadin che si shunila. Punakha Dzongkha dakchongi setup emina Punakha Dzongkha gi thakorlu tanur semchisu dame bechu de chanda thötingi kangil da tap madiu thende yese eme datu chinse debi Dzongkha chokdi drechetar do janda gi thole chapta chu tangru tanur semchisu gi nipki de kama suba yeble tare chapta bewe nimle tanur chu chongi thakorlu tomji jinjung be de joda lemba maumba chin semcherelu nyeja nitam tonta reda timin semchin cesar chokpa Zituni Seme. Pelden Tisa Chitin Wanzingi Deli Kopsha Chami Yonu Seda Bemina, Right Shergi Denu, Nagil Tunidi, Chida Gepi, Kechi Gesen, Gochi Shans Ime. Kopshe Disho Suya Yondel Chargo, www.rsebl.org.pt, www.pendencement.pt, Tele, www.ricb.pt/products/ricb-securities na the public base su sema. Kasel gidenu chi din duji ni le kur chi nga da din din shi ge din ni ge sum tele chi din gu din le kur gu sum du da din din ni nga du chi shi shi yana ni dab ki du ge ni sum lezin segi hela isan na lu jena sema. nga datara guni 같이 모시 제제 셰 같이 고니모 코니 주틴 고니로시 왜 제제 니 체제라 같이 주러 다우베 니 주틴 가지베 곱모 कुछ आई ना में 니 저서 가라 주tin나 다자다데 왜나 미스미 따고노이 다자세 가모 치차루이나 맨 아이 사진나메 나이 땡게 다자 바치지 아니디 남이 스미 쪼진지 두메 같이 뭐 아니디 아니디 알루이톨루 다자 세미디 아니디 에듀케어 스킬 세미 주tin 림룩치도 이날레 따스베테 아 찌찌 치기데 아니디 다질랄랍 고바데 갈리고로 같이 솜 짜오데베 따기 쇼시 𝗕𝗕𝗬 is now free. Register today to avail support from the DCDD. Visit our website or download the updated 𝗕𝗕𝗬 mobile app. Chirizamni shiteda lakpardu miwaya mese sumda chabjerimbo chegi zubi gelin bansumgi kurimlu migdi duk dema shisogi godento timpu kinsel podana lube jung tasagi lesolubegi uju thole chidagi bi chise sumchule chidago bi chise sum randa dumbi nyeri dumle shumamgi namka chunse dum bum sanida dum idok nani imle tejin yo dum bum sanigina chamo toba junna se shuapyu ime juk meto tashelgi darimshindu ti ngitom bumchi na tonta chukchube ninjang kechini gi ring hasalu nekul kido yepta neshepyan beke shemi yepmase neshe suya namtardan tindi pido seme dizombe ninjang chuju gi ring jana riu zenga luya jami kake shemi gi nekul kini seme nekul digi kap zatongda deneya 3 star da 4 star gi shabdo yeple jinde yemi sogi kawang sonam dojida chikha din sum chi gugina lu jowa tapna seme Dukajal lezingi timbu chusekulu kachin nalube jida gebe jize sumchule jida gube jize chisen mikselgi nerimchi godin tabdo yeble gera jenna seme Dubailu pujul benegi delu shoksin gongse jacha sumchu mapabedi jiusi imda kaselgi delu www.dugir.com.pt da yana tekarang jisum lekordang WhatsApp nalube wachin jidin jisum lekorgi nalu dewa tabna seme
Soul Cosmetic Love ki korele nangdin bewe sozone ki men cosmetic su kekhap ki saneka tiloya muso da silsong ki thole dukdim lakor bus dezumbe thimpu nangkhe imbachin chimgi kokhachun keldin gi shabdo suphu I demase ngachi gi songdem basu gi rewa tupthablo men gi puse le shumda konse suya ren to to bechim I men shede he mesu gi thimpulo pewachin tower cafe gi sukha clock tower building gi hok tholoda building number 27 dele Hotel 89 gi tocho couple shopping center tho nibada plaza building tho nibale thopchu puna khalu imbachin khuru tha da pencilin lu pewachin drupian bigi tocho le thopchu dimase ngachi gi kelifulu imbachin tumkhor truck sha sei sagu nim gi tocho pelwang complex na le thopchu khasal gi denlu din du sum chi da @soul cosmetic love Facebook Instagram TikTok na lu tewa thapna se shuni Duk Chanda Lezenki Seda Bemina, Kini Sungel, Nesu Dulempa Shigi Delo, Shui Susedi, Jida Gebe, Jise Sumchusen, Parjan Beisi Juni, Debel de Toa Yimi, Tumi Kese de Misogi, Nonsui Shuisu, Ka Chewi Iche Soda Dakti, Duk Chanda Lezen Isagi, Mitop Desen Nano Suna Sishuni, Kaselgi Delo Yondel Chargo, www.pbs.pt Nalo Sinida Yanjin, Isagi Deseka, Mitop Desen Da Chiha, Sumni Ni Tu Leko Nalo Tewa Tapna Sishuni. Na gati juni na la. Oh, na gati juni mo la. Tabo juni bi? Taba? 야츠주나 마트치 야 ngatawa insan danna hyusunude Lebigi dachin ganya suni mindotala ngan shabtugo yi juni jara jesnume imese chugina shabro choji hintodo dubade ngai yensunu chugina yubegi shabro disue ngalengobe lebe shabtanga le lengup mila ngai tela na janta redona le ni tenga chera shabta kachi zum nen guru chiwachi hembe janta redona le tani dutela 다다도 샤브라기 사기 메모시나 니 사기 두세디 사기 나치기 나야 깨나도 두바 왕모 저리 게르길랍디 가차루 로슝기 잘라 맵다 오마레 데 신스 슈텐데 mensi ngadarina wande de gesigi tsushigi ne suldi tandibi isa la samosba la khatanduda 찌지드 와디 게시바데 왜 추가드 비십 때 디디타나 페이스북나 종강이 싱길레림나 타칠레 힌사 서벨랍데데 다딘네 수다 다딘데 수사네 가테 주르 힌사 서베 고순디기 탑디에미나 다루 디게미세 딜렌다 튜드르길레림데세 자다 레디오기 페이스북 페이지나루 뉴통베타스베데 왜 이나 틴딩가 라딜 회도토베 펜디기 들레 자다니 비 페이스북 디 follow 베베 나소수 디나레 타고니 멤버시 온데 아니 베와친 탑데토 투도사기 잉예 팅에 도바데 paro rimpong zongi talu gani wa thonsil chiwi kanto chigu rangluk ngarsul sambi soke shile shiwi ranjinda nana nobki keba be yumidi paro tazong di penlop tamba tenzin tukdagi chilo chiktong dukja shipchu she kulu pshi male sungcho benegi thelu shendi yopta chilo chiktong gubja tukchu re kelu miwa tuge sumba chogi duk gelyong temten khambe shitsuk nanu dari tu gelyong temten khadi nana thokche dunyebda dinalu dugi gyarab na chubi chaning gangjin gi rik sumtong thlapchi yeble mimangi chache sei tenchibe chitong kedo yubi
zambo janda tukandale nesu kishin gepti janda shuge tambara nesodu. Dari leso tugi gelchin namni gyakamnale lokchun bikab myoanga dari mocheya poro gelchin namdu thana jwenna. Tunchi meso gyo nam megawatt sumso ni bemi yungi chu lokme legilde sape lopshede chile yu kyuni kutsu subire wadu. Tare naba pechal hamnida lopten tsu benigi tenle dulchun lalin tabdo yuru kechuk tsugi bewachin alu tsugi dulchin di tsebe lalin tabgop ka chesi ime. Tane sukasıl. Tare leso tugi gelchin namni gyakhamnale lokchun bekab myoanga dari mocheya poro gelchin namru thana chun nanu. Tare leso tugi gelchin namni da gebi sem suya dulu nim gegi sikurlu chunubime. Leso tugi geb dulu myoanga dari mochegi tunda nam shindu chunubime. Druk gelyong angchen ngota gi nyensung ya da tani gi tenle thurik ngota jinchong gi lamlu di hyperledger indicimile polygon blockchain lu tutun beno. De jemi blockchain gi thurik chudap chebdalo polygon blockchain di jodabe yubi ka gonga keto to yubi me. Du gelyong thurik ngota da chipda Polygon blockchain gi thuri di samning na yonda yup matse shemi lamlu da shabdo su thuri di nalu jamdong to bedap suni imle gelyong thuri ngota di du gyakhap gi modowa gelchina ya lalin thapsu se ime. Taru gopinchi ki shemi na thuri da dewi shabdo da la su bewi kap Polygon blockchain gi thuri nalu doso jamdo yup be ime. Ngachi gi ta Polygon lu chugobi dendang ngoma chi dera ta compliance da scalability se shumawala. Jokshugi thakachi renuk tinalera detail ta mitsugi ta driving license de khotam di tinale verify be so sejonimi jemitsu da RCSC da chikaya da live tsugi ngoik da tv tele la da tv ki ichha desu kar kelyo aching ngota gi rimluk nale tatap zodra yusejonimi anbendigi ta shumam lo shumam tinalu ngachi dizume rimluk tinalu ta 𝗕𝗴𝗵 바원들 되오는 대대치카 두 gelungi thuri ngota di nyensung da dembeka tutun be jani gi denle thuri lamlu di eccentric le credible lu chuchbenu teya gopinchi gi lamina lamlu zomitsu gi eccentric gi lamlu di tutun mibedo yeble gelung thuri ngota di ngelen bemitu be seime Iru credible gi lamlu di bewachin tutun bedo yeb mase nyensung da dembe ya yeble gelyong thuri ngota di dare na bai netang da chi di lalen thapsu se shichi taru gelyong thuri ngota lede gi khonai shabtu su nge khan da sowi lede su chi di lede so da chi khalu dewo yeb soni gi la su ya bi ga ra du te du gelyong thuri ngota gi Germany le mixel gi ngezin top mi si di gelchi ne se kha ngezin la shi chi ra top bi me Tezumbe ledi digi koda supeni da yunten da nyamnyung su jesu beni gidenle gelchi shezomka lashachina ya deka toyup ime. Tele duchichi da chubina lu Zambia lu Turiki shezom da Singapore lu Asia gi ngota duntana ya deka toni gilerimdu. Janda nüsü gidenle sunam döndügüni sutipup giyim günyüşü piuin. Lunchi meso gyo na megawatt sumchso ni bemi yungi chu lokmen le gilde sape lopchede chile yo gyuni gutsu subire wa yubime. Tetiya tare chirtangi la jasha tuchuri ngade chi judu diyo peshechi. De lokmen le gilgi la diya duk la jung lokmen le zingi ulu yumi duk nishu che zingi bedo yubime. Chilo nyikton kechi ni chida dubade chikale gotsu diyo yumi megawatt sumchso ni bemi yungi chu lokmen le gildi 다독이 내세날로 배워진 하람 자차 죽줄에 ngadechi 라디 베사디게 베데비 두세 슈니라 데 레길디 상베 치다 두바데치 칼루 주두니기 델루 믹티케디기베 라디수 베가나 두세 슈니라 Yungi chu lokme legil giladi chilonik tong kechini lob che de chika gozu de yabda legil gilatsu korimshi bebeno
te zotin gi la chuya chui kara zum chi chamni da saolo chuyur te ni gi la chu chide yeb da dari chui kara zum chi chabi gara du iru ladi hema churi themi da churi thembi shu de chu segop theni digi thopo yeb eme deda cheka sayulu chuyur te ni la chu shumai dau ju du kham cheka ju du chobi rawa yeb da surge shaft da drop shaft ki la chu halam ju du yeb eme Chitangi la de chuya gergi riksar zotin le degi bedo yope shichi. Tele lokme thure gi la na lokme thuyam chuni gi la chu jagar gi gergi le de chigi bedo yop eme. De zumbe druglar jung lokme lezin gi olu yomi dru thu cheda zorik chezin gi lokme thukhang na din chim chap chawi shule lokme ta tok da chezin ni nedi dulen lamlu tele nyensung lamlu chu jichu beni eme. Lokme legil dina thiri gi la chuya drukla jung lokme lezin gi wangwi dru lokme shabto chezin yikchagi bedo yope shichi. Te dari naba legil gi la chu mi shibja lhapchi gi la bedo yopda la chu mangshu chira drumi chu gi bedo yop eme. Deda cheka gotholu lokme legil digi denlu sedo nyotam therbum cheda sum lhapchi neni embe chechi tendi yop eme. Jandra nechu ki denlu lhenchele sanam darge ki nechu di kinzang haden ki dolen beu in. Shimgangi sani jungi gotip tsuugi shinkar gewugi jamkar chugule sam lokchamni gi thekalu sundu nayo bime. De samdiya nahi chida chuni bina goji bewikab ramjodi yobda diga gergi soriko pinchiluya shikin chunu. 𝗕𝗵𝗄𝘀 𝗵𝗂 Dzongkha thukdugi kablu shinkar gyu ki sane jungi ku tipchu gi zamdi lokchapni gi thaka diche yin rimbe lidu yumilo chagi yubbe juwa phinu tekong go tipchu gi jumina mise chu gi nensungda tabdi hinlu Dzongkha dakchungi khathule ladi jusu chi be thothiguppe juwa phiyup in zampadi da chappe lobe chin sum langni bedula ani bebeudalu Tato chap masa mi su joni mi beuda dupte ne thene mi beuda ta mi su inga chilu nam ani beni mo da ani bera shap ina se dimela ani bendi gi dari ta nga chigi na shuo phimi di ne si gadim chi hechiga ta nam beni ina ikole shushu ins chunila ta ngari gita di be di bere phasane na ju be di beuda ta da shama lamsele khung khatule khechu chi jen be ani be tawa ju be tale asi sampadi da matu beradula 마치 고단골에 배우더라 켄딩 같이 미디 구티비로 태운다 데 케초디 수기디 나게 레슈메 맞다 왔지 나만나시 잠기닝 카디 내가 저기 미 찌르는 일로 멤버가 저기 종가 케레남 숨기 미실로 남의 있으면 답도 마디고기 테니기 인카치 제이지 슈넬라 디벤디기 내가 저기 나도 따또도 이시비 수중 하들레 베로다 종가 속도레 베로다 종가 닥줄레 하들레 베로다 조리기 디싱 하들레 베로다 내가 저기 사고나 진실라 라디 같이 배우고 탑시 디니기 디수디 다 디수 아님치로 마디만진 Di lu Dzongkha zorik chuzing gupingi jumina zamchapni la dia niyam leten chisui si ime. Te go damba zamchapni denlu la di zotin konfil lazin lu te go beyeru zotin konfil lazin gi la di gi denlu renthu subi ni di gi shule la di gerge khabab le de chulu kukap chinu. Dzongkha zorik chuzing gupen da tip da zamchami gi khabab di Himalaya le jumbe mi chi inru zam goji bewekap tab madu themi di ya thiri ki zewa jumi di gi imasi shichi launching ke time na achire ko technical calls lewa sindi ko ki load calculation na achi thiso du jum chomela nga che gara gi the load calculation be ta nga chen example especially boli belly bridge de nga che launching be ta load calculation na same khachela the kongi di achire overconfident jo du jum choila ni ma contractor ki engineer ki be chen ko ba the launching ke time na problem thi se shuni la the dhari na honi la mo the ba engineer da the cover thing ach na dhari mo be the dhari ma che ki be be the ko ki work plan disu lara na ki be the dhari le go chu ni be no ne di zamdia di chi da ni be na lokshu pe da dele lokchap ni den lu da di chu be di tu
te radi utsenda shinkar gyu gi den lu zam chapni gi la dia chilo nik tong khechi ni le go chu yup ta la dia dau chap gi nang ki ju du gu pe yup ime digi den lu mangil di jagar shungi chapchu be do yup ime janda nitsul gi den lu jemgan le pe masam rup ki ne ju di ta shi dekar gi dulen be i Tare naba zamning nalu turi konfil jumida tindi yondil ki tunkin yubi dulchin lalin tamidi ya yasing jodo yubi me. Deti ya dulchin zu lobda sunale pa peshal tamni da lobdun zu beni gityun lu lalin tabdo yumida tun lube sugi lobda sulu chimla da shimi jongla suya dulchin nalu be chindo yubi me. De maji tablam di lu mi mashu chigira jabjur yubbe shedo yuru mi lalu chigi dulchin dele tende alusu peshal tamni nalu topu nigi nyanka du sewigi sage su shebi me. Dulu 𝗕𝗱 𝗓𝗂 𝗔𝗕 𝗔𝗕 𝗕𝗚 𝗕𝗕 neji COVID-19 gi 𝗔𝗕 nibubdi 𝗕𝗔 le 𝗓𝗎 gi 𝗔𝗕 lobkhana lobtin beni di kakcha bewi kap yasen son yep ime degang 𝗕𝗱 hlabjan su yondil jude betablu wanjin chu gi logri khanda logri su gi 𝗔𝗕 doso su tano maji tari neyam gi shule netan di ata ka imbe jodi yuru lebe su gi thuri gi thablam su thotu dera lalen thabdo yep ime Tiya tare naba loptu tsulu chimla da jemi la su alui pam su yubi Telegram da WhatsApp tele Messenger Zoom gi midi daju gi desin tsuna kedo yub ime. Ti 𝗕𝗱 hlabjang gi tunle thuri lalin thamidi yasin jodo yumi da tun tato lejumbe mabe mi su tsi di ti da tun bi nyanka tsuya yasin jodo yub ime. Tiya pam mashu chi gira khonre alu tsu gi tuse mashu chi dutun lalin thabdi jodo yuble tsage lame se shi chi. Iru pam laluchi gi bewachin khonre alutsu gi dutun lalin thapthandi leshombera tatok bedo yuble thablam digi khonre alutsu gi dubdelu penthobe se ime the titika phon ani da khora homak rebe jongla rebe anjum be da di phon di larin thapra thap kobe di di methap mipchira imela da titi khongi jada jole be da khora gi jongla di su be phon di dong kha ke be gale da jongla di ko member be so daro video do dele chharu di su gi chat be bu do titi ani tiktok re gi do di sunale pha achire yeng jong me bala da ane bo da titi che da pecha da do ga se de pecha gira browse be do ga se che do ga se ani reminder ibe mo la ngachi denso achire be go 침나 디소디 주틴날로 깨우다디 마치 밤디솔로디 남선 팬도메스 주돌라 디가 짐소친 디 코나게니 빼쳐디 따도가 미타에가 대마치 밤루 고갑지디 원라 따니기라 대안이디 남선메 팬도메스 주돌라 바로 주틴날로 게미디 대마치 밤디수 셰베라 대 알로디 가디베 따도가 대 루위기 가디베 따도가 대마치 밤디수기 가디베 아니 콘 합도가 생각지기 시츠베발라 아니 듬슨 펜도베스 주돌라 라루 question to ani ha to membala andi google nale google chat gpt anzu news belalu shebela teacher disugi group jinuba analenga yi phone nale be charity discussion neba Taritsage bombe lami mashuchira kelo tu menche beme alui phamchu imda lose dinagi alutsugi dutindia alui tolu da chimchu chini gi tenle lalin thabdo yep ima te phamchugi bewachin lose dinagi alutsugi dutindi tuin rimbe lalin thabi gale alutsu phojani da rikpa pheni na thoponi me se shichi khonda chikale phamgi gen kuchiba te khonlo dewa mathap de alu dinami be sosu be shada bachin ben de phon di ku shu thebe ani be juni gingen khadi swedu shunila ti shipchulchu da tip da dutin di tuin rimbe lalin thabmi digi sha lejum be nye matsumi da semkham da tv neji su chi de mide na tab ma de thyon se ime ti da chi ga lebe chugi lamina khongi khathule loptu sulu chimla chuya tuin chuchi chi gi nangkhera bechuni ime su cham chip chindo se shechi 알루기 스크린 타이밍이 데 차장디 개라기 바고서 주니 ngaji lubin chuge nalema de anemji begose phamluya ngaji gi shui alusuya ngaji gi khonlu densu lablapsari de dengi bebesari de bodolo chimnale bewojin phamagi genti tep babe screen timing de chusuchi le jiwachin chimla de besa이가 마사가 따독 배급디 남미스메 카 체우베르 점에서 주니 ngachi special habni chani de semamra da online nalu nale habgu pe thini digela so ani majimbai mitbe bala te ani jimi debeda ani jim da lo ngachi gi libi cheche gi atara di jini milani academic meeting de so be da lo ngachi gi ani juju sayula
다 chimla dusu tai nitik gop khachu dusu chamchi alulu jina se taru yiksa na jogup thumi phomchu ya satsangi tyenle tyuche su tyni na lakha tang do yeble alu chulu dutin lalen thapchu mi di gi tab madu thuni me sewi chage lande du di da chi kha khechu su da tip da loni menche gi alu chu gi dutin gi rik chu mabale ra lalen thap macho be imda loni le nga chun be mi chu gi nimre na tuin chu se re da longa le chubdin chun be mi chu gi nimre na tuin chu che ni le lade lalen thap ni myo se ime janda ne su gi tenlo tashi chuzum gi nyen ju de phubdoji gi dulen be i Katsape magasil dungming geu gi lanyiri uchin nale kelo tuchure sumlami phogi chi gi kelo ngapchunga jilami phogi chi seyubi tokbadu dene su chungsa da tiba chen tokbayubi phogi di nyamgib gi chimnalu chuchu gi lerim china sonu seyime taro nyenju da tiba chen jangen di ya nyamgib gi chimgi kokha chungno seyimda tokba chen phogi di gi sede di gi kutogu shingi thou lunu seyime Tega tsedegi amsudi chimna jakyo wa sondebe lokchi khatembe morai mabde temba mebbe tondi yubmanse dokba yubi pogi di lokdi korai chimna jodesi ime. Dene su chungsada tibachin dokbachin pogi digira timsunga bolu kogi amsudi da tsede digi panalu gautimgi jawa yubi kole ha koyu shulu se yubi lamno si ime. De shule timsunga bagi shibchi binigi tenlu dokba yubi pogi di dodamna kinu. De tsede dilu amsuda alu jiyu bime. Hada poro tele timpulu konorgi labi misugi konrai tunkyosu tsonde tamnigi nalu tab madiusu mebe ime. De diya konchachabgi konorgi tunkyosu nyedabgi chomkalu tsondo yubmanse timpulu konorgi tunkyosu sosagi gergi tsonde chinalu ya tamdo yubeshi de tsonlam le jum yuble digi kongi ombabso nyeda misei netang ya datanilu pen todidu. Paro cento le kelo jipju gu la mi cenchu gelsingi toba atara ikhami chule liter dukja dere du ime kogi di chu du wishi ma da dachi tele jo chu zodo yepta la limidi thimpulu gergi zojo thikha na ke do yep ime tigi be kogi daure lu tosung chu chiuda omba bumnga dere zo chu be je shechi Tanengagi nakedi tatugi do ngado tude shasla te naleru kagi kanema batare kungi turuderu nale tarchilu ngalo te nale borsetu to nono rongi namna kedo masin kun mesetu beru te kun tabdi kamaso kun chongka bat soma jumongo kun lato jamongo te kun pa chimna mila yubachin torja mola mila mibachin da namla khayu tarnawa choma jugo nele negi lato jago Tizumbera paro dote da shavale konorgi la bemi de chinigi ya gergi chongla bemi de chindilu liter gapja dere ke do yepime ikhami chugila mina khon chachebgi gergi de chindilu ke ni go chu bishilu chom machubda mebjobi chajala mi go beze ime inru de chindi sulu tab madeu dira sa ja se thinkin chimeba kangel jundo yepime de lejimbe misigi khatule dulen beşimde jase sago de lejimci de mebigi donlen bomchi juinsa shunila tenga chigi bachin sidu ginim chime bala te anichi lob mebigi tenga che misigi nyoachin namse go bombe yasu de nyang chegi khatule nyo tham mebleden ta anigi te phalsu duchi nalu chonchole hymat lam tarin yugale hymat bina kono te di shiwise de nim duri ane do shibene ni te anigi donlenchi te toba naung den nale shi den lokte tar pha ju te miselo tar loktre tu dinga chi nimni pa na sari ke dola timpule na parole na timpulu tane bada na se shinigi ti nyang khadus la de ke sigi gari devotion te boloro imemola te boloro japkha be uda te ani safe ka che minola te di chagi ken na be nele ma nimdi shu kapche ani we te nimnamsme ani be yubugale pura shiju mela te ani gi namse kangel du Inru gergi lede digi chu tam tansa ikhami chule dulen bese numkhurchi chunigi charji yeple digi ikhami chu ke nilu kangel jundo yemiti se chube rewadu livestock ki khatule ngachi chapchur bidi la ngachi milk tanker chila da ngachi rai tanker pha jo source na jobe ngachi collect be dalu de piche mola piche chi ta dele nibdi de ngachi gi chu dele namsame wastage joni gi dele kasula ngachi 다 디기 마도 다루 nga치게 옴기데 장카에 남섬에 맘 톱추니기 고갑둘라
대보다 다도기 내 땅나 배워신데 로 옴스맵 조달로 록 땅고베 몰라로 다나로 콘로 남섬 기 Tari gergi chongli digi ikhai mi chulu om liter relu ngitam dukchuda dinchu ye bana jindo yep ime te dari chongle digi om chu ha da paro tele thimpule de chingu na le hedo yep ime chanda neslgi denlu tikil hazum ging enju phiu I Tajiri Guinea-Sunalu BOB Bhutan Premier League gi kanse dendurnalu tari wande podalo be Transport United FC da Tensung FC gi pana tsiyu bime Tetiga gol ni da chibe Transport United FC gi kyaka tomno Teda chika shumei zedende naatse Penciling lobe Penciling Heroes FC da РТC FC gi pana tsini gi lerimdu Dane su janda shuso da chika lu nedun kya shinsu loksa shuge Tari le sutu gi gelchin namni 𝗕𝗴𝗵 na le 𝗘𝗴𝗵 𝗵𝗠 paro gelchin namru thana 𝗘𝗧𝗏 Lunchi meso gyo na megawatt sumchusu ni beme yungi chu lokme le gülde sanfe lopshi de chile lo yu kyuni gutsu su birewadu Tare naba pechal hamni da lopten su beni gi dönle dülchin lalen tabdo yuru kechok tsugi bewachin alu tsugi dülchin de chebe lalen tabgop khaachesi Dane susu shusadebe namzangengi koli shuwachin talapa nimsumgiri 𝗕𝗵na samu pudibe churukamle chapsam simre chabni sumchiyu beime Tele 𝗕𝗵gi sane kha tsunalu lo kemni da lunsu puni sumchiyu be ngetabededu Chotudibe saka zangendi shuge. Nabaranda dumbi nyeri jechebe nyeri ngasa publu saka tujusu tuba chuchutu da karma chile zamle rimro beni da rini zilhamni kone sapkyuni dune poni isasi tulen beni chimsab na zuni chona sab nguzuni lebe tundu beni kome shabsa chani da shinka suntamni da keshin meto zunzule jimdo inru nyenjamni da nyingi ka dun beni tele lasu suni da yanga yoble junor da sajib shika zoni sumitobe Kandoi julamde tu kolle loda yanchale nupchang katulu popime. Tele nanse randa dumbi nyer tu zapasa lu saka tuju su tuba chuchu dunda karma chusu le samle. Rini zelhamni da isa zitulin beni kone sapkyuni zerigi lobjong guzuni. Kola sapkyuni da genchatani katun tende zini nyenchamni da levi tundu beni tele kome shabsa chani sulu jimdo. Inru kanza ramne beni da chimla guzuni chimsabna zuni da chimto kamni tele yanga yoble. Junoda sajib chika zoni da satarin zalu dodul penye sumetube. De kandoi julamde tu kolle nupchanda yanchale chan katulu popi mese shuni. La soto to janda tuga na le ne suida namzangen tele saka tuju su temchi bishu sowi da nalama mimangi seda da le rimsu korim shindu be pion se shuni. Kadje. Punakha Dzongkha dakchong gi setup emina Punakha Dzongkha gi thakorlu tanur semchisu dame bechu de chanda thudin gi kangil da tap madiu thende yese eme datu chinse debi Dzongkha chokdi drichetar do janda gi thole chapta chu tanru tanur semchisu gi nipki de kama suba yuble dare chapta bewi nimle tanur chu Dzonggi thakorlu tomji jinjung be de joda lemba maomba chin semcherelu nyeja nitam tonta reda timin semchin chether chokpa Zituni se eme. Pelden tisa chitin wanzengi dele kopsha chami yonlu seda bemina right shergi denlu ngakngil tsuni di jida gebi jitse kechi geesen goche shangus ime. Kopshe disho suya yongdel chargo www.rsebl.org.pt da www.rsebl.org
pendencement.pt tele www.ricb.pt/products/ricb-securities nale public be su sema kasel gideno chi din duji ni le kur chi nga da din din shi ge din ni ge sum tele chi din gu din le kur gu sum do da din din ni nga du chi shi shi yang na ni dab gi du ge ni sum le zin se gi yin la isan na lo jen na sema 같이 모시 제제 제 같이 고니모 코니 주틴 고니로시 왜 제제 니 체체라 같이 주러 다우베 니 주틴 가지베 곱모 कुछ नामे 니 저울서 가라 주친나 다자타데 나이나 미스미타고노이 다자세 가모 치차루이나 맨 아이 사지나메 나이 땡게 다자 다자 기대 플라니루가 다자 기대 플라니루 바 제제 아니디 남이 스미 쪼진지 두메 같이 뭐 아니디 아니디 알리톨루 다자 세미디 아니디 에듀케이션 스킬 세미 주친 림룩치도 이날레 따스베데 아 제제 치기데 아니디 다질랍 고바데 갈리고로 같이 솜 자와데베 따기 쇼시 𝗕𝗕𝗄𝗀 is now free. Register today to avail support from the DCDD. Visit our website or download the updated 𝗕𝗕𝗄𝗀 mobile app. Chiri zamning shite da lakpar du miwa ya mese sumda chabjeri moche gi zubi gelin bansum gi kurim lu migdi duk dema shiso gi godin tho timpu kinsel phoda na lube jung tasa gi leso lube gi uju thole chida gi bi chise sumchule chida gu bi chise sum randa dumbi nyeri dumle shumam gi namka sunse dum bum sani da dum idok nani imle tejin yo dum bum sani gi na chama toba junna se shuwa pyu ime juk meto tashel gi darim shindu ti ngi tom bum chi na tonta chukchube ninjang kechi ni gi ring hasalu nekul kido yepta neshe pyang beke shemi yep ma se neshe suya namtar dang tindi pido se me dizombe ninjang chuju gi ring jana riu zenga luya jami kake shemi gi nekul kini se me nekul digi kap zathong da dene ya 3 star da 4 star gi shabdo yeple jende yemi sogi kawang sonam doji da chiha din sum chi gugi na lu jowa tapna se me Dukajul lezingi timbu chusu kolu kachin nalube jida gebe jize sumchule jida gube jize jisen mikselgi nerimchi godin tabdo yeble gera jenna seme Dubailu pujul benegi delu shoksin gongse jacha sumchu mapabedi jiwusi imda kaselgi delu www.dugier.com.pt da yana tekarang jisum lekordang whatsapp nalu bewachin jidin jisum lekorgi nalu dewa tabna seme Soul Cosmetic Love ki korele nangdin bewe sozone gi men cosmetic su kekhap ki saneka tiloya bungso da silsong gi thole dukdim lakor bus dizumbe thimpu nangkhe imbachin chimgi ko khachun keldin gi shabdo su phu I demase ngachi gi songden basu gi rewa tuptablo men gi pise le shumda konse suya ren to to bechim I men shede he mesu gi thimpulu pewachin tower cafe gi sukha clock tower building gi hok tholoda building number 27 dele Hotel 89 gi tocho couple shopping center tho nibada plaza building tho nibale thopcho puna khalu imbachin khuru thada pencilin lu pewachin drupian bigi tocho le thopcho dimase ngachi gi kelifulu imbachin tumkhor truck sha sei sago nim gi tocho pelwang complex na le thopcho khasal gi denlu din du sum chi da @soul cosmetic love Facebook Instagram TikTok na lu tewa thapna se shuni Juk Janda Lezengi Seda Bemin Kini Sungjel Nesu Dulempa Shigi Denlo Shui Suksedi Jida Gebe Jise Sumchusen Parjang Beyesi Shuni Debeo Le Toa Yimi Tumi Kese Demi Sogi Nonsui Shuisu Ka Chewe Iche Soda Dakti Juk Janda Lezen Isagi Mitop Desen Nalo Suna Shuni Kaselgi Denlo Yondel Chargo www.pbs.pt Nalo Sini Da Yanjin Isagi Deseka Mitop Desen Da Chiha Sumni Ni Tu Leko Nalo Jawa Tapna Shuni
shunila tari derimnalu tatensini kachi kole shuni mo sewa chin tenga chara te aiga cheese se dinalu tari cheese sojin bio imese shunila nga chara kya khabnalu cheese sojin bio le tendigibe tadinalu tenga cheginalu ma lerimji phini bedo se shunila ta dia nga chara gi nyedi chi shugobela ta geljungi nga chara 총결기 내주다 치디기 비와진 남는 이동 케지 숨루 tenga chira gi mangnile cheba chin saya ngabja dukjuni bigi ta cheese nga chira nangdin benu sushuni la tan bedu tangba nga chira gi nangdin di tenga chigi ma hab besu besu sushuni la nibagi thaigalu yeba chin tenga chira te layok disuya kongi tari ani zumigi te legil disu chala zebigi namdidu niba layo jin subimel sumbagi thaigalu yeba chin tenga chira gi mrs sanamba disu te koragi dari nga chira gi te omgi tengung disu kadimji edigi bedbesu tari ki kona cheese gi zodin disu bewegi namdilu te om디수 가dim지로 공기 텐공디수 공기 레니 이말레 텐디기베 다 틸당디 같이 가라루 펜톤이 이말레 텐디기베 같이 날리마 레림지 페도 세슈니라 다나루 두아세로 당바라니 슈고베 당가지기 다리 아니 좀미기 치즈기 소딘 베니 이세 셈슈지 가데베 톱 노사지 가데베 당디기베 가데베 고츠츠 몰라 당바라라 te hema ngara kofuku gelchi company nalu te ngagi kyochap sujinbe losum girinlo cha juila te nigaluya ngachigi ani zumigi teta omgi nale teta zotin bewigi tubigi zesesu ngachigi teta dare bewachen na cheese mona te ane toto na lubigi sumidi te nangden name sami bombe yebbe ngachigi jeila ane bebe pha teta ngachi diga phalu la beuda te ani zumigi cheese chi ngachigi zotaila teta beudalu didigi nangden di teta halam jacha 주탐 대칭 같이 마밥 잡수이라 때 아니 좀베베 때다 팔로 같이 때 니엔 참베 때 노사치 담베다루 때다 나라기 차로 때다 나 산죽 코 팔로 디가로 팔로 때다 같이 오퍼레이션 매니저 베 차주디 위빌라 때 팔로 같이 라 베위기 냠용 톱리 땡디게베 나루야 아니 좀지 주디게베 베와친 두루 낭된딩 같이 자차 주탐레 자차 숨주 집중 납주 안에베 팝니기 고갑 두노디게베 때 나치기 빠냠데 안을리 끼디게베 라디 남로 따따 올라타 아니 남리 고주이라다 라디수 남리 고주가 다도비오친 따냐당 가뎀지 갈로 헤리 이빌라 남로 니통 케치로 나치기 때 아니 나치기 레디디 고주이시 슈닐라 따네 베베 때다 나치기 도도 라 태가도 라 베디기베 고주디게베 도도 아니 치즈 도니기베 바친 다우치 합치 리게 마조시 슈닐라 라스 다치아니 주고베 다리 아니 ngachiragi cheese di zoegi namdilu tang ngomadi ngachiragi tenkhong omdi gobimela tanyodalu da리 ngachira na cheese sosagi sagong di bawachin da리 na timbuna ime tang ngachiragi omgi tenkhong disu gati Dzongkha gati lensu disu somela nabugi dele om tenkhonggi da리 nabugi katule zodin beni imigi cheese disu te omgi katule lambera onizumchi somela gadibe 10sel지 gadibe zeila 라솔라 땡아치 나 나기 수미데 테리버리 된라 땡아치기 치스데 옴레베 땡고 모실라 때 옴디야 남스미 보르치토토베 고베 둘라 마치기 데다 페베와칭 마치기 나 주팅 칸나루 때옴 님레르루 똥테 게리 고베나 때 도똥 마치기 똥테 니 라마람치 마치기 아님치리게 톱마술라 인디게라 베로 도로 마치 슝기 혼톨레 잡주두 때 미시기 혼톨레 토와둘라 때 아니 베베다루 때 옴기 태칼루디 다 두기두기 다 나치기 콩루 때다 공기 옴 송세기 짜후디 텐토토 나치기 때 피수브 잡주 바친 공기 혼톨레 다 슝기 혼톨레 남메스미 잡주 bombe 예페 나치기 데베 제일라 아니 베베다루 때다 로치다 니기 바나루 나치기 때 아니 옴 똥테 게디 나치기 톱수베라 때레와 케도시 슈니 라스 다 ngachira cheese zoalu ta ngachigi garagi da to tomimela iru dinalu pisja dembe te sogobdi ganewa gelchese te ngachigi debe shunila ta geljigi nesenalu international standard disuya disu da chidigebra zogobala tanimadalu darina zomigi da cheese di ta ngachira geljigi nesenalu te kadebe disu janam kadebe ibina kongi kadebe zomidi choktebera zotsubina nalu kadebe ila 라소 다니 네시다 피시데 나메 세메 카치우비 찌위라 테 학버도 가치기 때다 자니기 제 존이기 디갈로 헵다디 투루 행케베랑 가치기 때다 뎀바 탭 페팅고비 카치요 발라 아니 베베다 나체라 gelchigi nese dile lakte ge be ngachara nalu deta
BDF ngachiragi teta nalo Food Safety Drug Administration ge te lamluda chidi ge ngachigi teta kachira bedebero tekardo ngachigi na machines da disu teta shathangli gochutige be dalen migi jongdar suda dida dalen te ngachigi zotin bethangsu kara ngachiragi lamluda chidi begola ta ane be bedalu pisida dendo to tel hakpardu ngachiradi nalu teta ngachira du gyakap ge ledichi imletendi ge be te timlu namen semi negopti kha che se junela ane be bendige te ngachigi nalefa zotin bedigi be teta 파 총람 탑살로 회비기 제세수디 때 남미 섬이 피시다 덴토토 베라 겔지기 네시다 티디게 베라 마치기 조조빈세 슈니 때다 두로 마치기 나로 ISO 서티피케이션스 마치 도토 차비가 유라 다 아니 베위간레 마치기 나로 조위기 때 아니 차치수 피게 합레 봐야 때 잠토토베 총절 탑 다니 사고딤 저치 보아치는 거지 셀가 엄조절 칸기 투칸데 아니임베 스슈니 다 투칸날루 가치다 가치라 베네요가 카셀릭베 딜렌 베데기베 퓨게 스슈니 라 딜렌 베네기 된루 땡아라데치 카나 라렌 쪼진 고페님베 코라즘치 보아친 샌디 보아친 산족 비슈와세 슈임벨라 당아치라니 두어 딜렌 베데기베 나나 옴기베 가치다 가치라 조절 베도가 가치다 가치라 텐도가 같이 고림 딕디기베 퓨게 스슈니라 ता ngachigi na serka dairy gi zote khana bewachin tatogi ne tangzum chi bewachin de nyamle sokpa ko dudi chela te dar ngomara ngachi da to de ha da paro da tala da anisunale ngachi dilen bedo sejunila te dia da ngachigi da to di ngacharagi mapa dulen beni di ngacharai dulen beni bila debota da to kapchigi denle ngachigi ani di de ma ngacharai omgi te ani gari mola milk tanker se jumbala so ani gari di dato ngachi na order bebe ma fisilin la hidela dato mahewe kapchina di de khoragi na deliver bedola so khongi na keudali de ngachi gi di di te ngachi gelchin ne sida tibe takche da ani lamluk da tibe de gara takche chu bebe cham che de ngachi nanalu te ngachi gi ani da gachi gachi zoni na da ani da tidige bedola la so kari chela 다 나나에 더 조절 배사기 튀레셔도 안에 보다 튀레레신도기 조절기 림바가데 베라 베디기베 아니 탱교데서 땐도여비나 고림 딕디기베 피게스 슈니라 나네 중게 ngachi PhD lamichila omara ani PhD leshumbe PhD ani jangkhada tindi dugamandu ani tabe delen dithoka rimbasindube test jensue ngachi bedola ani de ngachi test tato benigi ani de gairaro ngachige BFDA gi khatole khongige leshumbe taksin bebe khoragi lamlukda thibe ngachige dato bedo dimase daru ngachige gelchigi nesida thidigi bera kara testing so anigi as per the protocol bera bedo se junila ta che junchi bewachi dato ngachige ani PhD ta shimle dele alcohol se test chi bola so ani alcohol test chi ngachige alcohol da dele ngachi di ta ani mix bebela 1% na mix bebela dele ngachige ani tawdalu taksi be tawdalu de kadim chibe ani be dasima jowa 추추 레레신도기 라렌 가데베 탑이나 이 조절 배우달루 디수기 라가치다 가치라 배우이나 나 라렌 소진 고pen기베 송나세 당바라 안에 좀치 배워친 같이 이나세 라슬라 다 ngachi hemara ma ngachare ani takchi khana di di leshum be takse bedigebe gi piseda ani su ga ngachare da company da thibachin dele ngachi na nani lusagi he inla ani di ani he bewachin liter ngabja gi ani capacity gi he inla debda ngachi nagi just ngachi luni jam chi mal ani di te lusimle ngachi na pump gi be the automatic ani ngachi nagi plant di ngachi fully automatic mola
ngachi misu namsame ani labgi ani bemang obala ngachi ki manual set process Ration give mola tele ngachi na namsame automatic ani teaching la na gidi tele pump give da na hepchina ngachi ani machine de ngachi lawa pasteurizer se lawila pasteurizer so pasteurizer na de ngachi ki om dite dulen beni ani om dunigi me bala mapa ngachi an labdu zum bewachin tele analu ngachi ki da mangomi bupda tele ani sukara lase pe ngachi ki ani senigi dele ani benin la gajim sewa chindala ani ngachi da daru om namsame dutama chindaru omgi da zeche sukara mebjoni ki ani dubala ani beuda ngachi ki nalu da tiktibe da kogi jangka gadim china ani tabe cham ngachi nalu pasures bedola 아니 세시지 도바몰라 나 세싱가 대시 가티 휴고 가 세시디 다 ngachi ki ani la da ngachi pasteurize temperature belong mola so ani da to ngachi ki da to ani zum chibe tawa chindi ngachi ki 92 degrees e home mola as per the ngachi ki ani gelchi nese da thibachin tele 90 to 95 degrees is ngachi ki om dite ani pasteurize begop se me bola ngachi ki tele ani 90 le yata jo 95 le yata jo daru om gi zeche da an sukara mebjoni ki ani dubala ani be tele ani ki beuchi tele ngachi ki nalu ani de ngachi ki homogenizer long bola homogenizer so homogenizer gi be automatic om dina om be pump gi be tele analu ngachi ki ani om gi da malo dasilo telen ta ngachi ki ani om di de lasi jom bola koge ani ki machine be wajen ro om lo telen malu dasilo tele chulo ani separation mijola ani be wajen te ngachi ki product marketing da anjum na beodaya ro namseme product ki quality da ani tele ngachi texture long bola garala se be besula ani be wajen te ngachi ki nadi te halamchi ani ki capacity de ngachi ki nimchina bewachen liter geptong de chinga chi nalu lalin thap chubla teboda datu netang zum chi bewachen da tonga chi liter nijale get thopni mila tere da tonga chi omdi da jen ani nayat ani ngachi kan tadol omde kade benina de analege ta ngachi ani di ta khedom mola ngachi ge om KCC be jani gi ta detail ngachi ge omdi namsame jangkha ma mo dele ngachi na om gi process be ma so chen la ta ngachi ana chidar ngachi khedom se long mola 아니나 같이 님치 다 님니 다 거기 옴기 비세를 좀 해봐서 아니 다들 같이 나와다 나세야 프로세스 베술라 다 가든 집에 다도 이미디에이틀리 같이 프로세스 배고 배워진 내가 같이 하나 좀 같이 머신 쪼디 아니라 다 하나들 같이 다 멘제 몰라 멘제기 릭나면서 레슘 다 같이 다 죽라 팬니기 낸제 톱슐루 팬니기 낸제 하나 같이 루베 될래 할람 디세 간트 숨다 시기 바나로 ngachi na 작업이라 대안이 배우치 될래 나루 다로 오토매틱 배로 ngachi 아니 4 degree 되진 아니베 세틀 정올라 대안이 배우치 될래 ngachi 말로 패키징 아니베 저골라 하나라 ngachi 패키징 룸 디오 ngachirai 옴기베 몰라 ngachi 치스티 존이기 아니베 고급 엘라 ngachi 나루 so 아니데 ngachi 나 프로세스 베베 멜팅 베베일라 ta anale process beuchi dele anale ngachigi pa packaging na lunire la packing machine ro automatic packing machine sele halam nimchina ani machine gi 6000 kg dechi tenchula ta datogi netang na bewasin dato ngachigi 1000 dechi chamchi process bedo se junimi kachim zewa ngachi dato market na namsemi chi ani be ta masula research da trial da dele ngachigi te gachilola ani feedback su collect bedo wala 아니 베다데 같이 할람치 치즈키 퀄리티다 아니스디 에로 치레 가데베 나네베는 안숨치라 둘라 같이 나디 아니베 로기 아니베 디세 베와친 디세 감치 센세 되용라니 치즈 아니 치즈키디 남스메 아니 프로블럼 미라 같이 아니 할람 로치야 되용라 같이 아니 쉘프 라이프 라면 발라 소 아니 맵 마줄라 아니 맵 조니기 남스메 아니 가짐 자천로 아니 메신기디로 할람 90 디그리나 같이 히트 베용 발라 소 히트 베오달로 hot feeling ngachige so hot feeling beda do risk lesa ani food safety da delenga chiga ni contaminate joni risk nam sem lodula anibe ani bedalu delenga chigi halam freeze na dele anzumbe jagobe miwa normal temperature na jada chemila ani chistiras 사지 않나 조사심날에 두틀레 검잡 초비날 검잡 사치나 도심레 데랭아 시기 하나 펌 기벨라 펌 지에벌라 가지 로펌 롬볼라 아니 펌 기베 가지나 automatic filling machine 세벌라 아니 filling machine 나 투치 데레 아니 filling machine 기로 filling 다 sealing 다 데렌 gum 자니다 안치게
옴기 튕게 받아술래 두디기베 나 사고나 게미디 임바친 지디나 앞선 쪽에서 임베스슈니 코라 좀치 보아친 파 파롤레베 나 좀임베세 네보다 앞선 쪽에 지카 질렌치 베디기베 퓨게세 앞선 쪽이 아니즈미기 라베디기베 로가뎀치 아수가 날레파야 초트베니기 녹삼치가 데베 땅도가 셀라 담바라 땡어라기 해마르스 보아친 때 니톤 주실레 오미기기 라치 베드리유라 해마도 고노르기 노소이라 때 노글레베 땡어라 움게네 냄지베 어라 저저 충구체스 되라 봐 펜솜비어 가르세지 안제요 파룰이네 파룰이라 어라 파수 때파 베위 라베디 하마디 움디 코나로 때 고아치 케토토 콩게 레짐베 전면노디 때 코나 움치 밀랍티베 나 나르케이라 때 코나 바노로랍 냄베베 때 고데 레짐 타베라 때 콩게 레짐베 베오메 때 나베로 콩레 펜베 나로 펜베 때 미세투 베로 다투슨 제가 초트드라 베도 때 도르네라 학베 동어로 이돈 주실라 고츠티기 다춘시 양어로 차슈드이 미세투기 다춘즈바나 강일 가네마든 도르네랑 오로 합베 베네기기 온소도 보미 있으셔달라 그래서 니동 주실에 데리 니동 케치 지조메 뭐 롱어 주타데체 잘라나노 안에보다 다림신도 온법 감치 토베가세 저라기 제도 땅고미서 땅보다로 저라기 다림신도기 캡사치가 데벨 르메가세 토덴라 다닝 오라기 세로도 땅고 덴데데 때롱이게 공기 오미기 치차된 머리 가리 마후기 또 머리 님 하나 또 머리 파조르나기기 이게 라샤차삽도 늘라기 파기 잘라기 라르 가이도 또 보들로 봄고셔리 요새 주니라 모를라 다림신도기 캡사 제도 땅곱수 가라도 라스 당아체라 직된 소남바치베 소남기 라치베베 간레 랑기 베미 라디게 랑기 소와종수비기 외법지 고베 몰라 아니 주미기 라베밀레 텐디기베 초랄로 베르에데 미델로 베르데 디수기 펜토치 같이 정도 좀베 소이라 네 가롤 펜베스 주니라 네 가자기 메데날 베루 때 가기 베루 때 고놀레 텐디기네 보메라 미세스 베루 고노데 때 소중 넘버와신 규디 잘레 미세 주니라 콘레 펜바유 가절레 펜바유라 공기 미세기 남마토 넘버로 가자기 바티기베 때 가자기 손데 가자기 탑 넘베디기베 콘로 탑 마두 가네미라 미셀로 남선 탑드타유 공기 뚜르시기지 바로서 바도 또몽알라 공기 과할레 umnga lem바울라 umnga lem바 도슈지 콘로 따르치데 공기 뚜르도 콘탑라 때 콘에 세로 가네 또몽어 라도 짜티기베 말말 좀바 주몽어 가네베 몽알라 가해가지 티티베 베동라 아파처라 디즈미기 라베디 로마 행섭제아스도 롱어 추탈합제아스도 안에 보달로 롱어 추타치기랑기 라베베기 냠뇽데스 따보다 다레 디세아님치카 중기 카톨레로 고너기 땡케데스 자케타니 델레 난케나 칠레 나딘 베네스 마법점니기 돌로 남세메 짜긴디기베 잘라나민베세 안에 보다 다또 나즘베 잘라나미데스로 시주기 잡저베로 중기 카톨레 배곱작업 제곱작업 탭 셴미 옆에 짐메갈라 다네디 마파 중기 다투순시 마파 나네디 때 자치데시네 나도서 주달라 때네보돌 콩가차니 가치기 고너 도라니 콩기 소소해발라 데센 그런기 그룹 해발라 언스나데 때 콩기 자살을 된 주대로 나오는 둘라 때 어리디 어렁어러 프레빗베 어리 롬보베 어러기베 수칼레 텐디기베 콩 파쟁이나로 중기 남기 베마스빌 하마 한주 변조야 쟁칼바 콩기 마타비 사고나 루자메츠 미세줄로 펜바에블레 텐디기베 아이 차루 베디기베 아이 렌세게 차 콩인 말레마신 납티기베 아이 콩로 냄베디베 콩기 그룹 나게 모터가 어렁어러베 수칼레 텐디기베 콩 냠추 샤삽기기 닝아이 샵도 슈도사슈니라 때 고노 카툴레 베루 때 갈로 짜치 모노세 메라 둠다도 노이라 때 토르넬라 락베 토르사 슈네 슈달라 팔로 땡기 콩기 파가치기 고노르 슈달 콩기 때 사지 잡초가 따게 셀랍달라 배운 세라빈 또 둘라 Das. Jabjor dale dusedet indebegi jabjor nam bachin judigi benale pha teppe benegi charshidare odu mula. 단네데 탈바리라 다 도루 넬라 팔 행게 파 냄토네기 노세라 가르 베루 콩이 베루 다 노뇨 냄베루 차로 우멜 레지메케 냄베 차롱아 비용세 um년에기 기뚜레 아이 쪼빌라 콩파년에기 뚜레 앞시 파뇨세 넬라 오메가 베자 바슈 로카나 티찹탄다세 아이 마투투 베르베십밀라 그래서 앞텐초 게스 좀베 나 좀치베 와친 아니베 omgi tenkedesu bakna kemi lepche 콩 구데치도 세슈니 구게자 칼레치든 앞전초 게세임베 앞전초 게세 코라 좀치베로 파된 정각 주의되게베 바로 정칼레나 템포 정카람 똑똑 센셀로 omgi tenkedesu bak데게베 둘렌베데게베 나 사고나 케미딜레 텐데게베 콜로 펜토 bom베라 존데게베 도세
라베민데 술로 종들 고벨라단 별 아니 좀이기 내땅날로 가데베 고투수지가 망일기 접전시 한 중리 아들의 톱수지가 델레 아니 좀이기 차라제들로 동len 같이 좀 주멜라다 총라 삽 고투비멜 아니 좀 기내땅날로 가데베라 둘라 다 돈린데 따다 나루 주어치 주디에메사 몰라 다 이로야나 르비게 순도 좀베 담바세다 망일기 동len 몰라 고투달로 때다 차시디 조신날레 텔렌테 뉴 칸순날레 파테 카테 구티 때다 조고비게 강일 텔렌테 나치로 때다 독테 밉달로 때다 나치로 고비게 망일디 톱스발로 남메스메 라하탄 이스 주닐라 인디게라 베로로 데비게 슝기 때 아니 NCGS 스킴스 때 콜레트럴 나치기 아니 가치로 독테 마고비기 때 망일 공기 때다 어큐인들디 톱니기 람루수 때 나치기 딜로 때다 쪼템베 나치기 때 안네날레베 잡조로 톱치스 주닐라 때 딜레 베심날레 델렌 땅 나치기 나치랄 나루 때 사미 몰라 때다 아니 튀칸수 줍달로 싸고벨라 때 아니 베베달로 디소에 슝기 혼토레 때 잠토토베 마톱 나치랄로 사미 베달로 해마 고줍다디 남미스메라 하타이라 인디게라 베로 다레베다디 때다로 종각 나티부 종각게 혼토레 나치 아니 치스키 팩트리디로 치미아 풍기 나치로 잡조기 톨레베 때 렌나루 때 나치로 나 델렌데 디다다오베 때 수지다 람루기 톨레베 데라 풍기 남미스메 차로제디 유시슈닐라 다 총들기 대가를 배워진 다 미과치 가데베 깨돌라 다 총람치 가데베 다 개합나라 라마츠비기 내땅치두가 양진 다치 gel지기 내세날이야 디탐벨 다 총들 디소 레줌 좋아진 gel지기 내세날에 봐야 데 디소 총디기 차실을 잠도가 가데베 치 다 도토디 같이 다 레디 충구집에 되게 난또닐레야 같이로 남미스메 때다 탱궁디 도토 같이기 땐 맞수 배달로 다레기 태가 협다디 같이기 때다 ngo마ngo마디 같이 낭된디 마합잡디기베 같이라 미세수기 같이라 나루 조팀 비위기 때다 치즈디라 예수집에 때 고가 피니베 때 아니로 쪼텐디 위세 주네라 다 롱가 때 추탐기 잡칼레 때 같이기 나루 때 랑수비기 치즈데 조 사위기 간레 때 나루 때다 탭테마친 텔랭 같이기 탭시게 합레바 때다 총들 탑니기 람디 최고디 디날레 때도 마빵 같이 차시디 때다 롱아 추탐기 차시디 같이기 짬 자디 인디게베 도토디 같이기 나 두게 합나로 낭딘디 마법 잡디게베 마치라 미세수기 마치라 나레 때다 튼비기 때 치스디라 셰추니기 때 고가 피니기 레와케도스 슈 라요기 고갑치 가데베 피츠벨라 다리기 내땅 나벼진 가데베가 몽번나도 벼진다 리줌이야 총들 총남디스요 리줌 조투바치 때레 나 때가지 다 치스 소진 칸디스요 자기 베디기 베베다도 디스요 땅아지라기 자기 베스니 발라 라요디스요 마음지니기 때 아니메 지 두스 슈니나 가데베 투지시당도라 다 라요기 태가디 남미 섬이 고가 봄베라 토메스 슈넬라 데 같이 모서 와청 같이게 때 도토 마치나 고츠베 다우두 데실레게 마졸라 인디게라 베로 같이게 미 케치다 숨 데치기 때다 라요기 고갑 같이기 피수 있으슈넬라 때 달레바 두루 때다 같이기 조틴디 맘맘 베수바친 델렌데 총람데 레줌베 조츠 베와친 때 디다치디게 베 같이기 미탭 마체라기 나신술리 고갑티 라샤 디기 난도닐레 다 옴디 마수치 렌베달로 때 돈셉 술레파 때 망일기 때다 톱 고갑 콩로 때다 같이기 망일 톱니기 때 콩라기 소총디 남에스미 리줌 존이기 고갑디 때다 봄베라 제오메스 슈닐라 라서 다 다리 리림날루 다 덴센디 쪼라 때 다리 땡아잖아 때 템불루베 당아잖아기 아이가 치스 디날루 치스 소진기 때 공기 가돌레 때 레데지 고축디기베 때 두스 슈니 때 데베 추고미디아 땡아지라 찔당 디기 같이 팬도 못 세워진 당바 나도 센세기 변을 배워지 땡아지라기 때 치즈디 다도 같이 피게 합내다 낭린 배우면라 다른 배우도 낭켄날이 조츠미기 땡아지라기 때 낭린 배미기 디서야 때 마하 배춘이기 치 니바기 태가lep도 라요기 고갑디스 진수비메 숨바기 태가lep도 같이라 때 미세 선넘버 디슬루 다 옴기 탱고 가dim지 에디기 바디바시로 다리 치즈 소진 레데기 가톨레베 디수 렌츠니메서 슈니다 다른 배우도 디수기 가라 같이라 찔당 미세 선넘버 텔레 때 갸갑루 때 필레 낭린 배미 디서야 때 밥순이 임발레 땡디게베 때 디기 펜 bombe라 토니메 세슈니 까지 제스슈게
punakha Dzongkha dakchong gi 𝗕𝗕𝗦 𝗡𝗲𝗄𝘀 𝗕𝗵𝗂𝗵 🕬🣧 𝗓𝗕𝗕𝗵𝗂𝗵 🕬🣧 𝗓𝗕🕬🣧 debi Dzongkha tsokdu duchetar dujanda gi thole chapter su tangru 🕬🣧 gi nipki de kama suba yuble dare chapter bewi nimle 🕬🣧 Dzonggi thakolu tomji zinzung bede joda lemba maumba chin semcherelu nyeja nyutam tontareda timin semchen cesar chokpalu chituni seme Pelden 𝗔𝗲𝗄𝘀 𝗕𝗲𝗏 𝗕𝗵𝗂𝗏 𝗕𝗕𝗵𝗂 𝗓𝗱 𝗕𝗵𝗂 ནག་ངིལ ཙུནི་དི ཅིདགེབི ཅིཚེ་ཁེཅི གེསན ཀོཆེ ཤང་སི་མ ཀོབཤེ ཅིཤོ་སུ་ཡ ཡོང་ཅལ་ཆར་གོ www.rsebl.org.pt 다 www.pendencement.pt 텔레 www.ricb.pt/products/ricb-securities 나데 public base 수세마 카셀기 때노 지딘 두지 니레콜 징가다 딘딘 시게 딘니게 숨텔레 지딘 구딘 레콜구 숨조다 딘딘 니가 두지 시시 야나 니답기 두게 녀송 레진 세기 헬라 이산나로 제나세마 같이 모시 제제 셰 같이 고니모 코니 주틴 고니로시 왜 제제 니 체체라 같이 주라 다우베 니 주틴 가지베 곱모 कुछ नामे 니 저서 가라 주춘나 다자타데 나이나 미스미 타고노이 다자세 가모 치차루이나 맨 아이 사지나메 나이 땡게 다자 어? 다자 기대 플라니 루카 다자 기대 플라니 루카 바 제제 아니디 남이 스미 도진지 두메 같이 뭐 아니디 아니디 알리톨루 다자 세미디 아니디 에듀케이션 스킬 세미 주진 룸룩치도 이날레 따스베테 아 제제 치기데 아니디 다질랍 고바데 갈리고로 같이 좀 자오데베 따기 쇼시 𝗕𝗫𝗀𝗀 is now free. Register today to avail support from the DCDD. Visit our website or download the updated 𝗕𝗫𝗀𝗀 mobile app. Chiri zamling shite da lakpar du miwa ya mese sumda chabjeri mochi gi zubi gelin bansum gi kurimlu migdi duk dema shiso gi godin tho timpu kinsel phoda na lube jung tasa gi leso lube gi uju thole chida gi bi chi se sum chule chida go bi chi se sum randa dumbi nyeri dumle shumam gi namka chunse dum bum sani da dum idok nani imle tejin yo dum bum sani gi na chama toba junna se shuwa pyu ime juk meto tashelgi darim shindu ti ngitom Kuzambo, you're watching the English news on BVS with me, 𝗕𝗕𝗀. In the headlines. In a special gesture, His Majesty bids farewell to King and Queen of Lesotho from Paro International Airport. 𝗕𝗵𝗪 megawatt 𝗂𝗎𝗄 hydropower project in 𝗵𝗪 to commission by mid of next year. And while students and teachers increasingly rely on smartphones for homeworks, experts recommend balancing screen time. In a special gesture, His Majesty the King bade farewell to the King and Queen of Lesotho at the Paro International Airport today. Their Majesties King Letsie III and Queen Masinate Mohato Siso concluded their 8-day visit to Bhutan, during which they were accompanied by their daughters Princess Sinate Mohato Siso and Princess Masiso Mohato Siso. The King of Lesotho was in Bhutan on a state visit on the invitation of His Majesty the King.
To enhance security, scalability and user experience, the Bhutan NDI has upgraded its digital identity management system from Hyperledger Indy to Polygon blockchain. Polygon is a type of blockchain technology that securely stores and transfers data. It is faster, cheaper and more efficient compared to other well-known blockchain technologies. A blockchain is a technology that securely records information across many computers, making it difficult to alter or tamper with the data. The migration from the Hyperledger Indy blockchain to the more advanced Polygon blockchain offers several benefits, including the ability to handle smart contracts and digital currencies. According to Bhutan NDI, the Polygon blockchain is more widely adopted globally, making it easier to integrate with other systems and services, which enhances the utilization of the Bhutan NDI platform both within Bhutan and internationally. An official from Bhutan NDI also said that the transaction costs for performing operations on a blockchain network, such as processing or verifying transactions, are lower on the Polygon blockchain. We took this migration opportunity in order to make new feature like liveness test, which is more easier. And apart from that, we have also integrated with our stakeholder, the 𝗕𝗄𝗃, in order to have RCSC's employee credentials to be issued through their portal into the NDI wallet. And also we have also integrated in order to give driving license and vehicle ownership credentials into their wallet. So those are the use cases that we have developed during our migration phase. Meanwhile, to ensure Bhutan NDI's digital identity system remains secure, up-to-date and effective, Bhutan NDI has switched its underlying technology from 𝗕𝗏 to 𝗏𝗏𝗏. The primary reason for this change, according to an official from Bhutan NDI, is that 𝗕𝗏 is no longer supported or updated by its developers. In contrast, 𝗏𝗏𝗏 is actively maintained and backed by a strong community of developers. As a result, the technology behind Bhutan's digital identity system will stay aligned with the latest advancements in IT and computer science. Bhutan NDI is also exploring digital currency services and integrating its platform with various organizations and agencies, such as banks and the health sector. To date, Bhutan NDI has received several international recognitions, including the most recent Special Award for Decentralized ID in Practice from Germany. Additionally, Bhutan NDI has participated in several international conferences to raise awareness and exchange knowledge for further platform improvement. This October, they are set to participate in the Digital Government Africa Summit in Zambia and Identity Week Asia in Singapore. For Sonam Dindup, this is Sonam Yujan for BBS News. The 32 megawatt Yunggicho hydropower project in Lhinch's Mesogeok will be commissioned by mid of next year. As of now, around 65% of physical work has been completed. The Druk Hydro Energy Limited under the Druk Green Power Corporation is carrying out the project. The construction work for Yunggicho hydropower project initially started in mid of 2022. The project construction work is carried out in 4 main packages. The civil work packages, which include weir construction, surface and underground tunneling work, and the construction of surge shaft and drop shaft. The weir construction, which is like a dam construction, is in full swing. However, the work got hampered due to last year's flash flood and mitigation works. The tunneling is expected to be complete by end of next month. The construction of surge shaft and drop shaft is almost complete. A Bhutanese private construction company, 𝗕𝗱 Construction Private Limited, is carrying out the civil work. The electromechanical package, which focuses on manufacturing generator and turbine and substation setup work, are being carried out by an Indian private company, Voith Hydro Private Limited.
The Bhutan Automation and Engineering Limited, a DGPC-owned company, will set up the supervisory control, data acquisition system and protection system once the building construction is completed. The Bhutan Hydropower Service Limited office, another DGPC-owned company, is carrying out hydromechanical works. Currently, more than 400 people, mostly Bhutanese, are working at the project site. The initial project cost is estimated at over 3.5 billion yutam. For Sonam Darge in 𝗕𝗕𝗦, this is 𝗕𝗕𝗦 BBS News. Local government leaders in Shamgang raised concerns about restarting the construction of a Bailey Bridge over 𝗕𝗲𝗄 in 𝗕𝗲𝗄𝗏. The Bailey Bridge collapsed last December during its launch, which led to the death of a private engineer. At the recent Dzongkha Tsogdu, local leaders from 𝗕𝗲𝗄𝗏 raised concerns about the long-delayed construction of the Zamdong Bailey Bridge over 𝗕𝗲𝗄𝗏. They urged the district administration to resume work on the 180-foot bridge without further delay, emphasizing the need for efficiency and safety. It has been about 3 years and the bridge still remains incomplete, offering no benefit to our people. People have been asking us about the completion of a bridge, which is why we have brought this issue in the DT meeting. Last time, an expert from the Surface Transport Department visited here and told us that the bridge is not constructed efficiently and needs to be redone. Therefore, I would like to know when will the construction resume. We have a monitoring committee with our LG, district administration, and engineering cell that should periodically monitor the bridge construction standard. It is crucial that we come up with concrete ideas to ensure that the contractor continues to work efficiently. In response, the district chief engineer explained that the bridge construction was delayed due to the pandemic. Initially, the contract was to be awarded to the Construction Development Corporation Limited. However, since their bid was too high, it was opened to private companies instead. According to the chief engineer, one of the companies, known for its strong track record in bridge construction, encountered a technical error that led to an incident during the final launch. Launching time na achire kuki technical faults lewas indi kogi load calculation na achiji thiso du chomelang chegaragi. During the launch, a few technical faults were identified during the load calculation process, which is a very important element, especially for a Bailey bridge. Accurate calculation is crucial, and we felt that the team was overly confident, resulting in a mishap during the launch last year. However, we are now bringing a bridge expert from India and have developed a work plan to start the launch soon. The bridge was dismantled in February this year and is now ready for relaunch. Construction of the Bailey Bridge connecting Radhi village and the 𝗕𝗲𝗄𝗏 Center began in early 2022 and was expected to be completed within 18 months. The bridge is funded by the Sustainable Development Project of the Government of India. For Pema Samtrupin 𝗕𝗲𝗏, Sunampem for BBS News. In Pemagasala, a 63-year-old man from Dumingyeog's Lanyeri village allegedly murdered a 54-year-old man yesterday. According to sources, the suspect visited the victim's house for a ritual. The incident occurred outside the victim's home, where the suspect struck the victim on the head with a wooden hammer. The victim's wife, who had gone inside to make tea, returned to find her husband unconscious and the suspect walking back to his house. Sources said the suspect informed the police that he murdered the man after discovering his long-term affair with the suspect's wife. The police have taken the suspect into custody for further investigation. The victim is survived by his wife and 4 children. Now, smartphones are fast becoming indispensable tools to navigate the digital world.
Its users are expanding beyond just making phone calls and staying connected with the world. It is also being used as a teaching and learning tool beyond classrooms. Teachers are increasingly using smartphones to assign homework to students. While this is a positive move welcomed by a vast majority, there are some sections of the society concerned about unmonitored screen time that could negatively impact a child's growth. In the country, use of smartphones for educational purposes increased since the COVID-19 pandemic as classroom learning was restricted to contain the spread of the virus. Authorities started investing in ICT labs and provided computer desktops wherever possible to implement online learning. Today, even as normalcy returns, teachers continue to take advantage of the digital platforms. Students are assigned homework and assignments through groups created with the parents on various social media platforms such as Telegram, WhatsApp, and Messenger, among others. With the increase in use of such platforms for educational purposes comes a rising threat of unlimited screen time. Most of the parents are concerned about their children spending too much time on smartphones at home. However, there are also some parents who monitor their children's screen time and feel that social media groups with teachers allow them to assess the children's performances. Sometimes when they have homework, it is necessary to use phone. So during those times, they get distracted watching videos on TikTok and chatting with friends. We have to check and remind them constantly to see if they are using smartphones for their study purpose. Sending homework questions through phone is helpful. Parents get to monitor if their children are studying or not. We also get to know how our children are studying and how teachers are teaching them. Some questions are hard and we solve it by browsing Google and ChatGPT. Sometimes teachers assign us group work and I discuss with my friends through smartphone. Among the most concerned are parents of children below the age of 6 who use smartphones to watch nursery rhymes and play games. Parents of children in this age group fear that unlimited screen time could negatively affect their children's formative years. When we interact with them, engage with what we are doing, and when they play with other friends, they do not engage in playing with smartphones. But as a parent, if we do not interact with them and keep them aside, then there is a chance of getting addicted to using smartphones. Research studies have shown that excessive screen time can lead to problems in social-emotional development, including sleep disturbance, depression, and anxiety. Meanwhile, some teachers BBS talked to said they assign homeworks that would not take more than an hour screen time to be completed. Regarding screen time for children, everyone should take responsibility. We keep reminding them about it, but at home, parents need to monitor if the children have finished their homework when their screen time exceeds an hour. We do give online homework and notes, then online video lessons for students. It's only like sometimes and as and when required by the subject teachers during our academic meeting with the teachers. So we always discuss this, and then the teachers are also reminded about the kind of homework that they should be giving to the students. Working parents unable to balance work and family time are also among those concerned about the negative impacts of unlimited screen time. Meanwhile, experts recommend zero screen time for children under 2 years except for video chatting with family or friends, no more than 1 hour per day, co-viewing with a parent or sibling for 2 to 5 years old, and generally no more than 2 hours per day except for homework for children aged 5 to 17. For 𝗘𝗴𝗄𝗀, this is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News.
Market has never been an issue for most dairy farmers in 𝗕𝗱, and 𝗕𝗕𝗦. Besides selling their products in nearby towns, they have been supplying milk to a private dairy processing plant in 𝗕𝗕𝗦. Having a reliable market has helped the farmers to stabilize their income and improve livelihood. Every morning, 49-year-old 𝗕𝗕𝗪 Gyaltsen from 𝗕𝗕𝗦 in 𝗕𝗱 collects around 600 liters of milk from the villagers. He then processes it into cheese, butter and yogurt and supplied the surplus milk to the private company in 𝗕𝗕𝗦. He earns about 500,000 𝗕𝗏 monthly, including expenses. I started supplying milk here 6 months ago, and they pay us a good rate. This benefits the villagers as well, since they do not have to go to the market to sell their milk. Similarly, 2 dairy groups from 𝗕𝗕𝗦 and 𝗕𝗱 in 𝗕𝗱 supply around 800 liters of milk to the private company. Farmers said that after they started supplying milk to the company, they did not have to worry about market or milk getting spoiled. However, these groups are facing challenges, particularly with storage. There is no proper place to store the milk after we collect it from the villagers. We need a chiller, and we cannot buy it as it costs a lot. If we cannot instantly deliver the milk, there is a chance of it getting spoiled and we have to return it to the farmers. We are supplying milk here once every 2 days in a steel container. There is a chance of getting spoiled due to the heat from the sun. However, the private company is planning to introduce a milk tanker which will collect milk directly from source. This is expected to ease transportation challenges faced by the farmers. When we receive the tanker, we can go to the source and collect the milk. This will prevent the milk from getting spoiled. There is also an opportunity to acquire more quantities of milk. Currently, if the milk is spoiled, we have to send it back and they incur losses. The company has been giving 60 to 70 𝗕𝗏 per liter of milk to the farmers. Currently, the company receives milk from 9 groups from 𝗕𝗱, 𝗕𝗱 and 𝗕𝗕𝗦. This is 𝗕𝗕𝗪 𝗔𝗠 for BBS News. Now in sports, in the ongoing BOB Bhutan Premier League, Transport United emerged as the winner in a dramatic 5-goal thriller at the MTC artificial turf in 𝗕𝗏𝗦 today. The visitors sought to avenge their first round defeat by Tensung FC. The home side took the lead in the 32nd minute through skipper Sonam Finsu. However, Transport's prolific striker 𝗕𝗏𝗪𝗪 headed in the equalizer 5 minutes later before Kakasring restored Tensung's lead just before half-time. In the second half, 𝗕𝗏𝗪𝗪 scored from the penalty spot to draw Transport United level. Both teams fought hard to find a winner, but neither could break the deadlock. With the match heading for a draw, Transport captain 𝗕𝗕𝗦 scored to secure a 3-2 victory for his team. The win puts Transport United level on points with Thimphu City in second place, although the citizens have a game in hand. On Thursday, Phinsuling Heroes will host 𝗕𝗇ci FC. Now a reminder of the headlines. In a special gesture, His Majesty bids farewell to King and Queen of Lesotho from 𝗕𝗱 International Airport. 𝗪𝗐 megawatt Yunggichu hydropower project in 𝗕𝗏𝗪 to commission by mid of next year. And while students and teachers increasingly rely on smartphones for homeworks, experts recommend balancing screen time. In the weather forecast from the NCHM, partly to mostly cloudy weather with light rain is expected over the country towards evening and night hours during the next 3 days. Thunderstorms with lightning are likely over isolated places of the country during the same period. And that's it from the newsroom today. You can get all our stories on our website bbs.bt and our social media accounts. Take care and see you soon.
Educare Skill is now free. Avail the support from the Department of Culture and Dzongkha Development. Register today at www.educareskill.com. Download or update your Educare Skill mobile app from the Play Store or the App Store. The Pathways for Emerging Skills and Jobs project PESJP, executed by Department of Workforce Planning and Skills Development, Ministry of Education and Skills Development, announces the following vacancies: Project Coordinator, full-time; Environment and Social Safeguards Specialist, intermittent. Interested applicants with the relevant qualification and experience specified in the terms of reference are encouraged to apply for the post. You can submit your CV with job application through CMS, and web link for the same is below. For any further information, you may like to contact the officiating director at stoji@moest.gov.pt. 𝗕𝗕𝗦 is pleased to invite you to a special event at the Clock Tower Square in Thimphu from August 30th to September 1st, 2024. Don't miss out on an exclusive opportunity to enjoy up to 30% off on flights to Dubai. Visit us at the event to learn more about this limited time offer. For further details, please visit our website at www.jdrukhair.com.pt. You can also contact our dedicated customer service team by calling 1300 or reach us via WhatsApp at 1713-1300. The Corporate Regulatory Authority invites interested bidders to participate in an auction for land in Phuntsholing and Thimphu scheduled for 24th September 2024 from 9 a.m. to 4 p.m. to be conducted via e-auction platform of Royal Securities Exchange of Bhutan via www.services.rsebl.org.bt/auction/index.php. For further details, please visit https://www.services.rsebl.org.bt/auction/index.php or www.cra.gov.bt or call 02325637 or 17941712 or 17963613. Dependent Cement Authority Limited informs all its valued shareholders that the subscription period for rights shares will end on 28 August 2024. The executing broker for this rights issue is RICB Securities. The abridged prospectus of right issues and the share application form are available at www.rsebl.org.bt or www.pendantcement.bt or www.ricb.bt/products/RICB Securities. For more information, please call 176-12015 or 774-87283 or 1797-0963 or 772-56144 or contact the nearest RICBL branch office. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to announce an extension of the application deadline for the position of 4 bilingual reporters in the News and Current Affairs Department until 30th of August 2024. We encourage interested candidates who meet the required criteria to submit their applications along with the necessary documents to the HR section at BBS. Applicants who have already submitted their applications do not need to reapply. All other terms and conditions remain unchanged. For detailed terms of reference and additional information, please visit our website at www.bbs.bt or contact the HR section at 322-600 during office hours. Experience every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district situ, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at Kusuzangpo and welcome. I'm 𝗕𝗕𝗦, and with me today I have an enthusiast and traditional dyeing expert who has experimented with plants, fruits and whatnot for almost 3 decades.
𝗕𝗕𝗬𝗂 is a researcher who has experimented with over 300 plants. Moreover, 𝗕𝗕𝗬𝗂 has also published a book titled Traditional Dyeing in Bhutan, The Natural Way in 2020. 𝗕𝗕𝗬𝗂 has also been teaching in one of the universities in Australia, that is Melbourne University. So today it is a pleasure to introduce 𝗕𝗕𝗬𝗂 and engage in a conversation with him, and of course put up a few questions that we are curious about. Welcome, sir. Thank you very much. First of all, I would like to thank Bhutan Broadcasting Service for giving me this opportunity to share what I am doing and what I'll be doing in future, so that our future generation can see with their eye, feel with their hand the art of dyeing. Secondly, I would like to thank Professor Robin Slongate, Director to the Grimwald Center for Material and Culture Conservation, the entire team of the Melbourne University, for giving me this opportunity to share what I had been doing back in the country, to share with the students of the university as well as with the faculties. Thirdly, I would like to thank family, relative, friends and well-wishers for supporting me. Welcome, sir, and I hope to engage in a very meaningful conversation with you today. So to begin with, can you tell us what traditional dyeing means to you and the difference it has from synthetic dye to our audience, especially to those younger generation who might not have much idea on traditional dyeing? Thank you. Traditional dyeing means, from my point of view, the collecting of raw materials from the forest, getting down to the workplace, boil it, without using any chemical substance or chemical particles in it, just purely using the solution residue of the plants. Whereas for synthetic, they tend to use the chemical, which seems to be a bit dangerous for the environment as well as for the aquatic life in the water. So with that, with the organic materials which we collect from the forest, that even if we drink it, nothing happens to me. Nothing happens. So example, I have drank many times the solution of plants. Yes, of course, it's bitter in taste, but doesn't harm the human body. But example, if someone asks me to drink that synthetic or the chemical, so I'm sorry that I cannot drink that thing directly. That's the difference between the organic and the synthetic. Yes, thank you for breaking it down and making it simpler for us. From what I've learned so far, you were born and brought up in a professional dyer's family, and it is very interesting that later you decided to take this part in life. So can you share us how the background also shaped what you decided to do today and have been doing so far? Thank you. Initially, I started this from year 1995 or 96. Until today, I had been doing the same work which I started from 1995. So during those days, my father was working in National Handloom Development Project in Kaling. It's under Dzongkha. So there they used to do a dyeing and all with the plants and all. And my father, he studied in India at Indian Institute of Handloom Technology, which was fully dealing with the textile dyeing and weaving and all. So my father with other teams, they used to work in the office, so where I was a young boy as a schoolgoer, and then whenever I get time, so I used to go with them to the forest, collect the materials, get the leaves, boil it, make a solution, and get a white yarn, dip in, and when they just take it out from the solution, the color seems to be with different varieties of color. And then as a young boy, I thought that it's like a magical thing happening that I can see with my eye. So from there I started to develop my interest, and then I continued till that I had been continuing. And in between 1995 and 2024, so in between I was writing down everything. So whatever the result, whatever the colors provided, given by the different varieties of plants. So till today I have dyed 300 different types of plants with 300 colors, but out of which 60-70 plants seems to be lasting the color for 20 to 30 years, while some plants, they just last the color for 1-2 years, and after 1-2 years they tend to shed the color.
So somewhere in 2020, I have just published a book known as Traditional Dyeing in Bhutan, The Natural Way. If you go through that book, so in that book particularly I have given those plants which I started to dye from 1995 till date. Those are the plants which they doesn't shed their color within a short span of time. They tend to last for a longer duration. So still I have some samples of dyed yarn as well as the textile product which are of 36 to 40 years old. Still the color are very bright. We can just see it that yesterday the yarn has been dyed and today the textile has been produced from that yarn. That's how I have given that thing in the book, as well as the complete true procedure of the dyeing process with indigo and lac. Thank you so much for sharing the details. So from what you have mentioned, you have been doing this since the 90s, starting from 1995. But back then, you were also going to the school and doing it in your free time. So when was that moment or juncture in your life when you decided to fully immerse yourself in traditional dyeing? Thank you very much. From 1995 till 1999, I was studying here in Bhutan only. So till that, 1995 till 1999, I took it as an interest. And then from 1999 till 2005, I was in India studying my graduation. I was doing my degree. So from there, during 1999 and 2005, from there I started to make it as a professional, so that thinking that our future generation can have a look that our elderly people have preserved our culture, dyeing culture. Thank you so much for sharing the details. So we know that you have been doing this work for all these years with full dedication and interest. So how do you think you can contribute to the preservation of dyeing culture in Bhutan, which is fast fading? Thank you very much. Firstly, to keep this dyeing art alive, firstly I have been doing research from the 90s and till date I have been continuously doing this research. With the support from the University of Melbourne, soon by end of this year or maybe by the beginning of the next year, my research papers and the articles will be published by the university. Those people who are interested to learn about this dyeing art, they can go through the university website and they can get the information from the internet. As well as I have published a book which I have already mentioned. In it, if someone has an interest, they can go through that book and they will know the procedure, how it has been done and how it's going to be happening, the entire process with the book. So because I have given there the detailed procedure, how to get the color from one plant. So in that way, I think that we can preserve the culture of our country. Okay, thank you, sir. So personally, I also went through the book and it is interesting and fascinating at the same time to see all the details provided there, step by step. And I was just wondering, sir, were there any specific reasons that you decided to publish this book back in 2022 after 2 decades of working on it? Honestly, I started to think of publishing book after 2017 only, because in the year 2017 my mom she got expired. So before 2017 she used to say that to publish a book or not to publish a book, to write down whatsoever she knows about the dyeing and whatsoever I know about the dyeing. But at that time I didn't listen to her. So after 2017 when she expired, after that only I came to realize that the knowledge which she was having has all been gone away with her. So there's no other way to get back the knowledge as like she had. So in case if something happens to me, again the knowledge which I'm having will go along with me. So because of that fear, then I published that book and the research paper I submitted to the University of Melbourne. That's really interesting to hear. I mean, to have a personal reason and also bring out knowledge out to the world. That's really interesting, sir. So to move on, we're already aware about the importance of traditional dyeing and the art of traditional dyeing and the role that it plays in our traditional culture, sir. So what do you have to say about the sustainability of traditional dyeing and some of the measures that you have adopted to make it sustainable? As I have mentioned earlier, that sustainability means, so I just wanted to keep this art alive for the longer duration, so that our future generation can have a look on the art of dyeing, as well as they can feel proud that
elderly people, they have preserved our culture, and then till date it had been preserving. So from there they can still continue the preservation of the dying art culture. So example, today when I go to the Melbourne University, I feel pretty much proud because my father have preserved this dying culture till date, and I'm continuously doing it. So I feel proud to represent my country in Australia by giving classes on this topic. So likewise, I want our next generation to feel proud that our parents have preserved this dying art culture, so that they can continue the preservation process. Yes, sir. So apart from the research paper and the books that the record that you keep, I'm curious about the raw materials that you use, because you worked with over 300 plants. And are there any specific plants that you have also adopted to planting around the house so that you could use it in the future? Those plants, we have equally growth of plants. I can say that the plant which grows in 𝗕𝗕𝗓 doesn't grow in 𝗕𝗕𝗓. It's not like that. It grows, but with different, slightly different in their leaves, colors and all. But among all, the indigo plant, which is grown only in Mongar, Chaskarpam. So now I'm trying to grow it over here in 𝗕𝗕𝗓. So I had been trying this for back for 10 years. So still there is an improvement. There is a growth of the indigo plant here in 𝗕𝗕𝗓, but has to follow many of procedure. The procedure itself takes lots of time to make that indigo plant to grow here in 𝗕𝗕𝗓. That's the plant I'm trying to grow here in 𝗕𝗕𝗓, and that's only the plant which doesn't grow everywhere in the country. It just grows in one particular area. So it sounds like it's going to be a lengthy process. Yes, it is. So to carry on, can you tell us how we as an individual can play a part in traditional dyeing and support it? So from my point of view, I think that it's not that being a Bhutanese, we have to know that our culture, our traditional. It's not that the government is going to do, other people are they going to do. So if, example, since I know and I had been doing this dyeing, so if I try to preserve this dyeing art for a longer duration, indirectly I'm trying to preserve our culture. So it depends upon the individual. So if other people knows a bit expert in other field, they can try to preserve that art so that our country's culture has been preserved by someone else. It's not necessary that particular department or a government has to do it. It depends upon the individual. So in line with that, traditional dyeing art, the art of traditional dyeing has given you opportunity, and indeed it is also a reward for taking interest and hard work all these years. So you have been already teaching to international students in one of the universities in Australia, and now we have also heard that you received an invitation from one of the universities in the UK. So can you tell us more about it? Yes, so that also I have to thank the University of Melbourne for giving me this platform to share the ideas with the students, faculties and all. So after coming back from Australia, I received an invitation from UK. They have it's a social organization for summer school camp where they have invited me for 14 days dyeing course on it. So maybe they have seen it through the university website or a Facebook page, and maybe they liked the procedure, how I'm trying to preserve the culture as well as in terms of business and all. So maybe I don't think about in terms of business, but maybe they thought about if they do it as for a business perspective, then it might have a good income, because organic these days people tend to go for organic instead of synthetic and all. So maybe based on that thing, so they have invited me. Yes, so here after 2-3 months I might go to United Kingdom for the teaching. Yes, sir. So at this juncture, where most of the Bhutanese are opting to go out abroad for studies, and
On the other hand, you have been invited from the universities abroad to teach to international students. So it must be a different experience going out there and talking about traditional dyeing and teaching them the art of traditional dyeing to international students. So can you share about your experience and any particular observations that you have made about international students or the interest in traditional dyeing? So out here in our country, maybe maybe most of people they doesn't know about the dyeing, but the students out there over there in Australia, they are pretty much interested in the dyeing because maybe it's first time for some, and maybe it's some had been doing already from the beginning itself. So I don't know about it, but because of their interest and all, they just collect their leaves by their own from their own garden and get it to the university lab, so where we test it with different plants with the different models and all. Yes, they have the interest and potential to keep this dyeing art as a hobby, as an interest and all. So we are aware that you have experimented with over 300 plants, and I believe that experiment with every different plant must have been different, the color you derive from each plant. But I'm just curious, was there any specific experiment that is really close to your heart, or the result of that experiment came out something out of your expectation? Is there something in particular that you would like to share, a specific experiment that is really close to your heart? The different plants have a different procedure of dyeing. Since 1995 till today, I had dealt with 300 plants, but out of amongst 300 plants, I found that indigo plant very interesting because it just grows in eastern Bhutan. It doesn't grow out here in the western or in southern. Previously, I heard about that indigo gives blue and green color, but I didn't knew about it. For that, we have to take a fermentation process, so which I have given everything in the book. If you go through the book, you will find out the details over there. So indigo was the plant which I found it very interesting, and it consumed lots of time to get blue and green color. So likewise, it's preserved in Mungar, Chaskarpam, where why the people they preserve that plant is that so once in a year when they perform a ritual, they have to take a bunch of indigo leaves as a main ingredient in the altar room, and for that few people have preserved that thing, and I heard about it that it gives the blue and green. So later we have to take the fermentation process and all. So I took the fermentation process maybe 100-200 times. Maybe I made a mistake in such a way that slight mistakes, if we make a slight mistake during the fermentation process, the entire color we get will be different thing. Instead of blue, we will get brown, pink, purple and all. So that's the plant which I'm much interested on it, and then at present I'm concentrating much on this indigo and lilac plant. That's very interesting, sir. Not just the traditional dyeing aspect, but it is interesting to hear how it also has religious significance. So to move on, you have been working hard for all these years with full dedication and interest, and also keeping record of it so that your legacy can be passed on to the future. So how do you plan on following your passion and continue contributing to the arena of traditional dyeing in the history of Bhutan? So as mentioned earlier, I'm not doing it for a business purpose or to make income out of what I am doing. I'm just trying to preserve our country's culture, which had been doing by our forefathers. So I want to pass down to my legacy as well as to those who wants to learn about it, because we have lots of plants, fruits, nuts, shell, and here in our country only. It's not that we have to get it from other places. We buy. We just need to go to forest, collect it, do it by ourselves. So that's what I'm trying to keep this thing alive. Thank you so much, sir. It also gives us a hope that in the future, more people might take up this interest and want to contribute to the preservation of traditional dyeing. I also understand that there might be some people, our audience, who might be interested in this, or some of the youths in the future might want to take up this field, or they might take it as a hobby. So do you have any message for aspiring youths willing to take up traditional dyeing and to our audience as a whole?
Thank you very much. So I would like to suggest that if particular people, a person or a guy have an interest on this art of dyeing, so I would like to suggest continue doing the working on the hobby, and in case if you face any problem with the segregation of the yarns, the finding of plants and all, so do contact me. I'll be happily helping whatsoever I know it. Les, thank you so much, sir. It has been a pleasure to engage in this conversation, not only hear about traditional dyeing, but also the background story that ultimately shaped the person you are today, and the reason why you wanted to continue with this and take up this interest as a lifelong hobby. So I wish you all the best, and we hope to see more research papers in the future. We wrap ourselves in clothes woven with intricate patterns, but we often forget from where the dye comes. So today it has been a pleasure to engage in this meaningful conversation and know more about traditional dyeing. Thank you and 𝗕𝗕𝗦. 𝗕𝗕𝗬𝗏 skill is now free. Avail the support from the Department of Culture and Dzongkha Development. Register today at www.𝗕𝗵𝗀𝗀𝗀.com. Download or update your 𝗕𝗕𝗬𝗏 skill mobile app from the Play Store or the App Store. The Pathways for Emerging Skills and Jobs project 𝗕𝗵𝗀𝗀𝗏, executed by Department of Workforce Planning and Skills Development, Ministry of Education and Skills Development, announces the following vacancies. Project Coordinator, full-time. Environment and Social Safeguards Specialist, intermittent. Interested applicants with the relevant qualification and experience specified in the terms of reference are encouraged to apply for the post. You can submit your CV with job application through CMS, and web link for the same is below. For any further information, you may like to contact the officiating director at stoji@moest.gov.pt. 𝗕𝗕𝗦 is pleased to invite you to a special event at the Clock Tower Square in Thimphu from August 30th to September 1st, 2024. Don't miss out on an exclusive opportunity to enjoy up to 30% off on flights to Dubai. Visit us at the event to learn more about this limited time offer. For further details, please visit our website at www.𝗕𝗕𝗬𝗏.com.pt. You can also contact our dedicated customer service team by calling 1300 or reach us via WhatsApp at 1713-1300. The Corporate Regulatory Authority invites interested bidders to participate in an auction for land in 𝗃𝗀𝗧 and Thimphu scheduled for 24th September 2024 from 9 a.m. to 4 p.m. to be conducted via e-auction platform of Royal Securities Exchange of Bhutan via www.services.rsebl.org.bt/auction/index.php. For further details, please visit https://www.services.rsebl.org.bt/auction/index.php or www.cra.gov.bt or call 02325637 or 17941712 or 17963613. Dependent Cement Authority Limited informs all its valued shareholders that the subscription period for rights shares will end on 28 August 2024. The executing broker for this rights issue is RICB Securities. The abridged prospectus of right issues and the share application form are available at www.rsebl.org.bt or www.pendentscement.bt or www.ricb.bt/products/RICB Securities. For more information, please call 176-12015 or 77487283 or 17970963 or 77256144 or contact the nearest RICBL branch office.
The Bhutan Broadcasting Service is pleased to announce an extension of the application deadline for the position of 4 bilingual reporters in the News and Current Affairs Department until 30th of August 2024. We encourage interested candidates who meet the required criteria to submit their applications along with the necessary documents to the HR section at BBS. Applicants who have already submitted their applications do not need to reapply. All other terms and conditions remain unchanged. For detailed terms of reference and additional information, please visit our website at www.bbs.bt or contact the HR section at 322-600 during office hours. Experience every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district 𝗕𝗄, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at Educare Skill is now free. Avail the support from the Department of Culture and Dzongkha Development. Register today at www.educareskill.com. Download or update your Educare Skill mobile app from the Play Store or the App Store. The Pathways for Emerging Skills and Jobs project 𝗕𝗵𝗬 executed by Department of Workforce Planning and Skills Development, Ministry of Education and Skills Development announces the following vacancies. Project Coordinator, full-time. Environment and Social Safeguards Specialist, intermittent. Interested applicants with the relevant qualification and experience specified in the terms of reference are encouraged to apply for the post. You can submit your CV with job application through CMS, and web link for the same is below. For any further information, you may like to contact the officiating director at stoji@moest.gov.pt. 𝗕𝗕𝗦 is pleased to invite you to a special event at the Clock Tower Square in Thimphu from August 30th to September 1st, 2024. Don't miss out on an exclusive opportunity to enjoy up to 30% off on flights to Dubai. Visit us at the event to learn more about this limited time offer. For further details, please visit our website at www.𝗕𝗕𝗦.com.pt. You can also contact our dedicated customer service team by calling 1300 or reach us via WhatsApp at 1713-1300. The Corporate Regulatory Authority invites interested bidders to participate in an auction for land in 𝗃𝗀𝗧 and 𝗃𝗃𝗬 scheduled for 24th September 2024 from 9 a.m. to 4 p.m. to be conducted via e-auction platform of Royal Securities Exchange of Bhutan via www.services.rsebl.org.bt/auction/index.php. For further details, please visit https://www.services.rsebl.org.bt/auction/index.php or www.cra.gov.bt or call 02325637 or 17941712 or 17963613. Dependent Cement Authority Limited informs all its valued shareholders that the subscription period for rights shares will end on 28 August 2024.
The executing broker for this rights issue is 𝗓𝗱 Securities. The abridged prospectus of right issues and the share application form are available at www.rsebl.org.bt or www.𝗕𝗕𝗦 or www.ricb.bt/products/𝗓𝗱 Securities. For more information, please call 176-12015 or 774-87283 or 1797-0963 or 772-56144 or contact the nearest RICBL branch office. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to announce an extension of the application deadline for the position of 4 bilingual reporters in the News and Current Affairs Department until 30th of August 2024. We encourage interested candidates who meet the required criteria to submit their applications along with the necessary documents to the HR section at BBS. Applicants who have already submitted their applications do not need to reapply. All other terms and conditions remain unchanged. For detailed terms of reference and additional information, please visit our website at www.bbs.bt or contact the HR section at 322-600 during office hours. Experience every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district 𝗕𝗂, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at The raven is the national bird of Bhutan. It is also known as the northern bird and is found in alpine areas and the high Himalayan regions of the country. The raven is jet blue-black in color and has feathers on the throat and breast. It is believed to be highly intelligent and can typically live up to 10 to 15 years. Taxonomists call them 𝗕𝗏𝗄𝑀 tibetanus. In Bhutan, the raven is called 𝗕𝗒𝗒, and it is deeply rooted with the history of the country. 𝗕𝗕𝗏, the guardian deity of Bhutan, is believed to have taken the form of a raven to guide 𝗕𝗒𝗏 𝗓𝗏 to Bhutan. Kuzambo, you're watching the English news on BBS with me, 𝗕𝗏𝗄, in the headlines. In a special gesture, His Majesty bids farewell to King and Queen of Lesotho from Paro International Airport.
32 megawatt 𝗕𝗕𝗬 hydropower project in 𝗕𝗬𝗬 to commission by mid of next year. And while students and teachers increasingly rely on smartphones for homeworks, experts recommend balancing screen time. In a special gesture, His Majesty the King bade farewell to the King and Queen of Lesotho at 𝗕𝗡𝗄 International Airport today. Their Majesties King 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗕𝗏 and Queen 𝗕𝗱 𝗕𝗕𝗏 concluded their 8-day visit to Bhutan, during which they were accompanied by their daughters, Princess 𝗕𝗱𝗏 𝗕𝗏 and Princess 𝗕𝗱 𝗕𝗏. The King of Lesotho was in Bhutan on a state visit on the invitation of His Majesty the King. To enhance security, scalability and user experience, the Bhutan NDI has upgraded its digital identity management system from Hyperledger Indy to Polygon blockchain. Polygon is a type of blockchain technology that securely stores and transfers data. It is faster, cheaper and more efficient compared to other well-known blockchain technologies. A blockchain is a technology that securely records information across many computers, making it difficult to alter or tamper with the data. The migration from the Hyperledger Indy blockchain to the more advanced Polygon blockchain offers several benefits, including the ability to handle smart contracts and digital currencies. According to Bhutan NDI, the Polygon blockchain is more widely adopted globally, making it easier to integrate with other systems and services, which enhances the utilization of the Bhutan NDI platform both within Bhutan and internationally. An official from Bhutan NDI also said that the transaction costs for performing operations on a blockchain network, such as processing or verifying transactions, are lower on the Polygon blockchain. We took this migration opportunity in order to make new feature like liveness test, which is more easier. And apart from that, we have also integrated with our stakeholder, the 𝗕𝗏𝗏, in order to have RCSC's employee credentials to be issued through their portal into the NDI wallet. And also we have also integrated in order to give driving license and vehicle ownership credentials into their wallet. So those are the use cases that we have developed during our migration phase. Meanwhile, to ensure Bhutan NDI's digital identity system remains secure, up-to-date and effective, Bhutan NDI has switched its underlying technology from 𝗕𝗏𝗏 to 𝗏𝗏𝗏. The primary reason for this change, according to an official from Bhutan NDI, is that 𝗕𝗏𝗏 is no longer supported or updated by its developers. In contrast, 𝗏𝗏𝗏 is actively maintained and backed by a strong community of developers. As a result, the technology behind Bhutan's digital identity system will stay aligned with the latest advancements in IT and computer science. Bhutan NDI is also exploring digital currency services and integrating its platform with various organizations and agencies, such as banks and the health sector. To date, Bhutan NDI has received several international recognitions, including the most recent Special Award for Decentralized ID in Practice from Germany. Additionally, Bhutan NDI has participated in several international conferences to raise awareness and exchange knowledge for further platform improvement. This October, they are set to participate in the Digital Government Africa Summit in Zambia and Identity Week Asia in Singapore. For Sonam Dindup, this is Sonam Yudan for BBS News. The 32 megawatt 𝗕𝗕𝗬 hydropower project in 𝗕𝗬𝗬 Mesogyeok will be commissioned by mid of next year. As of now, around 65% of physical work has been completed. The 𝗕𝗏𝗏 Hydro Energy Limited under the 𝗕𝗏𝗏 Green Power Corporation is carrying out the project. The construction work for 𝗕𝗕𝗬 hydropower project initially started in mid of 2022. The project construction work is carried out in 4 main packages.
The civil work packages, which include weir construction, surface and underground tunneling work, and the construction of surge shaft and drop shaft. The weir construction, which is like a dam construction, is in full swing. However, the work got hampered due to last year's flash flood and mitigation works. The tunneling is expected to be complete by end of next month. The construction of surge shaft and drop shaft is almost complete. A Bhutanese private construction company, 𝗕𝗱 Construction Private Limited, is carrying out the civil work. The electromechanical package, which focuses on manufacturing generator and turbine and substation setup work, are being carried out by an Indian private company, 𝗕𝗲𝗏 Private Limited. The Bhutan Automation and Engineering Limited, a DGPC-owned company, will set up the supervisory control, data acquisition system, and protection system once the building construction is completed. The Bhutan Hydropower Service Limited office, another DGPC-owned company, is carrying out hydromechanical works. Currently, more than 400 people, mostly Bhutanese, are working at the project site. The initial project cost is estimated at over 3.5 billion yutam. For Sonam Darge in 𝗕𝗏, this is Dzongkha, BBS News. Local government leaders in Shamgang raised concerns about restarting the construction of a Bailey Bridge over 𝗕𝗏𝗄 in 𝗕𝗏𝗄𝗏. The Bailey Bridge collapsed last December during its launch, which led to the death of a private engineer. At the recent Dzongkha Tsogdu, local leaders from 𝗕𝗏𝗄𝗏 raised concerns about the long-delayed construction of the Zamdong Bailey Bridge over 𝗕𝗏𝗄𝗏. They urged the district administration to resume work on the 180-foot bridge without further delay, emphasizing the need for efficiency and safety. It has been about 3 years and the bridge still remains incomplete, offering no benefit to our people. People have been asking us about the completion of a bridge, which is why we have brought this issue in the DT meeting. Last time, an expert from the Surface Transport Department visited here and told us that the bridge is not constructed efficiently and needs to be redone. Therefore, I would like to know when will the construction resume. We have a monitoring committee with our LG, district administration, and engineering cell that should periodically monitor the bridge construction standard. It is crucial that we come up with concrete ideas to ensure that the contractor continues to work efficiently. In response, the district chief engineer explained that the bridge construction was delayed due to the pandemic. Initially, the contract was to be awarded to the Construction Development Corporation Limited. However, since their bid was too high, it was opened to private companies instead. According to the chief engineer, one of the companies, known for its strong track record in bridge construction, encountered a technical error that led to an incident during the final launch. Launching time na actually kung technical faults lewas hindi kung load calculation na actually thiso do chumelang chegaragi. During the launch, a few technical faults were identified during the load calculation process, which is a very important element, especially for a Bailey bridge. Accurate calculation is crucial, and we felt that the team was overly confident, resulting in a mishap during the launch last year. However, we are now bringing a bridge expert from India and have developed a work plan to start the launch soon. The bridge was dismantled in February this year and is now ready for relaunch. Construction of the Bailey Bridge connecting Radhi village and the 𝗕𝗏𝗄𝗏 Center began in early 2022 and was expected to be completed within 18 months. The bridge is funded by the Sustainable Development Project of the Government of India. For Pema Samtrupin Shamgang, Sunampem for BBS News.
In 𝗕𝗲𝗄𝗀, a 63-year-old man from 𝗕𝗕𝗬𝗏 𝗕𝗕 village allegedly murdered a 54-year-old man yesterday. According to sources, the suspect visited the victim's house for a ritual. The incident occurred outside the victim's home, where the suspect struck the victim on the head with a wooden hammer. The victim's wife, who had gone inside to make tea, returned to find her husband unconscious and the suspect walking back to his house. Sources said the suspect informed the police that he murdered the man after discovering his long-term affair with the suspect's wife. The police have taken the suspect into custody for further investigation. The victim is survived by his wife and 4 children. Now, smartphones are fast becoming indispensable tools to navigate the digital world. Its users are expanding beyond just making phone calls and staying connected with the world. It is also being used as a teaching and learning tool beyond classrooms. Teachers are increasingly using smartphones to assign homework to students. While this is a positive move welcomed by a vast majority, there are some sections of the society concerned about unmonitored screen time that could negatively impact a child's growth. In the country, use of smartphones for educational purposes increased since the COVID-19 pandemic, as classroom learning was restricted to contain the spread of the virus. Authorities started investing in ICT labs and provided computer desktops wherever possible to implement online learning. Today, even as normalcy returns, teachers continue to take advantage of the digital platforms. Students are assigned homework and assignments through groups created with the parents on various social media platforms such as Telegram, WhatsApp, and Messenger, among others. With the increase in use of such platforms for educational purposes comes a rising threat of unlimited screen time. Most of the parents are concerned about their children spending too much time on smartphones at home. However, there are also some parents who monitor their children's screen time and feel that social media groups with teachers allow them to assess the children's performances. Sometimes when they have homework, it is necessary to use phone. So during those times, they get distracted watching videos on TikTok and chatting with friends. We have to check and remind them constantly to see if they are using smartphones for their study purpose. Sending homework questions through phone is helpful. Parents get to monitor if their children are studying or not. We also get to know how our children are studying and how teachers are teaching them. Some questions are hard and we solve it by browsing Google and ChatGPT. Sometimes teachers assign us group work and I discuss with my friends through smartphone. Among the most concerned are parents of children below the age of 6 who use smartphones to watch nursery rhymes and play games. Parents of children in this age group fear that unlimited screen time could negatively affect their children's formative years. When we interact with them, engage with what we are doing, and when they play with other friends, they do not engage in playing with smartphones. But as a parent, if we do not interact with them and keep them aside, then there is a chance of getting addicted to using smartphones. Research studies have shown that excessive screen time can lead to problems in social-emotional development, including sleep disturbance, depression, and anxiety. Meanwhile, some teachers PBS talked to said they assign homeworks that would not take more than an hour screen time to be completed. Regarding screen time for children, everyone should take responsibility. We keep reminding them about it, but at home, parents need to monitor if the children have finished their homework when their screen time exceeds an hour. We do give online homework and notes, then online video lessons for students. It's only like sometimes and as and when required by the subject teachers during our academic meeting with the teachers.
So we always discuss this, and then the teachers are also reminded about the kind of homework that they should be giving to the students. Working parents unable to balance work and family time are also among those concerned about the negative impacts of unlimited screen time. Meanwhile, experts recommend zero screen time for children under 2 years except for video chatting with family or friends, no more than 1 hour per day, co-viewing with a parent or sibling for 2 to 5 years old, and generally no more than 2 hours per day except for homework for children aged 5 to 17. For 𝗕𝗕𝗦, this is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. Market has never been an issue for most dairy farmers in 𝗕𝗱, 𝗙𝗏 and 𝗕𝗏. Besides selling their products in nearby towns, they have been supplying milk to a private dairy processing plant in 𝗕𝗏. Having a reliable market has helped the farmers to stabilize their income and improve livelihood. Every morning, 49-year-old 𝗕𝗏𝗄 Gelson from 𝗕𝗏 in 𝗙𝗏 collects around 600 liters of milk from the villagers. He then processes it into cheese, butter and yogurt and supplied the surplus milk to the private company in 𝗕𝗏. He earns about 500,000 𝗕𝗏 monthly, including expenses. I started supplying milk here 6 months ago, and they pay us a good rate. This benefits the villagers as well, since they do not have to go to the market to sell their milk. Similarly, 2 dairy groups from 𝗕𝗏𝗦 and 𝗕𝗱 in 𝗙𝗏 supply around 800 liters of milk to the private company. Farmers said that after they started supplying milk to the company, they did not have to worry about market or milk getting spoiled. However, these groups are facing challenges, particularly with storage. There is no proper place to store the milk after we collect it from the villagers. We need a chiller, and we cannot buy it as it costs a lot. If we cannot instantly deliver the milk, there is a chance of it getting spoiled, and we have to return it to the farmers. We are supplying milk here once every 2 days in a steel container. There is a chance of getting spoiled due to the heat from the sun. However, the private company is planning to introduce a milk tanker which will collect milk directly from source. This is expected to ease transportation challenges faced by the farmers. When we receive the tanker, we can go to the source and collect the milk. This will prevent the milk from getting spoiled. There is also an opportunity to acquire more quantities of milk. Currently, if the milk is spoiled, we have to send it back and they incur losses. The company has been giving 60 to 70 𝗕𝗏 per liter of milk to the farmers. Currently, the company receives milk from 9 groups from 𝗕𝗏, 𝗙𝗏 and 𝗕𝗏. This is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. Now in sports, in the ongoing BOB Bhutan Premier League, Transport United emerged as the winner in a dramatic 5-goal thriller at the MTC artificial turf in 𝗕𝗏𝗦 today. The visitors sought to avenge their first round defeat by Tensung FC. The home side took the lead in the 32nd minute through skipper Sonam Phintsu. However, Transport's prolific striker 𝗕𝗏𝗏 headed in the equalizer 5 minutes later before Kakasring restored Tensung's lead just before half-time. In the second half, 𝗕𝗏𝗏 scored from the penalty spot to draw Transport United level. Both teams fought hard to find a winner, but neither could break the deadlock. With the match heading for a draw, Transport captain 𝗕𝗕𝗦 scored to secure a 3-2 victory for his team. The win puts Transport United level on points with Thimphu City in second place, although the citizens have a game in hand. On Thursday, Phinsuling Heroes will host 𝗓𝗔𝐶 FC. Now a reminder of the headlines. In a special gesture, His Majesty bids farewell to King and Queen of Lesotho from 𝗏𝗏𝗏 International Airport. 𝗏𝗏𝗄 megawatt Yunggichu hydropower project in 𝗕𝗏 to commission by mid of next year.
And while students and teachers increasingly rely on smartphones for homeworks, experts recommend balancing screen time. In the weather forecast from the 𝗕𝗕𝗦, partly to mostly cloudy weather with light rain is expected over the country towards evening and night hours during the next 3 days. Thunderstorms with lightning are likely over isolated places of the country during the same period. And that's it from the newsroom today. You can get all our stories on our website bvs.bt and our social media accounts. Take care and see you soon. 𝗕𝗕𝗬𝗀 skill is now free. Avail the support from the Department of Culture and Dzongkha Development. Register today at www.𝗕𝗕𝗬𝗀.com. Download or update your 𝗕𝗕𝗬𝗀 skill mobile app from the Play Store or the App Store. The Pathways for Emerging Skills and Jobs project 𝗕𝗕𝗬𝗀, executed by Department of Workforce Planning and Skills Development, Ministry of Education and Skills Development, announces the following vacancies: Project Coordinator, full-time; Environment and Social Safeguards Specialist, intermittent. Interested applicants with the relevant qualification and experience specified in the terms of reference are encouraged to apply for the post. You can submit your CV with job application through CMS, and web link for the same is below. For any further information, you may like to contact the officiating director at stoji@moest.gov.bt. 𝗕𝗕𝗬𝗀 is pleased to invite you to a special event at the Clock Tower Square in Thimphu from August 30th to September 1st, 2024. Don't miss out on an exclusive opportunity to enjoy up to 30% off on flights to Dubai. Visit us at the event to learn more about this limited time offer. For further details, please visit our website at www.𝗕𝗕𝗬𝗀.com.bt. You can also contact our dedicated customer service team by calling 1300 or reach us via WhatsApp at 1713-1300. The Corporate Regulatory Authority invites interested bidders to participate in an auction for land in 𝗕𝗕𝗦 and 𝗕𝗕𝗦 scheduled for 24th September 2024 from 9 a.m. to 4 p.m. to be conducted via e-auction platform of Royal Securities Exchange of Bhutan via www.services.rsebl.org.bt/auction/index.php. For further details, please visit https://www.services.rsebl.org.bt/auction/index.php or www.cra.gov.bt or call 02325637 or 17941712 or 17963613. Dependent Cement Authority Limited informs all its valued shareholders that the subscription period for rights shares will end on 28 August 2024. The executing broker for this rights issue is RICB Securities. The abridged prospectus of right issues and the share application form are available at www.rsebl.org.bt or www.pendentscement.bt or www.ricb.bt/products/RICB Securities. For more information, please call 176-12015 or 77487283 or 17970963 or 77256144 or contact the nearest RICBL branch office.
The Bhutan Broadcasting Service is pleased to announce an extension of the application deadline for the position of 4 bilingual reporters in the News and Current Affairs Department until 30th of August 2024. We encourage interested candidates who meet the required criteria to submit their applications along with the necessary documents to the HR section at BBS. Applicants who have already submitted their applications do not need to reapply. All other terms and conditions remain unchanged. For detailed terms of reference and additional information, please visit our website at www.bbs.bt or contact the HR section at 322-600 during office hours. Experience every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district 𝗕𝗕𝗦, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at Kusasangpo and welcome. I'm 𝗕𝗕𝗦 Pradhan, and with me today I have an enthusiast and traditional dyeing expert who has experimented with plants, fruits and whatnot for almost 3 decades. 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗕𝗦 is a researcher who has experimented with over 300 plants. Moreover, 𝗕𝗕𝗦 has also published a book titled Traditional Dyeing in Bhutan, The Natural Way in 2020. 𝗕𝗕𝗦 has also been teaching in one of the universities in Australia, that is Melbourne University. So today it is a pleasure to introduce 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗕𝗦 and engage in a conversation with him and of course put up a few questions that we are curious about. Welcome, sir. Thank you very much. First of all, I would like to thank Bhutan Broadcasting Service for giving me this opportunity to share what I am doing and what I'll be doing in future, so that our future generation can see with their eye, feel with their hand the art of dyeing. Secondly, I would like to thank Professor Robin Slongate, Director to the Grimwald Center for Material and Culture Conservation, the entire team of the Melbourne University, for giving me this opportunity to share what I had been doing back in the country, to share with the students of the university as well as with the faculties. Thirdly, I would like to thank family, relative, friends and well-wisher for supporting me. Welcome, sir, and I hope to engage in a very meaningful conversation with you today. So to begin with, can you tell us what traditional dyeing means to you and the difference it has from synthetic dye to our audience, especially to those younger generation who might not have much idea on traditional dyeing? Thank you. Traditional dyeing means, from my point of view, the collecting of raw materials from the forest, getting down to the workplace, boil it, without using any chemical substance or chemical particles in it, just purely using the solution residue of the plants. Whereas for synthetic, they tend to use the chemical, which seems to be a bit dangerous for the environment as well as for the aquatic life in the water. So with that, with the organic materials which we collect from the forest, that even if we drink it, nothing happens to me. Nothing happens. So example, I have drank many times the solution of plants. Yes, of course, it's bitter in taste, but doesn't harm the human body. But example, if someone asks me to drink that synthetic or the chemical, so I'm sorry that I cannot drink that thing directly. That's the difference between the organic and the synthetic. Yes, thank you for breaking it down and making it simpler for us. From what I've learned so far, you were born and brought up in a professional dyer's family, and it is very interesting that later you decided to take this part in life. So can you share us how the background also shaped what you decided to do today and have been doing so far? Thank you. Initially, I started this from year 1995 or 96. Until today, I had been doing the same work which I started from 1995. So during those days, my father was working in National Handloom Development Project
in Kaling, it's under 𝗕𝗕𝗃 Dzongkha. So there they used to do a dyeing and all with the plants and all. And my father, he studied in India at Indian Institute of Handloom Technology, which was fully dealing with the textile dyeing and weaving and all. So my father with other teams, they used to work in the office, so where I was a young boy as a schoolgoer, and then whenever I get time, so I used to go with them to the forest, collect the materials, get the leaves, boil it, make a solution, and get a white yarn, dip in, and when they just take it out from the solution, the color seems to be with different varieties of color. And then as a young boy, I thought that it's like a magical thing happening that I can see with my eye. So from there I started to develop my interest, and then I continued till that I had been continuing. And in between 1995 and 2024, so in between I was writing down everything. So whatever the result, whatever the colors provided, given by the different varieties of plants. So till today I have dyed 300 different types of plants with 300 colors, but out of which 60-70 plants seems to be lasting the color for 20 to 30 years, while some plants, they just last the color for 1-2 years, and after 1-2 years they tend to shed the color. So somewhere in 2020, I have just published a book known as Traditional Dyeing in Bhutan, The Natural Way. If you go through that book, so in that book particularly, I have given those plants which I started to dye from 1995 till date. Those are the plants which they doesn't shed their color within a short span of time. They tend to last for a longer duration. So still I have some samples of dyed yarn as well as the textile product which are of 36 to 40 years old. Still the color are very bright. We can just see it that yesterday the yarn has been dyed and today the textile has been produced from that yarn. That's how I have given that thing in the book, as well as the complete true procedure of the dyeing process with indigo and lac. Thank you so much for sharing the details. So from what you have mentioned, you have been doing this since the 90s, starting from 1995. But back then, you were also going to the school and doing it in your free time. So when was that moment or juncture in your life when you decided to fully immerse yourself in traditional dyeing? Thank you very much. From 1995 till 1999, I was studying here in Bhutan only. So till that, 1995 till 1999, I took it as an interest. And then from 1999 till 2005, I was in India studying my graduation. I was doing my degree. So from there, during 1999 and 2005, from there I started to make it as a professional, so that thinking that our future generation can have a look that our elderly people have preserved our culture, dyeing culture. Thank you so much for sharing the details. So we know that you have been doing this work for all these years with full dedication and interest. So how do you think you can contribute to the preservation of dyeing culture in Bhutan, which is fast fading? Thank you very much. Firstly, to keep this dyeing art alive, firstly I have been doing research from the 90s and till date I have been continuously doing this research. With the support from the University of Melbourne, soon by end of this year or maybe by the beginning of the next year, my research papers and the articles will be published by the university. Those people who are interested to learn about this dyeing art, they can go through the university website and they can get the information from the internet. As well as I have published a book which I have already mentioned. In it, if someone has an interest, they can go through that book and they will know the procedure, how it has been done and how it's going to be happening, the entire process with the book. So because I have given there the detailed procedure, how to get the color from one plant. So in that way, I think that we can preserve the culture of our country. Okay, thank you, sir. So personally, I also went through the book and it is interesting and fascinating at the same time to see all the details provided there, step by step. And I was just wondering, sir, were there any specific reasons that you decided to publish this book back in 2022 after 2 decades of working on it? Honestly, I started to think
of publishing book after 2017 only, because in the year 2017 my mom she got expired. So before 2017 she used to say that to publish a book or not to publish a book, to write down whatsoever she knows about the dying and whatsoever I know about the dying. But at that time I didn't listen to her. So after 2017 when she expired, after that only I came to realize that the knowledge which she was having has all been gone away with her. So there's no other way to get back the knowledge as like she had. So in case if something happens to me, again the knowledge which I'm having will go along with me. So because of that fear, then I published that book, and the research paper I submitted to the University of Melbourne. That's really interesting to hear. I mean, to have a personal reason and also bring out knowledge out to the world. That's really interesting, sir. So to move on, we're already aware about the importance of traditional dyeing and the art of traditional dyeing and the role that it plays in our traditional culture, sir. So what do you have to say about the sustainability of traditional dyeing and some of the measures that you have adopted to make it sustainable? As I have mentioned earlier, that sustainability means, so I just wanted to keep this art alive for the longer duration, so that our future generation can have a look on the art of dyeing, as well as they can feel proud that the elderly people, they have preserved our culture, and then till that it had been preserving. So from there they can still continue the preservation of the dyeing art culture. So example, today when I go to the Melbourne University, I feel pretty much proud because my father have preserved this dyeing culture till date, and I'm continuously doing it. So I feel proud to represent my country in Australia by giving classes on this topic. So likewise, I want our next generation to feel proud that our parents have preserved this dyeing art culture, so that they can continue the preservation process. Yes, sir. So apart from the research paper and the books that the record that you keep, I'm curious about the raw materials that you use, because you worked with over 300 plants. And are there any specific plants that you have also adopted to planting around the house so that you could use it in the future? Those plants, we have equally growth of plants. I cannot say that the plant which grows in 𝗕𝗕𝗃 doesn't grow in Thimphu. It's not like that. It grows, but with different, slightly different in their leaves, colors and all. But among all, the indigo plant, which is grown only in Mongar, Chaskarpam. So now I'm trying to grow it over here in Thimphu. So I had been trying this for back for 10 years. So still there is an improvement. There is a growth of the indigo plant here in Thimphu, but has to follow many of procedure. The procedure itself takes lots of time to make that indigo plant to grow here in Thimphu. That's the plant I'm trying to grow here in Thimphu, and that's only the plant which doesn't grow everywhere in the country. It just grows in one particular area. So it sounds like it's going to be a lengthy process. Yes, it is. So to carry on, can you tell us how we as an individual can play a part in traditional dyeing and support it? So from my point of view, I think that it's not that being a Bhutanese, we have to know that our culture, our traditional. It's not that the government is going to do, other people are they going to do. So if, example, since I know and I had been doing this dyeing, so if I try to preserve this dyeing art for a longer duration, indirectly I'm trying to preserve our culture. So it depends upon the individual. So if other people knows a bit expert in other field, they can try to preserve that art, so that our country's culture has been preserved by someone else. It's not necessary that particular department or a government has to do it. It depends upon the individual.
So in line with that, traditional dyeing art, the art of traditional dyeing has given you opportunity, and indeed it is also a reward for taking interest and hard work all these years. So you have been already teaching to international students in one of the universities in Australia, and now we have also heard that you received an invitation from one of the universities in the UK. So can you tell us more about it? Yes, so that also I have to thank University of Melbourne for giving me this platform to share the ideas with the students, faculties and all. So after coming back from Australia, I received an invitation from UK. They have it's a social organization for summer school camp where they have invited me for 14 days dyeing course on it. So maybe they have seen it through the university website or a Facebook page, and maybe they liked the procedure, how I'm trying to preserve the culture, as well as in terms of business and all. So maybe I don't think about in terms of business, but maybe they thought about if they do it as for a business perspective, then it might have a good income, because organic these days people tend to go for organic instead of synthetic and all. So maybe based on that thing, so they have invited me. Yes, so here after 2-3 months I might go to United Kingdom for the teaching. Yes, sir. So at this juncture, where most of the Bhutanese are opting to go out abroad for studies, and on the other hand, you have been invited from the universities abroad to teach to international students. So it must be a different experience going out there and talking about traditional dyeing and teaching them the art of traditional dyeing to international students. So can you share about your experience and any particular observations that you have made about international students or the interest in traditional dyeing? So out here in our country, maybe most of people, they doesn't know about the dyeing, but the students over there in Australia, they are pretty much interested in the dyeing, because maybe it's first time for some, and maybe it's some had been doing already from the beginning itself. So I don't know about it, but because of their interest and all, they just collect their leaves by their own, from their own garden, and get it to the university lab, so where we test it with different plants, with the different models and all. Yes, they have the interest and potential to keep this dyeing art as a hobby, as an interest and all. So we are aware that you have experimented with over 300 plants, and I believe that experiment with every different plant must have been different, the color you derive from each plant. But I'm just curious, was there any specific experiment that is really close to your heart, or the result of that experiment came out something out of your expectation? Is there something in particular that you would like to share, a specific experiment that is really close to your heart? The different plants have a different procedure of dyeing. Since 1995 till today, I had dealt with 300 plants, but out of amongst 300 plants, I found that indigo plant very interesting, because it just grows in eastern Bhutan. It doesn't grow out here in the western or in southern. Previously, I heard about that indigo gives blue and green color, but I didn't knew about it. For that, we have to take a fermentation process, so which I have given everything in the book. If you go through the book, you will find out the details over there. So indigo was the plant which I found it very interesting, and it consumed lots of time to get blue and green color. So likewise, it's preserved in Mungar, Chaskarpam, where why the people they preserve that plant is that, so once in a year when they perform a ritual, they have to take a bunch of indigo leaves as a main ingredient in the altar room, and for that few people have preserved that thing, and I heard about it that it gives the blue and green. So later we have to take the fermentation process and all. So I took the fermentation process maybe 100-200 times. Maybe I made a mistake in such a way that slight mistakes, if we make a slight mistake during the fermentation process, the entire color we get will be different thing. Instead of blue, we will get brown, pink, purple and all. So that's the plant which I'm much interested on it, and then at present I'm concentrating much on this indigo and lac plant.
That's very interesting, sir. Not just the traditional dyeing aspect, but it is interesting to hear how it also has religious significance. So to move on, you have been working hard for all these years with full dedication and interest, and also keeping record of it so that your legacy can be passed on to the future. So how do you plan on following your passion and continue contributing to the arena of traditional dyeing in the history of Bhutan? So as mentioned earlier, I'm not doing it for a business purpose or to make income out of what I am doing. I'm just trying to preserve our country's culture, which had been doing by our forefathers. So I want to pass down to my legacy as well as to those who wants to learn about it, because we have lots of plants, fruits, nuts, shell, and here in our country only. It's not that we have to get it from other places. We buy. We just need to go to forest, collect it, do it by ourselves. So that's what I'm trying to keep this thing alive. Thank you so much, sir. It also gives us a hope that in the future, more people might take up this interest and want to contribute to the preservation of traditional dyeing. I also understand that there might be some people, our audience, who might be interested in this, or some of the youths in the future might want to take up this field, or they might take it as a hobby. So do you have any message for aspiring youths willing to take up traditional dyeing and to our audience as a whole? Thank you very much. So I would like to suggest that if particular people, a person or a guy have an interest on this art of dyeing, so I would like to suggest continue doing the working on the hobby, and in case if you face any problem with the segregation of the yarns, the finding of plants and all, so do contact me. I'll be happily helping whatsoever I know it. Les, thank you so much, sir. It has been a pleasure to engage in this conversation, not only hear about traditional dyeing, but also the background story that ultimately shaped the person you are today, and the reason why you wanted to continue with this and take up this interest as a lifelong hobby. So I wish you all the best, and we hope to see more research papers in the future. We wrap ourselves in clothes woven with intricate patterns, but we often forget from where the dye comes. So today, it has been a pleasure to engage in this meaningful conversation and know more about traditional dyeing. Thank you, and 𝗕𝗕𝗦. 𝗕𝗕𝗬𝗏 skill is now free. Avail the support from the Department of Culture and Dzongkha Development. Register today at www.𝗕𝗕𝗦_skill.com. Download or update your 𝗕𝗕𝗬𝗏 skill mobile app from the Play Store or the App Store. The Pathways for Emerging Skills and Jobs project 𝗕𝗕𝗦 executed by Department of Workforce Planning and Skills Development, Ministry of Education and Skills Development announces the following vacancies. Project Coordinator, full-time. Environment and Social Safeguards Specialist, intermittent. Interested applicants with the relevant qualification and experience specified in the terms of reference are encouraged to apply for the post. You can submit your CV with job application through CMS, and web link for the same is below. For any further information, you may like to contact the officiating director at @moest.gov.pt. 𝗕𝗕𝗦 is pleased to invite you to a special event at the Clock Tower Square in Thimphu from August 30th to September 1st, 2024. Don't miss out on an exclusive opportunity to enjoy up to 30% off on flights to Dubai. Visit us at the event to learn more about this limited time offer. For further details, please visit our website at www.𝗕𝗕𝗦.com.pt. You can also contact our dedicated customer service team by calling 1300 or reach us via WhatsApp at 1713-1300. The Corporate Regulatory Authority invites interested bidders to participate in an auction for land in 𝗃𝗀𝗧 and 𝗃𝗃 scheduled for 24th September 2024 from 9 a.m. to 4 p.m.
to be conducted via e-auction platform of Royal Securities Exchange of Bhutan via www.services.rsebl.org.bt/auction/index.php. For further details, please visit https://www.services.rsebl.org.bt/auction/index.php or www.ckra.gov.bt or call 02325637 or 17941712 or 17963613. 𝗕𝗕𝗦 Authority Limited informs all its valued shareholders that the subscription period for rights shares will end on 28 August 2024. The executing broker for this rights issue is RICB Securities. The abridged prospectus of right issues and the share application form are available at www.rsebl.org.bt or www.𝗕𝗕𝗦.bt or www.ricb.bt/products/RICB Securities. For more information, please call 176-12015 or 774-87283 or 1797-0963 or 772-56144 or contact the nearest RICBL branch office. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to announce an extension of the application deadline for the position of 4 bilingual reporters in the News and Current Affairs Department until 30th of August 2024. We encourage interested candidates who meet the required criteria to submit their applications along with the necessary documents to the HR section at BBS. Applicants who have already submitted their applications do not need to reapply. All other terms and conditions remain unchanged. For detailed terms of reference and additional information, please visit our website at www.bbs.bt or contact the HR section at 322-600 during office hours. Experience every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district 𝗕𝗂, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at 𝗕𝗕𝗬𝗓 skill is now free. Avail the support from the Department of Culture and Dzongkha Development. Register today at www.𝗕𝗕𝗬𝗓.com. Download or update your 𝗕𝗕𝗬𝗓 mobile app from the Play Store or the App Store. The Pathways for Emerging Skills and Jobs project PESJP, executed by Department of Workforce Planning and Skills Development, Ministry of Education and Skills Development, announces the following vacancies: Project Coordinator, full-time; Environment and Social Safeguards Specialist, intermittent. Interested applicants with the relevant qualification and experience specified in the terms of reference are encouraged to apply for the post. You can submit your CV with job application through CMS, and web link for the same is below. For any further information, you may like to contact the officiating director at @moest.gov.pt. 𝗕𝗕𝗦 is pleased to invite you to a special event at the Clock Tower Square in Thimphu from August 30th to September 1st, 2024. Don't miss out on an exclusive opportunity to enjoy up to 30% off on flights to Dubai. Visit us at the event to learn more about this limited time offer. For further details, please visit our website at www.𝗕𝗕𝗬𝗓.com.pt. You can also contact our dedicated customer service team by calling 1300 or reach us via WhatsApp at 1713-1300. The Corporate Regulatory Authority invites interested bidders to participate in an auction for land in 𝗃𝗀𝗧 and 𝗃𝗃𝗦 scheduled for 24th September 2024 from 9 a.m. to 4 p.m. to be conducted via e-auction platform of Royal Securities Exchange of Bhutan via www.services.rsebl.org.bt
www.rsebl.org.bt/auction/index.php. For further details, please visit https://www.services.rsebl.org.bt/auction/index.php or www.ckra.gov.bt or call 02325637 or 17941712 or 17963613. Dependent Cement Authority Limited informs all its valued shareholders that the subscription period for rights shares will end on 28 August 2024. The executing broker for this rights issue is RICB Securities. The abridged prospectus of right issues and the share application form are available at www.rsebl.org.bt or www.pendantcement.bt or www.ricb.bt/products/RICB Securities. For more information, please call 176-12015 or 774-87283 or 1797-0963 or 772-56144 or contact the nearest RICBL branch office. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to announce an extension of the application deadline for the position of 4 bilingual reporters in the News and Current Affairs Department until 30th of August 2024. We encourage interested candidates who meet the required criteria to submit their applications along with the necessary documents to the HR section at BBS. Applicants who have already submitted their applications do not need to reapply. All other terms and conditions remain unchanged. For detailed terms of reference and additional information, please visit our website at www.bbs.bt or contact the HR section at 322-600 during office hours. Experience every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district 𝗕𝗂, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at
छु